nĩ ũndũ wa gũtambũraga arĩa othe manyitĩte itemi thĩinĩ wa gũcenjia bũrũri witũ wa Kenya. Na mũthenya wa ũmũthĩ theme kana muoroto wa Mashujaa Day ya mũthenya wa ũmũthĩ tũrakoretwo na kiumia kĩa hinya kana Energy Week. Kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ theme na mũtaratara wa Mashujaa Day ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ hinya, na ningĩ nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro ũkĩgiĩ ũtambia wa hinya wa thitima mũno makĩria guothe bũrũri-inĩ, kuona nĩ ũgĩkoretwo arĩ kĩũria kĩnene kuona mĩciĩ mĩingĩ ndĩkĩrĩ yagĩkinyĩrwo nĩ thitima. Mũthenya wa ira nĩtũraiguire President William Ruto akiuga atĩ gĩkuũ kĩa baba kĩrarĩ igũtha kũrĩ bũrũri wa Kenya, na ũũ nĩ thutha wa gũgĩkorwo atĩ baba arakĩrĩ na mũbango wa gũkorwo makĩrehe nuclear energy na ĩrĩa ĩratanyĩtwo gũkorwo ĩgĩakwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Siaya, na ĩrĩ na muoroto wa gũkorwo ĩgĩkinyanĩria na ĩkĩambĩrĩria kũruta wĩra mwaka wa 2034 thutha wayo kwambĩrĩria gwakwo mwaka wa 2027, na ĩgĩtanyĩtwo kũhũthĩra makĩria ma ciringi bilioni 500 nĩguo mũbango Raila Odinga marakĩrĩ na William Ruto oro ũndũ ũmwe na Uhuru Kenyatta. Na ningĩ ũkĩririkane kĩganda gĩkĩ kana kĩganda gĩkĩ gĩa gũthondeka hinya kana hinya ũyũ wa nuclear energy gĩtanyĩte gũkorwo gĩkĩandĩka makĩria ma mbeũ njĩthĩ 10,000 guothe bũrũri-inĩ. Tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere tũkĩaragĩrĩria mũtaratara wa mũthenya wa ũmũthĩ oro ũndũ ũmwe na theme ya mũthenya wa ũmũthĩ. Ndikĩrĩ woika thĩinĩ wa studio nĩ ngũkorwo ngĩkũrehera ageni akwa mũthenya wa ũmũthĩ, no ũkĩririkane atĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe ta ũrĩa ũrona mbica thĩinĩ wa TV yaku. Tũgũkorwo tũkĩnyitana na mwandĩki witũ Gathoni wa Njihia nĩwe ũkĩrĩ mwena ũcio, oro ũndũ ũmwe na timu yothe ya Royal Media Services thĩinĩ wa ceceni citiganĩte nĩ megũkorwo magĩtũrehera ũrĩa maũndũ megũkorwo makĩhanĩka ikinya gwa ikinya kuma thaa ici ũguo kĩroko, kũringana na ndũmĩrĩri cia hau kabere andũ mambĩrĩrie gwĩkinyia o kĩroko tene magĩetereire President William Ruto no gũkorwo agĩtongoria igongona rĩrĩ. Na thĩinĩ wa Kitui gũkũ nĩ Ngome kana mũciĩ gwa Kalonzo Musyoka, na kwoguo aikari a gũkũ nĩ magĩtanyĩtwo gũkorwo makĩamũkĩra mawega. Nĩ matanyĩte President Ruto nĩ egũkorwo akĩmarehera mawega, nĩ egũkorwo akĩrehe ciĩranĩro, nĩ egũkorwo akĩrehe tabarĩra cia ũthii wa na mbere, tondũ hau kabere matigĩkoretwo makĩrĩ na rĩciria rĩmwe rĩa ũteti na President William Ruto. Kwoguo Kalonzo Musyoka gũkũ nĩ gwake, na ningĩ nĩ tũgũgĩkorwo tũgĩthiĩ kũnyitanĩra na Gathoni wa Njihia wona twamũnyitũkia wega. No ona tũtathiĩte na mbere ngwendaga kũhutia kana nyambe ndehe ageni arĩa twĩnao thĩinĩ wa studio. Ndĩrĩ waika thĩinĩ wa studio mũico wakwa mwena wa ũmotho ndĩna Kaba Mĩano. Karibu sana Kaba Mĩano. Na ningĩ ndĩna Ndũng'ũmĩrie. Twambĩrĩrie nawe Kaba Mĩano, ngwĩhoka wĩ thayũ ndĩũka wauma o Laikipia, na weekend ĩrahanaga atĩa? Weekend nĩ njega na nĩ ndagĩkena gũkorwo gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Laikipia nĩ tuge nĩ mũciĩ kana nĩ kuo gwa aciari akwa, na nĩ ndĩrakĩrĩ kuo na andũ nĩ ega Laikipia. No niĩ ngĩrĩ mũikari wa Juja nĩkuo ndakiuma. Ndũĩ nĩ wega mũndũ agakĩaria ndeto iria cirĩ ciama, tondũ ũtungata wa bũrũri rĩmwe nĩ ũgĩtũmaga andũ magagĩtiga aciari na andũ ao magatungata bũrũri mbere. Ndakena gũkorwo gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkĩarĩrĩria maũndũ marĩa marĩ kuo megiĩ Mashujaa. No mũno maũndũ marĩa ngwĩciria matarĩ maraniara nĩ maũndũ ma gĩkuũ kĩa mũthuri ũgwĩtwo Raila Odinga. Na ũrĩa ngwĩciria no wega ũkĩhe mweke wa kũmũcakaya tondũ nĩ mũndũ njũĩ personally. Gũkorwo ndiramũcakaya atĩ o ta ũrĩa andũ a bũrũri mareka, nĩ mũndũ twarutĩte wĩra nake. Na no wega gũkiuga atĩ niĩ ndĩrĩ ũmwe arĩa mateithagia baba kwambata kĩrĩma. Na kiugo gĩkĩ wĩiguaga gĩkĩrwo kwambata kĩrĩma nĩ twamũnyitĩrĩire mũno na tũkĩmũhe iheo. Ũndũ ũrĩa acknowledge ndũĩ mũndũ nĩ aheagwo iheo nyingĩ no age ku acknowledge. No gĩtiribũ kĩu na hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ kũritũ mũno rĩ, nĩ ndamũthugundeire jeshi ya anake kũrĩa itũra rĩa Nanyuki.
mukawa weho itagutinda ngigweta na mucemanio ucio ni wagire na overflow gukira uria twa expectaga gwo andu magiuka ingi baba akiaria na anake na hau noho twamuhereire gift na hindi twamuheire gift hindi ria andu agikuyu tondu baba nituge kwambata kirima gwake andu mari skeptical about it na hindi ria andu moni uria gwathie na nyukire baba ona atanyite gucoka na ndege Nairobi no hindi ria wamukiri wagirire ni ararire na nyuki agithoma kanitha wa PCA na Nyuki Town akiereria andu na Nyuki Town agicoka agikora eteirwo ni murata wako gwitwo kanini kega kuria Shaka no yo niyo yari maiden trip area baba ekire kirima na guthie rathi tondu icio ingi agiukaga mucemanio na ndege agacoka Nairobi no mucemanio uria ndamuthondekeire kuria na Nyuki ni watumire wendeke muno na niho wakorire teire ni kanini kega na Sabina tugiuka tumunenganiririo gukuma kuria na Nyuki Shaka agithi kundu gwitagwo Karatina agithie Sagana agiuka Keno na agikirikiria handu hetagwo Githurai mucemanio uria watirwo wa kwambata kirima na koguo njuga ni ndiramucakaya ta murata na ni mundu twakiri ndugu na nyingi ni akiheire kanya ga kurutithania wira nake thiini wa presidential secretariat campaign na koguo no tukigire baba akihurukia uhoro we ni arari mundu urendete bururi wake ona gicigo giki kia Africa ni andu aria ungi onokorwo ndarakinyite ikiro cia Mandela ri no muigananie na andu aria manetwo Pan African na kuringana ni ati anakorwo nginya ohetwo njera o ta uria mabururi mangi mekagwo maundu macio baba ni arageretie muno gutua bururi wa Africa independent na nginya gituro kiria kia mwisho arethaga gia chairman wa kuria Africa Union chairman ni undu oguo no tukigire baba ahuruke ni hakwa arari murata wakwa na ni tukiuge at least thiini wa miaka miingi ni tweheririe mithi iria yariho na ngwicia ni uronire baba arathikirwo ni kanitha ni twageririe muno kweheria mithi iria baba twireragwo ni murogi tondu kanitha ndigwicia ni githikaga arogi matingirakimuthikire na ndigwiciria andu ni mangirakenereire gikuo kia murogi ni mangiracakaire gikuo kia murogi gikuo kia murogi ni gukenererwo gikenagirirwo koguo ni twageririe muno kweheria mithi iyo na uria baba eragwo ni ari mutingoe ni ari hia haha hindi ria twarehire na tukimurehe andu nginya kuria Nyeri mucemanio twekire kuria Kabiro-ini mucemanio ungi tugika kuria Ruringo mucemanio ungi tugika Othaya mucemanio mingi muno twekire nginya miena ya kuria Meru na Chaka ungithie YouTube ni ukuona maundu macio ni twambire tukieheria ona ni uronire agikuma gicaka ya baba andu ni maramenyire baba ndari mutingoe na baba ndakoragwo na hia uri andu magiciragia na gugituika ati akiragwo ni kimundu kihana baba ni tuge arari o mundu tari angi na no gucokia thutha hanini baba anakorwo nginya na haro na kanitha wa ACK mubishofu aregete kumubatithia ati ndari na ritwa ria githungu nginya hindi ria bishop ikuria digirikana ritwa riake no etagwa Justin Welby aingiriirie uhoro ucio nginya Kenya koguo ni tuge baba aruagira gubatithio gwake no ni kuri mundu urarega tondu wa ritwa ati tondu na ritwa ria githungu maundu macio nimo matumaga kana nimo maratumire kumenyeke kuna ati baba ni arari murumiriri wa kanitha gukorwo nginya ni aruire ubatithio wake tuge ahurukia uhoro ona gwituika muthenya uria agithiaga kurio maundu maria arwagirira magicokire makihana ta maitiririo mai na magikihorio na nitugwiciria nitugucoka tumariririe tukihutahutia thengio meano muno makiria na tuke hari mundu witagwo Ndungumerie karibu sana Murang'a ngwihoka ni kwega weekend irahanaga atia thengio muno mbona Gicimo na mugeni uyu ungi twinake haha Mr Miano ona ni ngwenda kwamba koya mweki uyu njokie ngatho ni undu wa kunjita guku Inoro TV ni tukenaga riria mutwitite guku tugoka nigetha tukohigania na Kenya nigetha tukamia tugutwarithia bururi uyu witu na mbere atia na wa mbere unjitikirio na ni nyambe njuge Murang'a ni kwega njitagwo Ndungumerie na nie ngiumite kuria mwena wa Murang'a County constituency etagwo Kigumo constituency ward etagwo Githima ward etagwo Kigumo ward na kuu twina thayu na nitukenete na tugacokeria Ngai ngatho no tuge wa mbere Ngai gutuhe mweki uyu tugakorwo ni ithuĩ twi muoyo no twire Ngai ni wega na tukimwire ona tungigicoka gukiririkana ati ti undu twikite Ngai munene to ni uwi ona ta muthenya wa ira ni turahurukirie umwe wa aria
makoretwo makirwirira maundu ma uthii wa nambere na ihoto cia bururi wa Kenya na democracy ya bururi wa Kenya makiria uhoro wigie katiba na kana katiba itu ogwitwo honorable Raila Amolo Odinga na ujitikirie bwana Gicimu ona ninyitanire hamwe na otoguo ona inyue moiga na Kenya ari angi gwitikira gutuma ndumiriri yakwa na ni ya macakaya kuri right honorable Raila Amolo Odinga na family yake na mama Aida na family yao ona Akenya othe haria mari tugicakaya mutongoria ucio ora rwiriire maundu maingi muno ma bururi uyu no wega tuge Ngai amuhurukie horo na he family yake thayu na ithuĩ Kenya tuthome kumana nake ati ni erutĩire kuga ati ni ekwenda kuona bururi wa Kenya uri na waragania na uri na thayu na maundu ma katiba makirumirirwo muno na kugeria ku make sure ati bururi wa Kenya ni twaragania maundu ma wonjoria guku bururi-ini. Thegio Merie twina Merie horo undu umwe na kabame ano ni tugukorwo tugithie na mbere tukiaragiriria maundu macio mbica icio rakiona ugukionaga hau kabere ni cia kuria mwena wa Ithokwe Stadium kuri uria maundu makihana no mehariria maragithie na mbere igongona ria Mashujaa ria muthenya wa umuthi na ria muthenya wa umuthi ri gukorwo no tiganu Mashujaa maria tuonete hau kabere tukoretwo tukiona andu aria manyitire itemi tene gukorwo magirwirira bururi kana guthondeka bururi wa Kenya hari ukinyite gukorwo magitugwo no Mashujaa ma muthenya wa umuthi ni aria nginya thaa ici mareka maundu ma mwanya gukorwo magicenjia bururi wa Kenya na gukinyukia matacukia matiganite gucenjia bururi wa Kenya atongori matiganite kuringana na mbica iria urona ni mambiriria gwikinyia kuria ikamba-ine mwena wa Kitui Ithokwe Stadium nikuo igongona riri gukorwo rigithie na mbere na nigukwirite hau kabere tugukorwo na Gathoni wa Njihia niwe ugukorwo agitutwarithia na mbere tene Mashujaa yakiwekaine ta Kenyatta Day na wari muthenya wa gukungwira Kenyatta uria niwe president wa mbere wa bururi wa Kenya na ninge makiambiririe mambura maya mwaka wa 1978 no thutha ucio twagia gatiba njeru mwaka wa 2010 muthenya uyu gicenjio kuma Kenyatta ona wa moino wacenjirio kuma Kenyatta ugituo Mashujaa wa gukungwagira riu andu othe tondu Kenya hau kabere makungwagira o andu matiganite na aria hihi magicaguritwo kuririkane Kenyatta the former uria mutigaire akiambiririo teti mwaka wa 1924 miano ngirora ngatheti cia umuthi tugithiaga na mbere tondu mathaini ma kiroko ndona ngatheti cio the page cia mbere ne haria thini wa haria kuria gicagi-ini gia Kang'o kana haria kuria mucii wa Kang'o guku ni Bondo haria Raila Odinga arahurukirio na mbica iria page-ini ya mbere ni ithanduku ria irima na mwiri wa Raila Odinga andu magiikia tiri andu makiheana gitio kia muthia andu makiiga mahua hau o ne kuga ati Odinga ndakoneka ringi ndagacoka ringi guku bururi-ini na gutire mundu utakagerera gacira gaka ndeto ino irera teti atia na ni turaiguire ira wihuri wa githuri muno makiria na kurahana ta kuri na githagathago kana tension na githungu kuria kiama-ini kia ODM kuringana na mundu wothe uraragia araugaga ni baba atanakuwa ni ajariirie ni baba atanathie India ni ajariirie ni baba atanekona ni ajariirie no othe gutire mundu urariirie undu umwe gwiciria nima noguo wakirikia kuga ni twambe twitikire ati gukua no muhaka tugagikua ithuothe na ni undu uria twitaga immortality ati gutire mundu utakagera gacira kau na gutire mundu utagathie bururi ucio wa mukaga na gwiciria tigwiciria no rugano ni ruheanagwo ati kwi hindi Kenyatta mutigaire akuite mathaa maigana ona no ti gukua akuite are into a coma na hindi ria okirire ni aceraga na thuri ma murigicirie metagwo Bio wa Koinange ni mamuririe muthe urariku mundu gwitwo Kenyatta amacokeria kimera ndirari bururi wa bururi wa mukaga na koguo muthuri gwitwo Raila Odinga ni arathire na arathie bururi wa mukaga na ni mundu uratiikite thiini wa bururi wa Kenya mbica ino ungirora ngatheti umuthi ni muthenya wa Mashujaa na ni turetikiria uguo in principle no ungirora ngatheti umuthi cirari uhoro wa gikuo kia baba na ungiona ithanduku riake rina bendera ni kuga ati ino irari state funeral ni kuga ati
mathiko maya mararĩ ma kĩbũrũri na nĩ gũkorwo nĩ atungatĩte mĩaka mĩingĩ o ũguo ngũkwĩraga ririkana nĩ anahũrana na wathani wa Koigi Ũterwo kana mũndũ ũrĩa twetaga mũthũngũ mũirũ hĩndĩ ĩyo na nĩ hĩndĩ ĩrĩa metagwo the Young Turks akĩrũĩra maũndũ nginya Article 35 ĩrĩa maũndũ macio macokire gwĩkĩrwo katiba-inĩ maũndũ ma kwĩyaria na andũ gũkorwo makĩyaria na access to information no ũndũ ũrĩa ngwenda tũcoke mũno makĩria nĩ atĩrĩrĩ Raila Odinga ndakoneka rĩngĩ na ũiya wakwa atĩ mbũri yunĩkaga ndĩunĩkaga ĩrĩa hĩnju yunĩkaga ĩrĩa noru ya igongona nĩ gũkorwo Raila Odinga akoragwo arĩ mbũri ya igongona ririkana Raila Odinga nĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo na ũhoti wa gwakanithia thirikari mwaki na noyo ũhoragia ũngĩririkana hĩndĩ ĩrĩa ta nĩke njuge hĩndĩ ya niĩ nda participate gĩthurano rita rĩa mbere nĩ 2007 na thĩinĩ wa 2007 thirikari hĩndĩ ĩrĩa kwarũirwo mũno rĩ Baiba no acokire akĩgeithia mũndũ gwĩtwo Mwai wa Kibaki na mwaki ũkĩhora nĩ ũkũririkana Naivasha ũrĩa kwahanaga hĩndĩ ĩyo Baba aracoka aroka 2018 nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa nginya gwatuĩkaga anga boycott this boycott that na Baba akĩgeithia mũndũ gwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na gũkĩgĩa handshake na maũndũ ma BBI ndakwĩra nĩ tũranĩte gathabarĩ na Baba tũgĩka maũndũ ma BBI na maũndũ ta macio na gũkĩhorera na bũrũri ũgĩtuĩka ririkana nĩ kũrarĩ na mwambarũko mũnene mũno wa kĩndũ gĩgwĩtwo Gen Z andũ magwĩtwo Gen Z na bũrũri wothe gũtirĩ handũ gũtarĩ na maandamano tiga no mũndũ ũmwe wa kĩendaga kuonania atĩ maandamano maumaga Central na marehirwo na mbathi na nĩ ũndũ warĩ wa kĩeha no nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Baba ageithirie mũndũ gwĩtwo William Samoei Ruto rĩ nĩ kwagĩire na kũhorera na especially nĩ ũkũndikana youth akũrĩa mwena wa Western na Nyanza nĩ matigire gwĩka maandamano ucio nĩ worarĩ Baba Baba nĩ mũndũ ũrĩa ũtaretiga ririkana anahũrĩrĩrio nginya rithathi ngari-inĩ yake na tia gas wa Hebisha ikoragwo ho tia gas ikĩhũrĩrĩrio na ndaigana gũkua ngoro kana na gũcoka thutha koguo Baba ararĩ mũndũ very courageous na gũkorwo ira andũ nĩ marehũraga gĩthũri mũno niĩ nĩke njuge atĩ na nĩndandĩkĩte ndũmĩrĩri rita rĩa mbere na ngiuga niĩ kũringana na niĩ Baba nĩ twatwarania nake kuma 2018 nginya haha 2022 na tukionana nake thutha wa ithurano no he handũ twacokire tukihana tatuorano kidogo hĩndĩ ĩrĩa Baba athiria akĩgeithia mũndũ gwĩtwo president ũrĩa nĩ William Samoei Ruto no akĩriganĩrwo harĩ na jeshi ĩngĩ yetagwo Akafamiano marĩ thutha wake na athiri arĩ wiki niĩ kwaria marĩ hau nĩ tũmanirwo nake kidogo na to wega atĩ ngĩuge Baba nĩ tũraragia thutha tũticokete kwaria in fact for about 1 year and a half tũtiĩrĩga kwaria na Baba no thĩinĩ wakwa rĩ nĩ ũndũ wa kwaga kwĩyenda rĩ niĩ nĩ njũĩ Baba arĩ stateman nawe ona nĩ ndamũkinyĩra na ngĩkĩmwĩra akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndĩrekire maũndũ maya na nĩ hĩndĩ ĩyo nĩ tene no ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ gacĩra kau niĩ ndigũthiĩ na no tũgũikara tũrĩ arata in fact principally niĩ ngoretwo ndĩ mwena wa opposition na Azimio ona korwo Baba nĩ athire nowe nĩ anjĩrire na nĩ ageria gũtũtarĩria itũmi iria ciatũmire akageithia thirikari no ngĩmwĩra niĩ ndigũthiĩ kwa rĩngĩ niĩ nake rĩ tũtingĩkorwo na mĩonere tofauti no nĩ atĩ kuma ageithia thirikari rĩ maũndũ nĩ mahorerire Baba nĩ erekeirwo state funeral no ũndũ ũrĩa kũringana na niĩ wĩra wake hani atĩ Baba arathikirwo nĩ thũ ciake Baba ndanathikwo nĩ arata ake marakiuga othe mararĩ arata kuga na kanua no ciĩko rĩ kũringana nawe gĩcimũ rĩ ndũĩ he kuga na he ciĩko kũringana na arata arĩa niĩ njũĩ ya Baba rĩ arataku ona mangĩkorwo marĩ andũ arĩa mwĩ hakuhĩ nao mũno it's almost a family matigagwo nawe kaburi-inĩ nginya ndagĩka ya mũico to gũthikana na optics nĩ ũndũ wa mbica ũgacoka ũkaumĩria nĩ kũrĩ arata amwe a Baba matanathiĩ mathiko na nĩ kũrĩ arĩa marathire na maratigwo nake nginya ndagĩka ya mũico aingĩ matanathiĩ nĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya atongoria aingĩ matinathiĩ na nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ Baba ndanathikwo nĩ arata ake acio matanathiĩ rĩ na no ngũgwetere nginya marĩ nake detention metagwo Koigi wa Mwere andũ arĩa marĩrire nake matinathiĩ mathiko na maragire gũthiĩ mathiko nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ thũ ciake iria ciretuirie arata mũno nginya cikauga atĩ nĩ ciamũhe a state funeral
Nikengwire it is not in the purview na gwiciria uraria na mundu uyo to maundu twiri na no wega ku declare interest ciakwa. I am a son of an army officer. Ni ndi mwana wa mujeshi na koguo ni njui maundu meri matatu megie protocol na thengia wa macio na twina murata wakwa haha ri I am an accountant. Na he kindu twitaga processes and procedures itange bypasswo. Gukorwo ati baba ni araheirwo a state funeral ri it was not in a purview of one person. Ti mundu mwe ora decide ati ona mwaga gwika ri ni no ndimuhe state funeral. It is very clear either baba ni ara deserve state funeral kana ndara deserve okorwo ni ara deserve ri it was not in the purview of one person kwigutha githuri na kuonania ati ni ndaheana state funeral. Okorwo baba ndara deserve na ni araheirwo state funeral ri then that is an illegality in its own. Kana neguthie na mugaro na procedures uria cibatie. Ndacokera gucokera ni undu wa processes and procedures iria accountant mwenzangu wetu ti bypassaga. It is either a yes or a no. Mundu ndangioka gukwira ati ni ni ndiratuire 1+1 ri ni ndiramitwire 2 andu marauga gatumitwe 11. It is either 2 or not 2. Koguo gukorwo baba ni arahirwo state funeral ri it's a good thing. No ni ukuona ati riri muingi ni wa muunire ona korwo baba ndanaheo state funeral ri kuringana na uria ithanduku riaumire kundu gugwitwo Jomo Kenyatta rigithika Kasarani ri that was a statement by himself. Na nikenjuge ni kuringana nani na nikionaga tukiaria no shamba uyu wonaga tukiaria naguo ungi tuthomete kuma kuri baba. Ona Gen Z ni ukuona ni mamuririe baba umefanya kazi yako kaa kando kidogo. Baba ni aragithikirwo na state funeral no kuringana nani ri na nikio ndiracokera haha ndirari pavio mundu mukuga ni state funeral ri ni kuringana nani na ni woni wakwa ithe ndwanjuria wakwa irari skedo twitaga smoke screen tondu muthenya uria gwatangathagwo baba ni akua ri na baba akuire thaa imwe na ndagika citakirite ndagika 30 na ni kuringana na the highest intelligence that we can consume no ikuria raumire no gugikinya thaa 2 na kindu ri he mundu wari handu agisaina bills iria baba areganaga nacio na bill icio ni kuringana na imwe ni computer misuse bill na ingĩ ni privatization bill na nikio ndirakwira atiriri mathiko maya ri marari smoke screen ni kindu kihithaga undu umwe nigetha mwena ũngĩ gukorwo kuri na undu urathi na mbere. Privatization bill ni kuga atiriri riu kambuni cia thirikari ri no ciendio mana 10 kana no ciendio kiholela kuringana na mundu uria akwenda tondu undu ucio ni muhitukie. Thengio mina nituguka kuhutia hau tondu ona andu aingi magikoretwo makiuria ciuria nyingi ciegemaine na biru ici no nginya cingia kirirwo thairi muthenya ucio na ni amenyete na we mwenyewe president ni arakiugite ira kiroko ni aragire ira hwaini ati amenyire wa mbere ati baba ni akua kiroko gia tene okira agithi mucemanio tugukorwo tukiaria hau merie ndirona ngatheti ndina ngatheti ya Standard haha ndirona ihurite bisha cia Raila ohoro wigie igongona ria muthenya wa ira atongoria magikionania ihoru rinene muno makiria ni uranyitanira na miano kana we uronire mathiko maya mahana atia baba gukorwo akiugirwo ohoro ni araheirwo gitio kiria kimubatie. Thengio muno bwana Gicimu na nino nyende tucie ohoro ucio turonire muthenya wa ira na ni muthenya tuonete kuma muthenya uria honorable Raila Amolo Odinga ahurukire ni turonire aheo gitio kuringana na uria thirikari ironire kwa mahinda maya na no nyende kuga wa mbere no tuge baba ni hero tondu maundu maria we anagerera tondu anagerera kundu kuingi muno tuona muona ma TV ni kundu anathie kumo hindi ya muthungu mukoro ni hindi ria oimire bururi wa Kenya ni tuikarugano ka muthuri ucio na no wega andu meuria atiriri Mashujaa ndiri tondu no wega tukeyuria muthenya ta wo muthi uguo twakinya ri tungigweta honorable Raila Amolo Odinga ta Shujaa ri turoiga arahirwo gitio kiu ni undu wake arahirwo gitio kiu tondu ungituiria karugano ka muthuri ucio ri ugwitwo honorable Odinga the late ni ati muthuri ucio muimite karugano karaihu muno na bururi wa Kenya ni kwenda kwiyuria Mashujaa ndiri niki foundation ya Mashujaa ndiri niki to muthenya wa umuthi ni tondu Mashujaa ndiri yumanite na muthenya twetaga Kenyatta ndi na muthenya ucio wacenjirio twahitukia katiba ya 2010 yetagwo Kenyatta ndi niki ungirora gigitwo Kenyatta ndi ni tondu ni tuimanite na handu hegie tuimanite na handu ha kuheo wiathi hindi ya independence 1963
na nigetha tukinye 1963 ri nigetha itwo Kenyatta ndiri ni tondu yetanagio na the first president kana the founding father of this country wa bũrũri wa Kenya wetagwo Jomo Kenyatta, former president, retired late president. Na Kenyatta nigetha muthenya ucio utuo Kenyatta ndiri ni tondu niui ni kuri relationship ikoragwo iho tuthomaga maundu mao egie baba wa Odinga ucio rahurukire muthenya wa ira na mundu gwitwo Jomo Kenyatta, first president wa bũrũri wa Kenya. Tondu kuringana na niĩ ugi uria ndwiritie na ngathoma ri nimenyaga ati wega mundu gwitwo first president Kenyatta aciaritwo 1890 1890 ri nake mundu gwitwo baba wa Raila etagwo Jaramogi aciaritwo 1911. No ni njiguaga history nigetha andu aya makinya hau marakinyiria ati ni turonire ciana igiri cia andu aria magwetagwo muno horo-ini wa independence. Mundu gwitwo Jaramogi Odinga niwe baba wa the late Raila ucio rahurukirio ira, na baba wa kana the first founding father late President Jomo Kenyatta niwe ithe wa the former president uria retired Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ni njiguaga ati riria mundu gwitwo first president wa Kenya Jomo Kenyatta atuikire ni aguthii guthoma tondu no igwa ciari 1890 aikinya 1928 niguo njiguaga Kenyatta athire kuria British athiaga nigetha athia gathome, na hindi ria athire akinya Britain ri gwituka akinya kuu niguo atuikirie ati kundu kuu githomo kiria gikuu ri irathire ikuu ri ndarafiti kuu atwarwo kundu gwitagwo Russia agetha njira ya guthie Russia. Na riria athire Russia njiguaga niguo macemanirie na ithe wa Raila witagwo Jaramogi, na hindi no igwa hindi ni majenzi koguo niguo andu manyite atiriri andu ayo uguo maturanite uguo wonaga Uhuru maraturanaga na the late Raila ni tondu baba wao maithe mao ri moimanite kundu kuraihu muno, na nikio kuma hindi yo riria maimire kuu dynasty niyo yetagwo riu githuri kiu kirari kuo kiagani tugatuka ni dynasty na ni hacura. No andu acio ngituria kuma 1920 ndikwenda gucoka hau thua muno ni nditoriria andu acio karugano karia kari hau thutha nitha mu colony tondu ithuĩ twatuĩkire colony ya British 1920. Na 1920 ri ni kuga Kenyatta oimire guku thutha wa mu colony gutuika ati Kenya ni yatuika formally a colony ya British. Koguo 1920 ikinya 1928 miaka ĩnana kuma mu British yoka niguo first president Jomo Kenyatta athire kuria Britain nigetha aima kuu ri akigwituika njiguaga akinya Britain niguo gwatuikire tondu ndekota guthomera kuu agithie Russia na niguo akoranire na ithe wa Raila Jaramogi kuria Russia na magithoma ni njiguaga ni mari ndugu muno. Na kuma 1928 mathoma ri 1944 niguo mundu gwitwo founding father wa bũrũri wa Kenya Jomo Kenyatta president aimbire kuria Russia okite agicoka Kenya no agerire Britain 1944 na 1945 ri to niguo acokire na guku Kenya ri 1946 niguo gutuikaga gwenda turuga niguo tuthiage uhoro wigi mathiko macio ma muthenya wa ira. Ni turonire ateti ingi magikorwo makiuga uria marari murata wa Raila we ni uretikania hihi ni urona ta mararagia ngoro yao? No njuge atiriri uhoro uyu wa ateti ri riria mararia ri riu nginya haria tukinyite miaka 60 kuma twaheo independence na riria tukaneti na democracy ri ni tumenyete ateti mundu aragia kuringana na haria ri na undu uria ungimuguna hindi iyo. Nikio ndaigua ta miario uraigua irari kuria ira ukaigua mundu agitwira we ni ariirio ni baba ungi nake agatwira ni ariirio ni baba. Riu kuroneka o mundu arathia agitwiraga tondu ni uyu tutingihota gu confirm na tutingihota riu kuhurira mundu gwitwo the late Raila Amolo Odinga atwire no ariirie. Koguo maundu maria megukana muri mariga kuringana na mundu haria arenda kuonania uria ari hakuhe muno na baba, na tondu mundu arakegucia muringiti na gwake ri no njuge o mundu angikorwo ni ari irio ri thina urokira tondu information urio aratwira na irio ungi aratwira itiratwarana. No njuge ngwicia no uteti marenda kuingiria na tukiuge uguo niguo uteti ukihuragwo. Koguo tukiuge ithuĩ kira twaguo ni gwika ri ni kurora information iyo na horo turaheo tugerie kwiyuria tungihota kuruta ki hari information iyo maratuhe na tugutwarithia bũrũri ũyũ witũ na mbere atia kuringana na thayu uria muthuri ucio gwitwo Raila Amolo Odinga arahoyaga tukorwo twina thayu. Na murero wa Inooro TV nguririkania mbica icio rona thiini wa gicicio giaku ni kuria mwena wa Ithokwe Stadium kaunti ya Kitui. Muingi no urathie na mbere na kuingira ni undu wa mambura ma mashujaa ma muthenya wa umuthi maria megukorwo magitongorio ni President William Ruto, na ndirakimenyithio President wa bururi wa kwina ageni mokite ta President wa bururi wa Senegal etagwo Diomaye ni
ni ekinyetie na oro ndumwe na atongoria angi mabũrũri matiganĩte. Atongoria matiganĩte nĩ matanyĩtwo gũkorwo magĩkinya thĩinĩ wa mambura ma mũthenya wa ũmũthĩ magĩtongorio nĩ President William Ruto, na muoroto wa mambura ma ũmũthĩ kana ma mwaka ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ hinya kana energy guthie na mbere kana gutambia thitima. President Ruto augite angikorwo tutingihota gukorwo na thitima njiganu bũrũri-inĩ wa Kenya, tutingihota gukorwo na iganda cia kuigana, tutingihota gukorwo tukiandika andu mawira, na tutingihota gukorwo tugithie na mbere. Koguo muoroto munene ni kurehe iganda cia thitima, muno makiria nuclear energy plant iria iragia kwa kuria Siaya, na iria ratanyitwo kwambĩrĩria mwaka wa 2027 thutha wa mĩario na former Prime Minister Mutigaire Raila Odinga ikihuthira makiria ma ciringi bilioni 500. Ndĩrenda tutengatengere turikie ngathĩti nigetha twarĩrĩrie muthenya maria mekuo muthenya wa ũmũthĩ, na mĩano ũngĩrora wega thĩinĩ wa ngathĩti ciothe page nyingĩ ciraria ũhoro wĩgiĩ mathiko ma muthenya wa ira, ũrĩa Raila arakorirwo agĩcakaywo, ũrĩa andu mararagia magitiganite ũhoro wĩgiĩ mĩcinga 17 kana rithathi 17 cia kumuhe gĩtĩo gĩake kĩa mũico. Kiuria kinene kireyũragia, niĩ ndĩreyũragia tondũ nĩndĩrarũmagĩrĩra, ndĩreyũragia ũhoro wĩgiĩ ũteti kuma nĩ tuge mũthĩ nĩ Mashujaa, kuma muthenya wa rũciũ kana kuma kiumia gĩkĩ kĩngĩ twerekeire. Ũteti ũyũ ũgũkorwo ũkinyĩte ha, ũkĩrora wega ũhoro wĩgiĩ tension ĩrĩa ĩkuo, kũrĩ na marauga twĩ political fans nĩtũraiguire makiuga, kũrĩ nao marauga tũgũikara broad based, kũrĩ nao maraugaga hau kabere Baba augĩte no nginya tũkorwo na mũndũ 2027. Kĩama gĩkĩ niĩ ndakĩrora ũguo ndĩrona ta gũgũkorwo na ndumanu. Tigo gũkorwo ona Baba atathiĩte rĩ, in fact gĩkuũ gĩake kĩrarĩ a typical meaning of sunset days, tondu riũa nĩ rĩranjĩtie gũkorwo rĩgĩthũa mwena wa ODM. Kenya begũrege hanini mĩano, twambe tuthie ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Ithokwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Kitui, na Gathoni wa Njohia mwena ũcio nĩgetha tũmenyithie ũrĩa maũndũ mahana, mĩbango ĩrĩa hana. Ndĩrona andũ no marathiĩ na mbere na kũingĩra. Gathoni, angĩkorwo nĩ ũranjigua amũkĩra ngeithi cia kĩroko, tũmenyithie wega ũrĩa maũndũ mahana kuma kĩroko thaa ici, maũndũ makinyĩte hana, hihi atongoria no marathiĩ na mbere na gwĩkinyia. Gathoni. Thengio muno Geshimu Joseph kuma ku studio, na ithuĩ tũrakwamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kitui, kĩharo-inĩ kĩũĩkaine ta Ithokwe Stadium, kĩharo kĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ maitho mothe ma Kenya megũkorwo mamũrĩkĩte tũgĩtabania mambura ma Mashujaa, mambura ma gũkũngũĩra njamba cia bũrũri, mambura ma gũkũngũĩra arĩa othe manerutĩra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ gũteithĩrĩria bũrũri wa Kenya gũkorwo ũgĩkũra na njĩra itiganĩte kuma honge itiganĩte. Mambura maya magĩũka o rĩrĩ tũrathiĩ na mbere na gũcakaya njamba ya bũrũri ũrĩa warĩ Prime Minister wa bũrũri wa Kenya Raila Odinga. Kĩharo-inĩ gĩkĩ makiri ma Kenya nĩ mekinyĩtie, nĩ kĩharo kĩrĩga gwakwo ica ikuhĩ, nĩ mamwe ma mawega marĩa makoragwo magĩũka hĩndĩ ĩrĩa kaunti kana gĩcigo gĩakorwo gĩgĩtabania mambura ma gĩkĩro ta gĩkĩ. Hamwe na maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka kaunti-inĩ ĩno ya Kitui kana taũni-inĩ ĩno ya Kitui nĩ gwakwo werũ gwa kĩharo gĩkĩ kĩa Ithokwe, kĩharo kĩrĩa kĩrĩ na ũhoti wa gũkua andũ makĩria ma 10,000, na nĩ kĩharo gĩkoretwo gĩgĩteithĩrĩria na njĩra itiganĩte, tondũ wona mũthenya wa ũmũthĩ marĩkia gũkorwo makĩharĩrĩria mambura maya ma Mashujaa, kĩharo gĩkĩ gĩgũtigwo gũkũ na nĩ gĩgũkorwo gĩgĩteithĩrĩria na njĩra itiganĩte ũhoro wĩgiĩ gũthiĩ na mbere na gũkũria taranda, ũhoro wĩgiĩ kũnyita ũgeni mathako ma njĩra itiganĩte, tondũ o kũrĩa guothe mambura maya marakorwo magĩtabanĩrio, thirikari ĩratigĩrĩra atĩ nĩ aka kĩharo gĩa gĩkĩro kĩa kĩmabũrũri, kuga atĩ ona thutha wa mambura maya no tũkorwo tũgĩtabania magongona mangĩ ma bata na makĩria mũno maũndũ-inĩ megiĩ mathako. Na tondũ
kuma henderia Prime Minister wa tene Raila Odinga ahurukire ni gukoretwo na wagagu wegie kana mabra maya ne megutafanio no ni tukoretwo kana makiria muthenya wa ira ni turaiguire thirikari igeteterithia ati mabra maya no megukorwo magithie na mbere na kwa ihinda riri ndirenda nyite ugeni haha mwaria wa thirikari Isaac Mwaura uria muno makiria tukoretwo tugikorwo tukirora nigetha atuhe mwerekera wa kana mabra maya ne megukorwo magithie na mbere kana cha. Isaac, karibu sana kwa Inooro TV. Na hihi Kenya ni marare na wagagu kana mabra maya ne megukorwo magitafanio kana cha na nituonete muthenya wa muthi twigukuna ni kuga mabra maya no megukorwo magithie na mbere toria kwabangitwo no hihi no utaririe mwiroreri wa Inooro TV he mogaruruku tugukorwo tukiona nigetha tukorwo tugikuruhania uhoro wigie gucaka ya Raila Odinga thini wa mabra maya. Thank you muno na githikai andu othe aria maratwirora thini wa Inooro na ne wega tuge ati twina mashujaa day na nĩ njega mũno tondũ tukirora uhoro wa Raila Odinga nĩ kuga ati wona kwenda hĩndĩ yarĩ minister wa energy na ona nĩ akoretwo agĩthondeka mĩtũngi ĩno ya gasi na nĩ akoretwo akiuga uhoro wa infrastructure koguo tũka go celebrate uhoro wa mashujaa ũmũthĩ andũ arĩa itũ manakorwo me njorua nĩ ũmwe wao na koguo nĩ kĩoronire ndarekereria ndũmĩrĩri kuga mashujaa ndĩ no ĩgũthiĩ na mbere na togo kuitho kwe stadium goko Kitui kuria guothe andu othe mathiaga hindi ya mashujaa day oko ni kwa new headquarter sub county reke ithuothe tukuga ati ru tondu niturari na mathiko make ati horo nduguthi na mbere ni tondu wa kumukungwira tuke tondu twina thiko mugwanja kuma riria president anaririo horo cio last week on Wednesday omothe ni mande tukirio ginya na Tuesday na Wednesday na riu ni undu wa thimu iyo nikyo turakirora horo wa energy tukarora uria aneka tukarora uria andu angi manako maika uria thirikari ikite miaka 3 ku make sure ati andu ni mako mena thitima no horo ginya wa nuclear president ararekereirie ndumiriri araiga atiriri nigetha bururi witu thie na mbere wega no muhaka tukorwo twina megawatts 10,000 na nigetha tukorwo twi first world country na ucio ni horo wa magegania muno guku tondu guku Kitui ni tukoragwo na kirurumo kinene muno gitagwo Grand High Falls kiria kigikorwo gigithondekwo wega kioneka mbeca kigituhe megawatts 700 ni ukuririkana wega muno koguo ni horo wa kuroma maruta macio ni nyumba cigana guku ikoretwo ciina thitima ta kuria gwitu miena yothe oko ni ta kuria Siaya uhoro wa nuclear na ni hocio tukorwo tukiwaria maingi muno nigetha tukorwo tukimake sure ati ona toko twina iganda guku ri oko ni kurwe ni ramainwo guku ri ni ukoina kiria thitima ya kuigana koguo ni maundu maingi muno twaigo tukirora uhoro wa solar tugo kwina rio ni ukiona ni kwarire tene oko ni uhoro wa ruhuho nigetha tukorwo tugiteithania ta bururi na mheshimiwa Raila Odinga ni hakwa personally ni akoretwo very strong mwena wakwa tondu we ni kiama giake Ngai akimuhuthira gitwika mubunge before that ndari advisor wa office-ini yake kuma ndika mwana kanini ka miaka 24 niko twambere nake koguo to me ni ngwereirwo na njira nene muno ona ndirakorire ngerera ta mundurume mugima ni undu wa gukorwo ati muthuri ucio tondu hindi cio thuririkane mu Kenya akoretwo na maita 5 makumuthura president na aria mana muthura ni wega na matana muthura ni hinda ria gucaka kwiragwo rimwe yari iganago yari iria yakua ni wa accept ati ni acipite bururi witu na njira nene muno na gucokereria mundu ta ucio ri itikaga ta miaka ingi 30 40 uguo guthi na mbere uririkane mundu uria wari mbunge miaka mingi muno ni president Kibaki miaka 50 goka Moi miaka 48 na riu Raila okona uguo koguo twina kieha muno no tukungwire ni undu wa wira wake miaka 80 na bona Isaac kainge tuonaga hindi ria turi na mabrata maya tukoragwo muno tukirongoreria andu aria marwiriire wiathi wa bururi nigetha tukorwo tukiatha turi ta bururi wa Kenya na ni wakorwo ukihutiririo horo wigie itemi ria Prime Minister wa tene Raila Odinga ni a Kenya ari kwangi twagirirwo gukorwo tukimurika na njira nene muthenya ta wa umuthi wa gukungwira mashujaa Degia tuke hau ni mwega tuge ati ni mwega tukorwo twina urumwe tandu a gicigo kia Mount Kenya region na ni roni ginya president Uhuru ni arakorirwo eho na njuge wega muno ati thirikari ino ni itu ni twamithurire koguo mundu wothe handu haruma tukorwo tukimikungwira na tukorwo tukiona mawega mayo na tuikare twe thirikari tutikiuma thirikari tukacarie ngiana kuria nja andu aria manakorwo makirwira wiathi kwanja na Jomo wa Kenyatta ni wakiambiriirie bururi uyu witu na ni turakiona riu agika uguo twina andu ta Kung'ũ wa Karumba kwina Fred Kubai
kwena andu ta Achieng' Oneko aria mari othe Kapenguria 6 yothe uguo tukimagweta woka kinya andu aria tui a hakuhi muno a Wangari wa Maathai na muthuri nyerete muno wetagwo Kenneth Stanley Jido Matiba. In fact nie ndio neke andu amuraga magararirie riria ndari Senate ndatwarite motion ya kumeka ati Murang'a University etwo Kenneth Matiba University. Taru Madaraka Day twari kuria gwetagwo Homa Bay na twari kiria kiwanja kia Raila Odinga Stadium. Riu na twari na Raila hau riu ndakoragwo ngiona undu wa kugania muno Raila ethe-ini wa Raila Odinga no gwitu rimwe ni turiganagirwo ni gukungwira andu aitu tugakorwo tutiramayukia uria magiriire reke tukungwire andu aitu aharithuku andu aria othe maroire witha ona aria mekite maundu manene right now acio nio shujaa aitu. Na ne wakorwo ugitariria ati Raila Odinga ne gatagati ka a Kenya aria mateithiririe bururi wa Kenya na njira imwe kana iria ingi muthenya wa umuthi muthenya uria turakungwira mashujaa twanamuona kaingi muthenya ta wa umuthi akiheo mweke gukorwo akiariria bururi na kaririria maundu megie kurwira tugukorwo tugicoka kuu mwena wa Ithokwe Gathoni gwiciria Kitui neti kana network hanini ikiri na gathina no ni tugukorwo tukirorerwo ndagika citari kunene tucokererie mwena ucio nigetha tukiigue mibango yothe ya muthenya wa umuthi ngwendaga turikiririe na ndeto cia Raila na muthenya wa ira nigetha twariririe muthenya wa umuthi na niwe miano kwaragia uhoro wigie tension iria rikuo na bara iria igukorwo kuo ni manene nyuma iguru na ni Gikuyu ngugaga baba arari kana gikuo giake ni uria twitaga sunset metaphorically either ni kiama giake kana ni miaka yake kana ni haria maundu maria anaruirira marakinyite mothe ungirora ni maundu megi sunset baba atana huruka ri ni ukuona uria Sifuna araragia baba atana huruka tutakinyite mathiko na gwiciria wanona ginya na ona kauga uguo Sifuna uga niguo na kauga uguo Sifuna uga ri ni are kweke atia arie na baba of course erari proponent munene wa article 33 area yaragia horo wa freedom of speech na andu kwiyaria na andu mareko meyarie either ni verbally kana ni artistic impressions igukorwo ni uracora katuni na mbica na maundu macio bora upass message gwiciria mwabaruko wa Gen Z ni kurikana hetu tuni twacoragwo na maundu ta macio baba no arari proponent munene muno wa article 35 iri ikoragwo ikiaria horo wa freedom to access of information na akauga maundu maria marekwo ri ni andu mamenyithio Sifuna kuringana na ugu araragia ri Sifuna ni secretary general wa kiama kia ODM secretary general of kiama giothe ri ni wokoragwo ri heartbeat wa kiama na kuringana na powers iria baba arari nacio ri hatiri uria Sifuna angirathire na kwaria uria araragia na akorwo baba opposed kuri baba na akorwo no athina mbere guikara hau ngwiciria ni kurikana horo wa Men in Black tondu wakire uhoro-ini mundu kiama kia ODM ona tari wona haria ngukwiraga ni tutirari no urato uri ukinyaga gakwa kidogo no ndingiuga ni rari completely opposed to baba tutakinyite ginya uhoro wa Men in Black ri nie mwenyewe ndari kuria kundu gwitagwo Jof Jaramogi Oginga Odinga Foundation twina Kalonzo na party leader wakwa Peter Gatirao Munya hindi ria baba atutumeire Men in Black again haha na twari horo wa mwaka na nuthu muthiru ate baba tuikarite nake oguo ri Kalonzo tuga statement ira twaheana tondu ni thune twari opposed of course thirikari ni agitwathaga muno tuingira thirikari-ini no baba we ngoro-ini yake ni etikirite na ni ngauga as a matter of principle thune twareganite no horo ucio ona baadaye ni twareganite no hindi ria twareganire ri baba umire na agitutumira gwicio ni wonire kamera ona cia guku zikiharagania na maundu ta macio koguo baba ri handu haria ri opposed ri you cannot sail through na tondu ndendaga statement iyo thomo tondu ndwari murugamo wake ri ndiathomirwo secretary general wa kiama kia ODM ndangirathina na mbere kwaria uria araragia baba tahurukite
Agikorwo baba tigwo na ngwiciria ni baba ni aretikagira ginya tutume turia tunini turokira ta mundu gwitwo Babu Owino makaragia mugaru kana makaragia mugaru na uria yange mareciria na magetikirio makari uguo. Baba akoragwo na two groups of people toni ndiramuthomete ni kuri andu metagwo Raila Mania. Raila Mania ni andu aria mendete baba oguo freely either ni athie thirikari ni kana ume mamubuataga thutha na ni kuri andu angi metagwo Raila phobia ta mundu koragwo na haha Laikipia monaga mundu ugwitwo baba makainaina ati ona ka thirikari ni no mainainaga ona mundu ugwitwo Gachagua ni Raila phobia ati ona uria ni ageithia ona mundu ugwitwo Raila ni ageithia thirikari akaina ni kuri andu metigirite na acio ni nginya umuthi maratwire metikitie ati baba ni arihia haha na ni ari mitingo iri no gikuo kia baba ni gukorwo gikirehe thigithigi muno either kiama-ini kia ODM gwicirio na nonete miario ati Secretary General ni aguikio nja Boni Halwale ni magukorwo magikio nja na maundu ta macio. Yes. Kiama gutiro kundu kirathie na uria wothe ukurehe thina ni tukumuikia nja haha ndengiwe ni aya maragithire uhoro wigie Babu Owino Sifuna Bamisi nemwe aria marathie na kiungano giki kireta Kenya moja na aria maragithie kundu gutiganite no ungirora wega miano ni andu aya ni marehurire githuri muno muthenya wa ira ginya orarigwo riu no gukorwo akiaria ithenya-ini ria kiama kia ODM no gukorwo agithikiririo Oburu ndakiri na wira munene muno. First that was the first biggest mistake to make Oburu brother ya Raila gutuika ati niwe party leader kana arasium gite kiu to me that was a big mistake na ngwiri atiriri ni ndikoragwo kiama kia ODM na no wega gukorwo na kindu gitagwo declaration of interest ni ndonirio gwikaga uguo ni boss yakwa witagwo Munya ati ukauga hari ori ni ndikiama gia PNU no twi thiini wa Azimio na koguo andu aya metagwo ODM twi bare imwe riuaga bare nene ya Azimio ni kazi ni aitu o to ria Jubilee na niko uhunye ni aniko witu koguo ndu tukugania atiriri tutingienda kiama kiu gikiagagio no ndu uria kuri na ngukwira haha and you can read my lips dana predict maundu na onokoro ndire munene no rikana njitagwo miano koguo ndingiaga mwana njugi atiriri ni ukuona mass walkout kuma kiama-ini kia andu magwitwo ODM tondu andu aya magwitwo Young Turks no horo cio wanahanika no history ni icokagira and I'm a good student of history ndathomithagio ni mwarimu witagwo Mrs Gikonyo na koguo ni fuataga history muno hindi ria ithe wa Raila akuire ni kwageire na mwatukano munene muno na kiama cha party leader gituo ni Wamalwa kijana na hindi ria Wamalwa kijana ahurukire hindi ya kijana wa Maruo ire giturwa kiu mundu gwitwo baba ni kwehereherire na gikorwo na mass walkout na ndio mathire ku join thirikari ya Moi undu uri ukuona ni atiriri andu aya akura kururi the Oburus of this world na mundu uri ungi ugwitwo Oparanya andu acio ni ukuona makirega na utongoria wa kiama na kurega utongoria wa kiama ni ukuona the Young Turks nao Asifuna na andu magwitwo Asifuna na andu angi magwitwo Babu Owino kiria magwika mahota kuma mathi makaje kiama kingi undu ungi itago ku guarantee haha ni ati stay ya andu magwitwo minister aria marathiete thirikari-ini ndira ku guarantee stay yao niki gutire hindi mundu ngwicia ni uronire ginya president mwenyewe akigutha githuri akiuga ati ni akuoya kiama kiu na ndagwitikira kiama kia ODM gikorwo gigithie na mundu ungi kana gikorwo gigithukio rikana already mundu gwitwo president ni atete grip ya kiama kia UDA na kiama kia UDA riu haria kiri ki intatas na koguo kwaya ni agucokerera kiama kia ODM na tondu ni arehocetie nakio muno in fact gitumi kinene kia mundu gwitwo president Ruto kuingata Gachagua ni tondu ni agite na ndugu na mundu gwitwo Raila na koguo ni onaga Raila no amuteithie muno undu ucio ni ugukorwo ugituma mundu gwitwo Ruto ri wakorwo atari na hinya muno tondu baba ni athie kiama kia ODM kirari ni baba na niwe ungihota ku mobilize kana gwika mobilization iri arekaga kuria Kisumu ririkana kiama kia ODM ni gikoragwo gikinyitwo muno baru kuria kundu gwitwo Western na already Western yatukite ririkana kwina andu metagwa na Tembea kuria Mombasa ni kuri na andu metagwa Joho makoragwo makinyitireire
kiria ukuona ri na ndirakwira ni wega ati ngoro ngipredict yo ni ukuona andu a kuria Western meyungana kiama kimwe mathimwe nao matuke kuma thiini wa kindu gigwitwo ODM na kuria okorwo ni ta Gicũa-inĩ ta riu no wone nginya Kalonzo already ni ahanire ta auma mwena ucio na anyitirira kiama giake kia Wiper ni ukuona miatukano na ni ukuona mass walkout kuma thiini wa kindu gigwitwo ODM no ndu uria munene ningihoya president agikorwo fiu ni arenda legacy ya mundu gwitwo Raila wa Odinga thie na mbere ri ti kiama Raila Odinga atu embrace re twe Jubilee agitu embrace twe PNU na agitwira tuikare oro ku ciama-ini icio turi na andu maikare okuria mari tondu ni aretikitio uguo muno gwiciria koro president no ende gutuma legacy ya mundu gwitwo Raila ithie na mbere ri ni ideologies maundu maria Raila areciragia kana arendaga bururi ukorwo ri okorwo ni maundu ma kwiyaria freedom of speech na maundu ma migunda na ki maundu macio nimo gwiciria ni ngikorwo legacy nene muno ya kumuteithia no kwihura githuri rikana hindi yothe president anehura githuri ri kurehaga mwambaruruko zaidi koguo mwihurire uria urari kuo githuri ira ri ndigwiciria ni undu ngikorwo wa gukenerera no uthiaga atiriri ungikorwo ni manduri na grip ri ni kunegena onegenaga ririkana ira rita ria mbere ona muthenya uria sainire ndoi thamiri ni cukaga mundu muthenya uria sainire biru ici ri athire kunegenera andu nyayo na ngwiciria no onire andu makiuga matigacautirwo riu kuringana nawe ni ugukimenya uguo ni kuga aya thegio miano na nguririkanie mwiriri wa Inooro TV 22488 ni namba itu ya ethemethi kuringana na mbica iria urona thiini wa gicicio no atongoria marathie na mbere na gwikinya igongona ria umuthi ria Mashujaa Ithokwe Stadium kuria kaunti-ini ya Kitui gathoni wa Njihia Rondo mwena timu he Inooro TV makiri mwena ucio nigetha matumenyithie maundu uria megukorwo maikarite president William Ruto ni atongoria angi kuma nja wa bururi ona guku bururi-ini gukorwo magikungwira muthi uyu muthenya wa muthi miaka 15 thutha wa gatiba ya mwaka wa 2010 gukiuga ati muthenya uyu wetagwo Mashujaa Day no ti Kenyatta Day to uria wetagwo hau kabere kuma mwaka wa 1978 thutha wake gugikorwo uteti-ini na gutongoria bururi wa Kenya merie tugithie kuriwe no ni mwagaithio ni muthuri uretwo Irungu Adasha akoragwo kuria Gicũa-inĩ nengenaga ndaigua andu a Gicũa-inĩ makirorera ceceni ya Inooro TV kuria gikuyu aingi muno mwena ucio merie we urona kiama kia ODM kina muoyo ni weka muno bwana Gicimu na no nyende kuga ona nie uhoro uyu wa kiama giki kia ODM ona ngoro no twende kwaga gukorwo tutekurora kuringithania na hau thutha uria ciama cituraga kuma iria ciambiririe guthondekwo ni uhoro uyu wa kiama kia ODM mwene kiama maita maingi tondu ciama ici cito cia bururi wa Kenya ni ikoragwo no tiganu na ciama iria ikoragwo maburi maria tugaga ni first world kana developed country ta America kuria ukona ciama igiri na kana kuria Britain ungirora bururi wa Kenya ciama iria tukoragwo nacio itikoragwo ciama ciina ciganitio ati bururi urenda andu mena ideology cia muthemba uyu kana urenda ideology cia muthemba uyu policy cia muthemba uyu tukoragwo na ciama ihana tari kiama kia mundu na nikio bururi wa Kenya tari ungirora twina makiria ciama 79 political parties registered ungirora Mount Kenya ino itu haha twina ciama makiria 39 ciama 39 ungirora na twina na county citu ni 10 ni kuonania gutire county maita maingi ungithie guko Mount Kenya itari na kiama kana igiri uguo ni ta kuga ciama ici citu tukirora kiama kia ODM ri thina uyu ona uguka ri nduguka tondu nduragiru ni guka uragiru ni guka tondu ungimenya kiama ona tari giki kia Ford ni kwari na kiama gethore gitagwo Ford o kuria Raila Amolo Odinga oimite makithia handu makigayukania ukigena na Ford Kenya Ford Asiri kiama giki hau gikinyite ri andu aya urona marambiria kuhana ta mekuona murengo wa tofauti ta Sifuna Babu Owino ni mathimite makona kiama giki giukanitie na muthuri ucio rahurukire witagwo Raila Amolo Odinga na kindu kiria marenda ona uri marenda gwika atiriri tondu gutire na mundu uratangathitwo biu ni gutongoria kiama kiu ri ni uri urari mwene kiama ri riu no nginya ona magirie kwihura githuri nigetha kiama giki gitio ni kugayanio utongoria uri gukorwo ri ona makorwo mai consider koguo kindu kiria gigukorwo ni gukorwo kwina urugari ku kiama-ini kiu no ona kona ukorwo kwina urugari ri kurakona urugari tondu andu andi andu anini ungirora miaka iri andu acio menayo Sifuna Babu Owino ni andu mena miaka minini koguo kira maenda maheo space gutigakinya handu andu aria meho kiama-ini kiu aria maikangitie miaka ta senior council James Orengo Professor Anyang' Nyong'o governor wa Kisumu
uthio umatarite oguo no mathie andu aya mangiaga kwaria ri mathie macaindire-inwo kana maigwo handu keheri-ini maundu ma kiama giki magithie guthondekwo koguo in most cases kiria mareka ni kugeria kuonania ati ona o mekuo agikorwo ni meguconsider kiama giki gigituika ni giguthondekwo ri maconsider mangiaga guconsider ri ona Raila Amolo Odinga he hindi mari na ciama icio ria kwa ina bodi na ikigayukana ukigia na bodi Kenya ukigia na bodi Asiri maundu macio no tuone na kwagea na ODM Sifuna ODM Babu ODM James Orengo oria mekwenda gwita ciama ciao ri no me formu na mangi formu ri megucoka na methe alliance andu acio no mathie na ma formu kiama kiria murengo ria meko formu wa ODM na magirie kurora andu aria angi manginyitana nao tondu ciese cia Kenya kiria cithiaga ri ithiaga na coalition Kenya no githo tongorie ri tondu tikona ciama igirete ni kiama giki kana giki ri utiganu wa bururi wa Kenya na America gukona ciama igiri goko kiria gwikaga ndungihota gucinda bururi wa Kenya gituro kia president ugiena kura iria citagwo 50% plus 1 na kiama kimwe koguo finally ni maramia no kugia na coalition koguo ni maramia na magiuma ri at the end of the day bururi wa Kenya ni ukoga ni kwite ta maita meri kwi group igiri na koguo kiria gwika group ici igiri kia mekaga manyitinagia twa matoingi koguo ni mekwetha murengo ria mekuona magiko ni mekuma ODM aiko niguo monete no coke uririkane atiriri kiama kia ODM ona makihuraga githuri ati no mahotane nakio andu aya tugeta Sifuna na Babu Owino magiciria ni kuma musiri no moimire matingota guikara kiama kiu meheria andu ta senior council James Orengo meheria Professor Anyang' Nyong'o andu makoito kiama-ini kiu miaka mingi number 2 uririkane kiama kia ODM no agu ni kurora meri yakio mingi koragwo ku umenye kiama kia ODM muno ni giko kikuria Ruo Nyanza na koguo Sifuna riria eguko Nairobi ri athuritwo na kiama kia ODM yes no umenye ndungi compare ODM ya Nairobi na ODM ya Ruo Nyanza tondu Ruo Nyanza ungirora kaunti cia kuu ciothe kaunti ta ithano rore ngoni Kisumu Homa Bay Migori Siaya kaunti icio ciothe cina magavana a ODM kuonania Sifuna agioka Nairobi akihana te kuhurana na andu ari kiama kile na gitimenyaga muno maundu ma Nairobi muno no kiama kile ni kimiri minene muno kuria mwena wa Ruo Nyanza umenye Sifuna imete mwena wa Western na Western ri ni kuri ciama ingita cia kia Mudavadi kiama kia Wetangura ciama icio ci mwena ori ari Sifuna angihana tarenda guthie tondu menye Wetangura na Mudavadi na ndota na Tembea mekuria Western na ndocio matikorogwo matiri mwena wa kiama kia ODM koguo na Sifuna angenda kweheria hau agicoka mwena wa Western athie ena kaportion kanini muno mwena wa eko ya Western mwena wa ODM atangithoreka kiama giake ri ndangihota kugucia kiama kia ODM kiume mwena wa Ruo Nyanza kaunti icio ndagutarira ta Kisumu acicokie mwena wa kuria Western koguo niguo no rugari ucio bakorwo wikuo ri no tugukorwo tukirorera tunira guguthie maybe no maenda ona kwiukiriria makorwo makionania ati ona no mahote kuga na makorwo makiriko na icio ati meku na no tugithiete na mbere na gukurehera mbica cia imwe kwa imwe kuma kiharo-ini kia Ithokwe kuria ni Kitui county na nikuo igongona ria mashujaa mwaka uyu wa 2025 rigukorwo rigitabanio muthenya wa umuthi mehariria no mo maragithie na mbere namba ya andu no irathie na mbere kiongererekaga orondo umwe na atongoria aria marathie na mbere na gwikinyia thiini wa giikaro giki uranyandikira kuhitukira njira citu ciothe Facebook ne kuria kwa Inoro TV Kenya ninge kuria kwa X no ndomwe na no nyandikire kuhitukira 22488 na bae the methi otumenyithie shujaa wa muthenya wa umuthi ni uriku otugithiaga na mbere na gukungwira mashujaa ma muthenya wa umuthi nindirona mundu etagwo Githua Koine wa Kamacharia happy mashujaa day kuri maitungina na my dad Mr Koine mehaha Kamacharia mathioya mageithike muno makiria kuma oko Kamacharia Fita harajira nie jitagwo Peter shujaa wa kwa ni my mom ariko ria mwena wa Muranga muthenya wa muthi ona Inoro TV mwe shujaa wito thegio ni ndo andumiriri yo ti na mbere na kunyandikira kundu gutiganite nigetha tukorwo tukiaraniria nawe thiini wa muthenya wa umuthi na ni urakiona mbugiririo no ciragithie na mbere mayo no maragithie na mbere tugire mwe kwa mwe thiini wa theme kana mutaratara wa muthenya wa umuthi kioneki kia muthenya wa umuthi mashujaa ma muthenya wa umuthi mararia uhoro wigie energy week na uhoro ukegie hinya
Energy ni uhoro ukigie hinya na president muthenya wa ira turaiguire kiriko giake kia muthia na former Raila Odinga na uria ni mutigaire kiari ati ni marenda guthondeka kiganda kia nuclear energy ni undu wa kuongerera namba ya hinya wa thitima guku bururi-ini tukimitaga na kimoni megawatt tondu kiganda giki kirambiriria gwakwo marabangite giakwo kuma mwaka wa 2027 ikereka ria mbere rikorwo rikiruta megawatt 1000 ria keri 10,000 ria gatatu 2020 ugikinya mwaka wa 2040 tukorwo tukinyite kana tukorwo tuthondekete thitima na gikiro kia iguru na mubango uyu uragitanyitwo gukorwo kihuthira makiria ma ciringi bilioni 500 karirikane hari micii guothe bururi-ini kuri mwaka wa 2021 gicunje kia 76 nikio giakiri na thitima micii tiganite ukiririkane kwana korwo na the last mile ni kuri rerek aria magitambagia thitima kuria icagi-ini na ningi icigo matauni-ini ni kuo thitima ciri kwa wingi no icagi-ini na gicunje kia 68 hari igana by mwaka wa 2021 no president Ruto akiugite ati no eguthie na mbere na gutambia thitima ni undu wa uthondeki wa mawira kiganda giki kia nuclear energy matanyite ati gigakorwo gikiandika andu makiria ma 10,000 ni undu wa gukuria iganda by mwaka wa 2030 maratanya ati iganda ni cigukorwo ciongererekete na njira nene guku bururi-ini uhoro wigie thitima citikagage ni wiguaga nginya kwihingo Kenya Power makiugaga ati weekend ino thitima matura maya gutire mugaru na macuja cia hau kabere tukoretwo tukiona andu matiganite aria maroireire wiyathi magikorwo magitugwo thaici uguo aria maratugwo ni aria maranyita itemi ndagikeno gukorwo magiko mogaruruku ma gibururi na ningi thimu ya mwaka uyu iratwarana na uhoro wigi iganda president Ruto turaiguire muthenya wa ira akiuga uhoro wigi Singapore akiuga uhoro wigi mabururi maria makurite maria twari namo tene thimu ya muthenya wa umuthi miano uramiona atia na hihi ni yagiriire riu tuingire umuthi. Thank you muno ke tuingire umuthi wa mbere na no wego ukihekanya ni ndihoe nigetha ngikungwire Shujaa aria ngiri nao muturire-ini wakwa na nigetha tugicoke tuingire thimu na ndirakimenya twari uhoro wa thitima kuguo ni nguikara reri-ini muno no wega ngiuge ati wa mbere ngithikira interest ati ni ndiriragiria miago eno tondu ni ndendete muno hindi iria twakirutaga wira na thirikari tugithii kuria kundu gwitwo Kirinyaga na maundu ta macio mwago uyu niguo utumaga andu amwe nginya maitia ngithakame nigetha tondu kaundu gaka ni kari mwago uguo urona riu tiga we uronera TV-ini wi kuria thiini uiguaga ta we na bendera we mwenyewe waiguaga kaundu kau ni kaundu kega muno na no wega ukiuga ati ona twakirikia umugathi lunch ukona munene wa bururi haha na ma minister kaundu gaka ningi akiuga uguo nigetha kanyume ati ni ndiriragiria mwago uyu wina murata wako gwitwo Zack Kenothia ni twiriragiria muno ni twathire muno nake ni ngwendaga kuga kaundu kau tondu ingiaga kuga gatingia nyuma na nigetha ngihota gutwarithia mbere ndirite Shujaa wakwa wa mbere okay na ni ndirehoya riu madagitari aria mathikagiriria kana monaga inoro mandeithiririe haha Shujaa wakwa wa mbere etagwo Shosho wa Jamaica Elizabeth wa Njeri ekuria Kingston kana okay tumwitaga wa Jamaica ni gukorwo twakorire agitũguo no ni ati akire mweru muno ahanaga muthungu ngwiciria andu meciragia umite kuria Jamaica akoragwo kuria kundu gwitagwo gicagi kia Maina na ni Laikipia county ni haria Nyahururu ndukurigwo muno na Shosho witu kiria ndirera madagitari mandeithiririe no wega to ni ngiukire kwa inona kwa yare ngindikona mwake uyu ringiri ndiramehoya mundu wothe ungindeithia kumenya miaka exactly ya Shosho witu no ngorwo ngikena ndauga uguo niki Shosho witu na ni ndi copy ya kibande giake githomaga 1900 no Shosho witu ari oho ne muoyo na Shosho witu ndahuthagira mukwanjo ndari akunga and she's still there na kibande giake githomaga 1900 baba ndogia kiambia na baba kana mami beaka nigetha ocane niguo ndiragiuka in fact ucio ni Shosho uciarite maitu mumbi no ingirora first born wake ri
first born riu wa cucu ri ni ndiciragia no akorwo yo niyo miaka yake tondu first born wa cucu riu arakierekera miaka 90 koguo ngakiona atiriri tungika mathabu ri ndingikimenya hindi o maheagwo ciana mena miaka igana no ni ndirehoya no nyende gu prove undu uyu scientifically na tondu muthi ni macunjari ithu twega tugikungwire guikara miaka teyo tondu nionete tucucu akona tumaitu andu aria mamwitaga maitu na agetwo cucu ria keri mutumia ucio ngwiciria ni mukuru na ni cunjaa ni cunjaa wakwa na ndauga ni cunjaa ni gukorwo no nyende guikara na ugima wa mwiri uria ikarite naguo ati wina miaka teyo na ndurathie na mutirima tiga ringi no akorwo na kiriganiro kidogo kirora no ndari ariganirwo ni miano ingiingira ajitaga haikaritwa njitaga ndikwenda gukagweta no nigukenda gukauga no ndi tondu ni adirikanaga muno ri andu othe kuria gicagi kia Maina na cifu Muraya tondu ni kurari na cifu agikua araugire miaka iri atuire atungatite ta cifu ndari ona mutumia mukuru gicagi kiu na aria akorire ku mea cucu othe ni mathiete no agagitigwo koguo no wega ngiuge cunjaa tondu muthi ni macunjaa na ngiuge baba witu senior sergeant Albert Ndirango wa Mwaniki retired na Maito Mombi ni cunjaa kwa ndingiriganirwo ni kuga mutumia wakwa no cunjaa tondu gwikiriria mundu otanie na gukinjiarira twanari no cunjaa na no wega cunjaa ungi itariganagirwo kuga ni Uhuru Muigai wa Kenyatta me mundu gwitu Peter Gatirau Munya tondu ni maheire opportunity de mwanake munini gucabu thirikari-ini iria matungataga na ni ndicunjaa ungi witagwo nyina Faurina kuria kundu gugwitwo gwa Kung'u Nyahururu thimu ya muthi macunjaa ni thigũkũ ĩrĩa yetagwo Kenyatta Day na yetagwo Kenyatta Day tondu ni kwarikanaga Kenyatta ari cunjaa na no wakiri president wa mbere wa Kenya no yetagwo macunjaa tondu ni makiri na macunjaa mangi macunjaa macio mangi matiagwetagwo thigũkũ ĩgetanio na mundu umwe na koguo katiba ya 2010 ni yonire to wega gukorwo na mundu umwe uragwetwo ikiumbirire etwo macunjaa mari mothe tutakuga ni ana na ni makioikaini aria makiri ku aria maroire bururi Achieng'aneko andu aingi muno wa Bildad Kagia na aria othe makiri ku na mundu gwitwo ta Raila Odinga uyu urahurukire ni kuri na andu ta Koigi wa Mwere andu ta Njoya ririkana andu acio nio maroireire katiba eno muno ni kurikana uhoro wa peeling ya section 2A gukorwo ikiherio nigetha kugie na wathani wa ciama nyingi na gwitikirio ciama nyingi koguo macunjaa macio ri mothe ni magirirwo gukungũirwo although no wega kuga ati he kahinda karakinyire andu aria mekiragwo secretariat iyo ya gucagura no cunjaa ri tariu mutumia tocio gwitwo wa Jamaica na ni cunjaa mukuru muno ri ni abati arikogonaizo ni bururi tondu ni aruireire bururi uyu na ngwiciria na andu aria makiruire nao aingi ni mathiete no ukona secretariat iria yekirwo ri maroraga no koragwo ugicibu thirikari muno mundu ucio agatua ati nowe cunjaa na agakiheo ngoga iria ciheanagwo ngoga cia maheni kana ngoga fake ngwiciria ona otoria wonaga ni kurari na hindi kurari na mwambaruko nginya wa PhD fake ciraheanagwo university na kuragituika degree icio ciothe cigikorwo cikieherio ona korwo no ningi urio ri angikorwo wanaheo ngoga ya cunjaa na gutiri undu uroneka wikite ri either ni research kana hati undu uteithitie bururi naguo ri ngwiciria no wega ngoga icio cikorwo cikieherio nigetha tutige gucambicura ucunjaa uria kana idea kana mawoni maria mariho macunjaa tuoka theme ya muthenya wa umuthi ri itondu maundu maya ri ngwiciria ni ukoretwo ukiona ati o mwaka ni kurakorwo na theme na nikionire nginya cunjaa ya twika kana holidays cia kibururi ri cia rutwo guku ta gurikana hindi ciothe ciakoragwo guku Nairobi no ni ciarutirwo Nairobi igitwarwo kuria macinani uguo ngukwiraga ni twakenaga muno tugithi kuria Kirinyaga tukauma hau tugathie kuria Kisumu na maundu macio mari mega muno no mathiaga nigetha mwago uyu ri ukinyire andu matura-ini na riu mwago uyu ri thengia wa gukinyira andu matura-ini ri mwago uyu ni turenda ukinyire motungata kana maundu o mwaka tugakorwo he kaundu turoya na tugakorwo tugithie na mbere na gukorwo tugitindika kaundu kau njuge tariu tukiaria uhoro wa mwaka uyu maundu megie utambia wa thitima ri ni ati kuringana na nie ni tugaga mugala muwe na haki umpe thirikari ina meciria mega muno magukorwo magikuria uhoro wa utambia wa thitima ririkana
Hĩndĩ ciothe turauga ũhoro wa thirikari rĩ, na thirikari nĩ ikoragwo igĩtinia andũ magoti macio mabatie gũthiĩ gũkorwo magĩthondeka kĩndũ kĩrĩa twĩtaga horizontal development. Horizontal development nĩ kuga atĩrĩrĩ, miundo mbinu misingi. Horizontal nĩ either bara, either nĩ thitima, you know that is horizontal. No tugaga ũkũria wa gũkorwo maũndũ maya mangĩ either nĩ kwambata na igũrũ, nĩ gwaka mĩnara, nĩ gwaka manyũmba maraihu, maũndũ macio tigira private sector. No horizontal, either nĩ barabara ũthondeke horizontally, either nĩ thitima ũtambie horizontally, either nĩ ũhoro wa sewer lines ũtambie horizontally, either nĩ ũhoro wa ũkinyanĩria wa internet na fiber tambie horizontally. No kwambata na igũrũ rĩ, maũndũ macio tigira andũ metagwo private sector. Koguo nĩ kũringana na niĩ rĩ, ũhoro wa ũtambie wa thitima rĩ, nĩ ũndũ wĩ bata mũno. But disclaimer, let's walk the talk. Tariu ũngĩtara thimu ĩno rĩ, he kaũndũ niĩ na no wega tondũ mũndũ nĩ akiugaga harĩa angĩhota gũteithia thirikari. Tuga ithuothe tũteithie thirikari na mawoni maitũ. Korwo thirikari ĩno ya peak either, tondũ nĩ ũrona makiuga atĩ ũtambia wa thitima rĩ, nĩ ũgateithia andũ na kũhe andũ mawĩra rĩ. Ũngĩrikana hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ciakagwo rĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa kweragwo andũ nĩ magũtinio mbeca cia nyũmba rĩ, thirikari yaugire ĩrenda gwaka nyũmba nĩgetha he andũ mawĩra. Na kĩu nĩkĩo gĩatũmire ũhoro ũyũ wa nyũmba ũkarehe mwambarũrũko na ũkĩaga njĩra nginyanĩru nginya ũmũthĩ ũtirĩ twamenya atĩrĩrĩ, tondũ andũ nĩ magiakire nyũmba rĩ, rĩu nyũmba icio harĩa na nyuki gwitũ rĩ, nĩ ciakĩtwo mũno na nĩ thaka na cikahakwo rangi, no itirĩ na ikari kana tũtiramenya ũrĩa cigũthiĩ, tondũ thirikari rĩ ĩgĩaka nyũmba icio rĩ, nĩ andũ yaheaga wĩra. Hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ciakirwo na andũ makĩheo mawĩra na wĩra ũgĩthira rĩ, what next? Ngwĩciria korwo thirikari meciria mayo yakorwo ĩgĩka ũndũ to solve a problem, ĩgũkorwo atĩ he kaũndũ ĩrenda gũsolve, ũndũ ũcio no ũkorwo, tondũ korwo thirikari yakaga nyũmba nĩgetha ĩsolve a housing problem, ũndũ ũcio warĩ wa bata mũno. Na ndĩrakĩona Deputy President Professor Kithure Kindiki nĩ agĩkinyia thĩinĩ wa kĩharo kĩa Ithokwe, kuoguo nĩ kuga ndagĩka yothe kuma rĩu President William Ruto nĩ egũkorwo nake agĩkinyia kũrĩa mwena wa Ithokwe. Ũcio nĩ Deputy President Professor Kithure Kindiki ũrĩa wagĩkinyia kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe thĩinĩ wa mambura ma mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩgĩtanya rĩu atongoria angĩ nĩ megũkorwo magĩkĩamũkĩrwo thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Merie ngũhe ndagĩka cigana ũna tondũ igongona rĩrĩ rĩhana kwambĩrĩria tene, ũhoro wĩgiĩ thimu ya mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio mũno bwana Gĩcimũ, na tuge ona niĩ ngiuge mũthenya wa ũmũthĩ nyambe ngĩndikĩrĩe ngiuge atĩ wa mbere no nyende kwĩra Mũkenya o wothe harĩa arĩ, we wĩ shujaa, na mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa wokĩra o harĩa hothe ũthiaga, tondũ angĩkorwo bũrũri ũyũ nĩ ũgũkũrio nĩ Mũkenya wothe, tondũ Mũkenya wothe nĩ arutaga igoti, na ĩkorwo waruta igoti rĩu nĩ ũrĩgũka gwĩka maũndũ maya mothe twenda gwĩka ma gũkũria ũhoro wĩgiĩ thitima. Mũndũ wothe o harĩa arĩ nĩ ndenda kũmwĩra we wĩ shujaa, na ũgathiaga ugĩte wĩ shujaa, kana ũtwarithagia nduthi, kana ũkorwo kĩganda-inĩ, kana wĩ ndereba, kana wĩ mwarimũ, wĩ ndagĩtarĩ, andũ othe mũthenya ũyũ nĩ wacenjirio ũgĩtuĩka rĩu tũrĩ recognize-aga mũndũ o wĩra ũrĩa araruta. Njuge atĩ na ngĩcokie ngatho njuge atĩ mũthenya wa ũmũthĩ harĩa tũrĩ, thimu ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega gũkorwo tũkĩũria atĩrĩrĩ, energy nĩkĩ gĩkĩ kĩretwo energy, nĩkĩ gĩkĩ ndaigua president nĩ akoretwo akĩaria mũno na hinya akiuga atĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ tũcereirwo mĩaka 60 nĩ twacererwo tũgĩtigwo nĩ mabũrũri twarĩ namo, na nĩ wega kũ break down. No nyende Mũkenya rĩu harĩa angĩkorwo arĩ oe karamu na karatathi, tondũ niĩ ngwĩraga thomete kũrĩa university na thomete degree ĩgiĩ maũndũ ma economy, economics, finance na accounting, na no nyende Mũkenya wothe o harĩa arĩ oe karamu na karatathi, nĩgetha tondũ ũhoro ũyũ witũ wa mathabu rĩ, maita maingĩ wendaga mathabu. Bũrũri ta wa Singapore ĩkaga maũndũ mao na mathabu, na mũthenya wa ũmũthĩ no nyende twĩyũrie atĩrĩrĩ, energy ĩno rĩ nĩkĩ, thitima, hinya wa thitima nĩkĩ? Njuge bũrũri wa mabũrũri mũndũ ethimaga na rĩrĩ, bũrũri witũ wa tari wa Kenya rĩ, hinya witũ wa thitima wothe rĩ, ũthimagwo hinya wothe wa thĩinĩ wa thĩ ũthimagwo na kĩndũ gĩtagwo megawatt. Nĩ kũrĩ terawatt, nĩ kũrĩ gigawatt, no megawatt nĩ ĩhũthĩkaga mũno. Na megawatt rĩ, nĩ kuga bũrũri witũ wa Kenya ũngĩũthima ũrutaga megawatt hinya wa thitima ũigana atĩa? Ũrutaga hinya wa thitima 3000 megawatt, na ithuĩ tũrĩ andũ 55 million. No nyende Mũkenya oyũrie atĩrĩrĩ, angĩkorwo tũrutaga 3000 megawatt rĩ,
turingithanie bururi witu na maburi maria tumetaga pia uria ugaga ukiingira standard 1 ri muingirie standard 1 nau ukiingira standard 1 ndwaguo ni gwithima na mundu wi university we uragia ria muingirie standard 1 ri muikinya standard 8 ri he mundu koraga ndarikitie he mundu acokirie maita matatu ungi ni arikia standard 8 ungi ndarikitie president akoretwo agitwira ni tucereirwo miaka 60 na nigwitikania na president na William Ruto na njitikanie na mundu gwitwo deputy president Professor Kindiki Kithure ni undu wa gukorwo na mohari-ini wa mbere kwanjiria kwaria uhoro wa industrialization na industrialization ni kuga atiriri turabatara hinya wa thitima tucereirwo nginya ha bururi wa Singapore 1963 na bururi wa South Korea na Malaysia twari handu hamwe thaici bururi wa Kenya uthondekaga hinya wa thitima ni kuga thitima iria turahuthira kuma Mombatha kuma iganda-ini kuma kahua-ini irio chanjite na thimu thinyo wothe wana wakora thitima na tukoragwo na production ya 3000 megawatt Singapore na turi andu 55 million niguo nyira turahuthira Singapore ni kaburi kanini muno kaigana Nairobi gakoragwo na andu 5.8 million karicho ni gaga kana Nairobi gaitu gakoragwo na andu 5.4 million ugo ni kuga bururi wa Singapore ugo muigwa wa Singapore ukigwetwo ni president ni deputy president na ona ni ugo ndiragweta na ari angi bururi wa Singapore uigana region ya Nairobi na bena andu 5.8 million 5.8 million mena hinya wa thitima uigana atia mena 12,000 megawatts abu nyambe ngurage hanini Melie pole ni undu wa ndeto ni tugukorwo tugithie na mbere uyu ni president wa Senegal urakiingira uri kaine ta Bassirou Diomaye niwe urakiingira ni mugeni wa gitio thiini wa igongona ria muthenya wa muthi na ni umwe wa ma president ari ethi muno thiini wa gitaro giki kia Africa niwe uragikinyia igongona ria umuthi ni magikinyia gatene kugo ni tugukorwo tukiambiriria gatene ndiwe kana masi urenda twambe tuguthuke gwe gathoni tuthie gwe gathoni ni ukurite ni undu wa mitambo hau kabere no ngwihoka mitambo ndagika eno sawa sawa tumenyithie hihi maundu mahana atia ni ndona deputy president ni akinyia igongona riri rihana kwambiriria tene kuringana nawe rira rihana atia Degio muno gicimo na kuma guku karo na ithobe kaunti-ini ya Kitui kuria muthenya wa umuthi mambura maya ma mashujaa marakorwo magipatanĩrio na hau kabere nĩ tũkoretwo twĩkwa mwaria wa thirikari aya gathoni gwiciria ni gwetha handu karima iguru mitambo ni rehire kumenya ni gwetha handu tungirugama nigetha tukorwo tukihe mwiroreri wa Inooro TV ndeto uria cibati ucio ni president wa kuria bururi wa Senegal kuringana na uria urona agikiingira kinyitwo geni ni deputy president Professor Kithure Kindiki Melie na ihenya tugithie na mbere thimu ya muthenya wa muthi kana iratwarana na mahinda na arauga ati uhoro wigie iganda by 2030 uhoro wigie kuongerera mieke ya mawira kuri especially mbeu njithi na ningi no mubango wake wa beta uria wikaine ta bottom up niguo thegio bwana gicimo na tukugaga thimu ya muthenya muthi to ni uhoro wa energy uhinya wa thitima o mundu ethimaga na andu ari angi ungithima na urie turaiga twina thina wa thitima niki tuiga bururi wa Singapore wina andu 5 million na makoragwo na hinya wa thitima 12,000 megawatt na ni andu 5 million na ithuĩ tũrĩ andu 55 million twina 3,000 megawatt tungirora bururi wa South Korea tondu tukoretwo twone maburi mau meri tutwana bururi wa South Korea ukoragwo na hinya wa thitima 83,000 megawatt ugu nita kuga makoragwo na hinya wa thitima maita 27 ma guku Kenya haya bururi wa andu acio ni andu 51 million ithuĩ tũrĩ andu 55 million koguo nita tuiga ona ni anini gutukira no hinya wa thitima ni maita 27 wa hinya uria ithuĩ twinaguo ungirora aikorwo mena maita 27 ni kuga thitima iria cie Kenya twĩ nacio ungicura maita 27 uguo niguo makoragwo na hinya muingi wa thitima undu mekuhota kuonjorithia iganda-ini hinya wa thitima uteithagia maundu maingi muno tondu economy riothe ungicoka urore thiini wa economy riao uthii urore ta riu uge ni ukwenda gu compare economy tondu economy rikuragio kuringana na hinya uria mwinaguo wa thitima ni ucontributaga percentage nene muno uhoro uria mukuria economy na ungirora economy ria bururi wa Kenya tukoragwo twi kuma 16 trillion to 18 trillion 16 trillion to 18 trillion ri iyo ni GDP ya bururi wa Kenya nayo GDP ya Singapore ithuĩ tũrĩ andu 55 million twina GDP ya 16 to 18 trillion nayo bururi wa Singapore wina andu 5 million 5.8 million mena GDP ya 65 trillion koguo ungirora GDP yao ri ikundu kuraihu muno na kuria turi na ungicoka compare na GDP ya kuruta South Korea for example na ni andu 51 million GDP yao ni around 200 trillion
ithuĩ twĩ 18 trillion me 200 trillion na mena the same population o ta ithuĩ to twĩ 55 hau na 54 ona marĩ 51 hau tũngĩtarwo ũngĩcoka ũrore kĩndũ twĩtaga he kĩndũ thĩinĩ wa economy tugaga kĩndũ gĩtagwo GDP per capita ũngĩrora GDP per capita ya bũrũri witũ wa Kenya rĩ nĩ kuga indo ciothe na GDP nĩ kuga atĩrĩ mũkenya harĩa rĩ GDP na nĩ ĩkũragio mũno nĩ ũhoro wa hinya wa thitima rĩ GDP per capita nĩ kuga indo iria ciothe cikũragio ũthondekagwo bũrũri-inĩ na igacoka cikendio no riu kuringana nawe thimu ino ni iratwarana na mahinda kwa ndagika ino o mwirori agithiaga na mbere na kuona mbica cia maabitha a honge citiganite cia ugitiri ukiona uguo maingira koguo ni kuga president ndari kuraihu ni urona thimu ino ta iratwarana na mahinda nginyagia uhoro wigi uthondeki wa mawira kuri andu ethi nĩ iratwarana na uhoro wa mahinda maria turi tondu wa mbere gutiri economy ingikurio gutari na hinya wa thitima no uguo na hinya wa thitima bitu wi munini no uguo economy ritu rinyihaga kuringana na uthondeki wa mawira thiini wa economy ri uthondekaga na hinya wa tondu tuingota gutuikaga ati turutaga wira na moko manyu andu ni mathiria maundu ma technology hinya wa thitima niguo ukagoka rehe iganda tukahota gwika kindu gitagwo value addition ogo ni indo ta kahwa ri ni turabatara gwika kindu gitagwo roasting ni turabatara gukonyora crash ogo ni makandamia magakorwo marathondekirwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ na macini na ihũthagĩra hinya wa thitima turabatara gukorwo tugithondeka juice na maguta maya wonaga ma kwihaka mothe tukoragwo namo maria mathiaga guthondekerwo mabũrũri ma ndĩra kwĩra ma Singapore, South Korea, France, Germany hinya ũyũ wa thitima wĩna bata mũno tondu ũtarĩ na hinya wa thitima ndũngĩhota guthondeka iganda nacio ri ũngĩrora taruta bũrũri for example tũtũ tũgwetete mabũrũri maria tũngĩhota kũgweta kĩrĩa gĩtũmaga economy ĩrĩa ũrĩkũrĩte ũngĩrora economy yao na hinya wa thitima na economy nĩ kũroneka hinya witũ wa thitima nĩguo ũtũmĩte economy itũ ĩcoke thĩ mũno na hinya ũyũ witũ wa thitima rĩ no tũcoke tuge atĩrĩrĩ tũingĩrie bũrũri ingĩ ta France tondũ twatara icio ci hau igũrũ bũrũri wa France rĩ ũkoragwo na andũ 66 million rĩ na bũrũri wa Tanzania wĩ haha rĩ wĩna andũ 68 million ũguo nĩ kuga bũrũri wa France ũkorwo wĩ mũnini population gũkĩra bũrũri wa Tanzania no GDP ya France ni nene gukira GDP ya the whole Africa twina mabũrũri 54 tondu GDP ya France ni around 400 trillion na GDP ya bũrũri ya Africa ni around 360 trillion ni kuga atiriri ungicokorore hinya wa thitima wa kundu ta France utare ni ukona me kundu kuraihu muno mbere itu ngenda kuga atiriri nigetha tukurie iganda citu ri tondu ndona president ni marageria muno mena professor deputy president makiuga horo wa kukiria iganda tugithondeka indo cietagwo EPZ county aggregation center affordable housing ici ciothe irakwo na mathukuru maya twenda guthondeka ni marabatara hinya wa thitima koguo tukifocus no horo wa infrastructure development tugete ni turathondeka indo ta icio cirataru kuria Murang'a ni turona ni kwenda guthondekwo ni governor Kang'ata ni arathondeka EPZ kuu ni rabatara gukorwo mugikira kiganda ri mukorwo muno ngiri murarora hinya wa thitima ukoimako tondu kanya ka thitima twina koga 3000 megawatt gatingihota gu sustain iganda icio turenda kurehe koguo tugithondeka EPZ tuthondeke county aggregation center kuria ayuthi tu mangithie matwarwo na ugiria menaguo mahote kuonjorithia ugiria menaguo skills githomo kiria menakio no nginya tugika maundu ma development ya infrastructure ici ingi barabara EPZ tugithondeka county aggregation center tukiongerera mathukuru hinya uyu wa thitima wina bata muno na kio thimu ya muthenya wa umuthi ni very important na ingiratigirwo na thutha ona tuge ni tuguthondeka iganda ici ciothe turathondeka tutoigite ni tukugetha hinya wa thitima toguo tugetha hinya wa thitima kuma kwi nuclear energy na ni we ukoragwo na mahinya ma thitima mithemba iri ni kuri clean energy na unclean energy na clean energy ri ni ta nuclear energy iraigwa president aroiga tuguthondeka nuclear energy kuria Siaya ni kuri solar energy hydro energy ni kuri geothermal energy wind energy ma energy mau mothe ri twenda kuingira thini wa nuclear energy tondu nuclear energy ni thondekaga hinya wa thitima na ihenya muno tondu ikoragwo ihoro wa guthondeka nuclear energy thondeka kumana na product itagwo uranium na maundu macio mothe ri ndireciria ni maratwarana na mathina maria turi ya muthenya wa muthi Baba Jao arajira ni aratwirorera Happy Mashujaa Day John Kinyozi Masto onawe we mutambaine wa Inooro TV na Honorable Ndirago Kibe Christian Dongo ni gatho ni undu wa kiaithokwe ni magunekite na barabara iria ciothe cingirite kiharo-ini giki na no wega kuma tene mambura mothe ma thirikari manarehwo county miano ukoraga itura riu ni ria kura itura riu ni ria cenjia tugithiaga na mbere na gweterera president andrenda riu tuthie marathon urona president muthenya wa umuthi
eguka hana atia na ekwaria ura expect ke kuma kuri we thutha wa miario yake ya muthenya wa ira umuthi uratanya ke kuma kanwa gake? Gwiciria uria ndiratanya ndoi ni aririe kuria Nyayo, ndenda thii na ihenya, ni aririe kuria Nyayo, no aria kuria Nyayo ri ndeciragia muthenya wa mathiko ni aguka kurekebisha kana kuona ni araririe na higher tone, ndeciragia ni aguka na a lower tone. Yukudikana na hindi mwamburuko wa Gen Z aragio muthi na this tone, rucio goka na higher tone, rucio goka na higher, more higher tone, agathia batirite. I am not expecting anything different today. No ngwendaga kurikia uhoro wa thimu ya muthi maundu ma energy. Ni ndireciria atiriri na ni ngugaga president kana thirikari ya bururi wa Kenya no nginya ikorwo na clear mind what they want to do. Before on a president oereire maundu ma climate na kuga andu mahande miti na kiri. Of course there were no ria ataugaga kana no ni haha ni jikaga declaration of interest gawa interest yakwa nino wendekire declaration ya interest gutwira ati ni endaga gukorwo makiriho kindu gitagwo carbon credits, which is good. Aikorwo nituguthaitira maria maturigiceirie no ni atiriri kuringana na thimu ya umuthi na kuga ni marenda guthondeka nuclear energy ri murata wakwa wa mathabu haha ni uga wega na twi na mwiciririo umwe ni ati hindira marathondeka nuclear energy, that is dirty energy, ni njega na ni tengeraga na ihenya no ina ni gukorwo igithukia maria maturigiceirie. Ririkana maundu ta ma murimu wa cancer ni makoretwo makiongerereka muno akirorera maria maturigiceirie, na niguo ndirakwira ati riu kirieka ni gwi contradict niki na ni heanaga ndutaga kindu gitagwo problem statement na ngaheana kindu gitagwo solution statement. Guthondeka nuclear energy ri ni guthukia maria maturigiceirie. Ririkana tutire nginya aikorwo diapers cihoire guku na tutie twahota gucirogota na guciramata wega ri ni maundu ni citagwo atia ni chemicals iria cikumana na uhoro wa guthondeka thitima ya nuclear. It is very dangerous for the country tondu tutie twahota kuramata. Ririkana tutie twahota nginya gukwamura mitaro itu ati kwaura ri ni kugiaga na floods na ni gwenda ririkana ndia kurathondekwo nuclear energy ri ni gukoragwo na particles residues iria cikumana na uthondeki ucio. Heane kindu gitagwo solution statement tondu ni nyenda kuheana solution statement. Solution statement yakwa ni kuga atiriri korwo president ahota kureka private sector, ririkana kwana korwo na andu marenda guthondeka uhoro wa hinya wa ruhuho kirima kia Ngong'u haha na kuria Nyandarua ni kuri huho ciukanaga no andu acio makaimwo license iria cibati ati gukorwo kiambiriria kana kwenda guthondeka undu tocio ri kwina corruption nyingi muno in the system ya licenses cikiheanwo na investors makora. Korwo president no athondeke a good environment, gwiciria no ukorwo na investor ingi muno marenda gukorwo magithondeka kindu gitagwo hydro no ikorwo itari ku tondu gutie na mai ma kuigana no kindu gitagwo wind power no ikorwo igithondekeka na njira ya raithi tondu kwina ruhuho ona kuria gwitu Laikipia thikana kwina huho nyingi muno ciukaga na kwa Nyandarua na haha handu ha gwitwo Ngong'u hingo maciambitie Nyandarua ndi ciakinyira kwa ngana ciagirirwo kindu kiria gikaga ri oguo ndakwira ni kwagia na corruption hindi ria investor arenda kwambiriria ri corruption yaingira muno system ini ri aka give up. Undu ucio ungi ni atiriri solar energy korwo president tariu gwiciria nonaga hangererie muno horo wa finance bill na taxes korwo taxes ciahota kwehererio indo iria cithondekaga ciukaga ku assemble solar panels na maundu ta macio ngukaga ma kindu gitagwo wind power ri uguo no tuhote gukorwo tugithondeka power nyingi muno makiria no tutanathi ku kuraihu ri ririkana he handu turonete maguta na haha handu ha gwitwo Turukana etagwo Ngambia moja hindi iria uhoro wa kwaga guthie na mbere kwenja maguta macio na kumarifainira o guku urakwire ri ndigwiciria ni ndiciragia thirikari rimwe ni ikaga kindu twitaga big talk ni gucora bica ng'emu na nene no hakinya ni kindu gitagwo implementation iri hakagia na thina. Korwo ni turajitie na maundu maria manini twina mota maguta macio marari kuria kundu gugwitwo Turukana ri gwiciria ni tungikoretwo tugithie tukihota guthi na mbere na gukinyukia iria twitaga baby step no agikorwo tutinahota na andu acio ni marathire they have given up no agikorwo tutinahota gukorwo tugithondeka maundu macio ri ndigwiciria hari na undu ungi munene tungikorwo tugika. Also ririkana andu magwitwo Kenya Pipeline kambuni yo ni kwendio renderio na renderio private investors gukorwo ati Kenya Pipeline ni imwe ikoragwo ithiini wa sector na njira nene muno tondu maguta mothe mageragira hau
na ririkana nä koragwo of course nä kä rä gä rä tagwo nä andå metagwo EPRA, Energy and Petroleum Regulation Authority, no korwo sector yo yenyewe nä roneka atä no nginya yenderio private sector, thirikari ndirahotana nayo ri, government has no business getting into guthondeka nuclear energy. Na korwo nuclear energy no igithondekwo ri, niä ngwiciria nä kä å ke as a last resort, turemetwo kana twehereirie thuguri taxes maundu megie solar na maundu megie wind power. That is the cleanest energy we can have for now. Na gukorwo ati nginya ngari ici cia kuhuthira thitima ni cirekererwo magoti, koguo already ni tukoretwo tukiikirira mihinga o ithui uhoro wa gukorwo tugithaitira kana gukorwo twina energy clean ri, undu ucio niguo uratuma njikirire nganja ati thimu ino ri it means well for the country. Ogithiaga na mbere na ndereti ino ndra kuonia bica iria president arenjira ne gukinya arakinya thiini wa kiharo giki kia Ithokwe, na ta uria tukugite andu aya no meguteithika na mabarabara na maundu matiganite. Ngwiciria mawega maria megutigirwo umuthi ni mawega megukorwo makimaguna gwa kahinda kaigana ona kana ka miaka meingi, na ni igongona rigitanyitwo kwambiriria ndagika o yothe thutha wa president William Ruto gugikinyia thiini wa kiharo giki kia Ithokwe. We mirie uratanya president kuga atia umuthi? Muthenya wa umuthi ni ndireciria ona ni no njende gwitikania na muruna wakwa haha, tondu ithui andu aria makoretwo muno me thiini wa academic na githomo-ini ni twendaga muno kuhuthira maundu ma academic na ukageria kwa we professional, tuwika mathabu ma nginya ma GDP, tukirora maundu ma economy ni wega kuhuthagira maundu ma academic nigetha tugakoragwo twina kindu empirical na scientific data, kindu ngihota gutariria wa iga ni 2 1 plus 1 iga ni 2 niki koguo makwa ma gradient matingingirana riu no tunyitithanagia onamo na tugaga atiriri na tugaga taruta muthenya ta wa umuthi ri ni matanya makwa ni ndi expect muno na ni ndaigua ngenete muno ni thimu ino ya muthenya wa umuthi ino niwe gukuria bururi wa Kenya, na agikorwo president hau niho anyitiriire mena deputy president professor Kidiki maginyitwo horo uyu wa energy gukuria energy kana na mahuthirio na njira ici taru managera cia maundu ma privatization. Ni expect president muthenya wa umuthi ni kwaria uhoro muno wa energy infrastructure, uhoro wa industrialization na makiria project ici manarehe initiative ici cia financing, capital finance, budgeting financing ta maundu ma PPP. Ohoro wa PPP kurigana warora economy ritu ri ungirora fiscal space ritu haria tukinyite riu ni tucikuizetwo muno, na koguo ndi expect president ni kwariria maundu megie infrastructure kuhuthira ringi njira cia PPP. Toguo ritu ndendaga kurehe toguo tureka ta kuria na kuraru ohoro wa PPP uria twendaga kurehe ohoro na Jomo Kenyatta International Airport. Maundu macio ma PPP mangireho mutarata uria president angimarehe na mutarata uria wagirire. Ni tureciria maundu macio ni twaguo kuma support tondu nginya maburi maria manene manakura ta buri ta wa Japan, buri ucio wina GDP iguru muno na ni andu atongu, no nginya umuthi kugurira budget yao ne maremagwo ni gwetha mbeca cia guthondeka indo iria mangibatara ta iharo cia kwao, na ngirwa ta buri wa Japan. Ithuĩ tukenda gukiria kĩharo gĩkĩ gitu kia ndege kia JKIA umenye twendaga kuhuthira njira ya PPP kuga tutikahuthire mbea citu cia exchequer, mbeca citu ihuthike thukuru-ini, ihuthike thibitari, ihuthike gwaka barabara handu hangi haria ungitwarira ungiruta andu na kuri icagi-ini kuria mararima na gwaka damu haria tungihota gwaka. No mbeca ici cia guthondeka kĩharo gĩkĩ kia JKIA ikorwo ikiuma he mundu kiumbe private, niyo itagwo PPP, public private partnership. Na no njuge atiriri kuringana na fiscal space ira twinayo kana uhoro wa mwenere itu ya mbeca iria twinacio kuria turarogota na uria turahuthira mbeca icio. No njuge bururi tu wa Kenya tondu tukinyite haria tugakorwo mbeca iria turarogota tariu turagotete 2.5 trillion na irari 2.2 trillion from ordinary tax revenue, na tukacoka tukoya kindu 300 billion kuma gwi kindu gitagwo A&A, a population in aid. Coka 2.5 ri mbeca icio tungirora mbeca iria turariha kuriha mathire ma bururi uria twinaguo turariha 1.3 trillion, ungireheria he 2.5 watigwo na 1.2 trillion. Ugicoka rore kindu kingi turihaga thiini wa budget ini itu ri ni turihaga mishara ya thirikari itagwo public wage bill ikoragwo 1.2 trillion. Kuonania bururi tu wa Kenya ndwatigwo na mbeca ingirehe maendeleo ta maya turenda ma kurehe development cia infrastructure ta kuongera hinya wa thitima na maundu maria mangi. Koguo ni no njuge thirikari haria riu tukinyite ta bururi wa Kenya no ngia tugerere njira ici riu president arario horo wacio PPP
na maundu maya mangi ma kurehe mbeca to horo uyu arehete horo wa kurehe kindu gitagwo securitization na kurehe kindu gitagwo ginya na privatization ici irekwo ri uguo cingikuna njira iria yagirire uguo president atwarithitie na mundu gwitwo professor Kindiki mangitwarithia mitaratara iyo wega ri kurikona na bũrũri wa Kenya hatukinyite iyo niyo njira twago ni kwambiria riu kumenya tugukiria economy ritu hau tukinyite naki to turoneka mahũthĩro maitũ ni meiguru muno na tuti na mbeca cingĩhota gwĩka project ici nene ciĩtagwo capital budgeting tondu OPEX kana operations expenditure citu ciguru ni iraria mbeca iria ciothe citu turarogota koguo ndeterera umuthi president aririo uhoro wigie infrastructure na kuhuthira through PPP, kuhuthira through privatization, kuhuthira through securitization, ihuthike wega nigetha ayuthi itu mahote kuobusabo thiini wa economy, mahote kuruta wira makihuthira ona energy no president arenda. Okay. Na Bishop Dagitari Josephat Njoroge arajira hape Mashujaa Day muthenya wa umothe sauti mashinani green niyo marakiuga hape Mashujaa Day muthenya wa umothe haria hothe uratwirora mwirodi wa Inooro TV ne ati maundu niguo makihana kuria kaunti-ini ya Kitui mo thafara wa president William Ruto ni higo werekeire kiharo-ini kia Ithokwe na no wakio na farafara bwana Miano ni ciakurire uhoro wigie ukuria na maundu magitiganite Mashujaa ma muthenya wa umuthi president Ruto agitigarĩtie miaka ĩrĩ nigetha akĩrĩkie itĩna rĩake rĩa mbere na nĩ tũraiguire ũrĩa araugire muthenya wa ira na ũhoro wĩgiĩ gũgĩtua Kenya maũndũ magĩtiganĩte muthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrona taguo gũkorwo na ũteti thĩinĩ wa Mashujaa maya ũteti ndũngĩaga ririkana ona dust ya gĩkuũ kĩa Raila ndĩrĩ ĩrathira na ririkane ũmũthĩ kũndũ kũmwe kũrĩa kũrarĩ region ya Baba of course through Kalonzo Musyoka etagwo brother Steve na gukorwo ari guku ri no nginya arigeria kuha riu ni araruzire Baba na ithuothe ni turucite Baba na ni twetikanĩrie in principle ni ati Baba ni arari gitugi kinene muno ya thirikari ya Ruto na koroti Baba no njugi umuthi kwaiya ndauga kwaiya quote and quote kwaiya Ruto na ngere mucie na gukorwo ona ari na Baba no arauhaga politically kuha politically Kalonzo Musyoka na guku mwena uyu ari ne Eastern wa Kalonzo Musyoka koguo uteti ndungiaga na ukorwo uteti ndungiaga ari uteti ni mwega ona gwaku muci ni uteti ukoragwo kuo tondu hindi ria kana kare utuite maitugu karenda guikara nawe ri na karia gutiaga goteti ni gwetha space tondu baba no umwe no tuothe ni twakuna ni turascrab no rikara hakuhe nawe koguo uteti ni ukoragwo kuo hindi kundu guothe na hindi ciothe ona kanitha-ini uteti ndwagaga na nikio ukoragwo ti andu othe no nginya makorwo mari vaika no nginya amwe magicagurwo no undu uria tukuona ni atiriri ona uteti ugiukaga ri thimu ino yekirirwo ri na tugacoka ho muno tondu tutingĩtigithania muthenya wa muthenya na thimu muthenya wa muthi ri andu aria marauhwo ri ni andu mena vision ya gutwarithia bururi kana maundu maya marenda gwikwo ni thirikari na mbere kwaya andu ni marauhwo no aria maroka thirikari kana aria marauhwo ri marauhwo no undu wa political muscles no tutire turona maundu maya uguo rauga bana ni ciokire ri kioneki giki kiari kia muthuri ugwitwo Kibaki muthuri ithuothe twaragia na twendaga kwirigitania nake hindi nirio twagithomaga na koguo ni twakoragwo na study case nyingi muno ciake nginya uri economy hindi yo yakiranagwo koguo ni tukenagira kuona mundu wari na kioneki gia bururi kiuria giakwa ni atiriri angikorwo andu aria marauhwo matirauhwo moke mateithiririe thirikari how to go on economically kana gukura kana andu mangi mateithia eta mundu gwitwo ndungoya mundura mareka ithabu makaigirira data metha-ini makauga atiri ta riu undu uyu urekwo ri what is the strategic plan strategic plan either ya entry execution na uria tukiugaga ati ni the way out uguo turauga atiriri remains cia residues cia nuclear energy githondekwo ri cigateyo atia kana uhoro wa gukorwo kwina dumping ya undu tocio kana uhoro wa uria turakiuga energy igakorwo ikihuthika itaguthukia andu miri yao
kana either nĩ kũrĩa iganda-inĩ ũrĩa irio cirakĩrugwo kũrĩa iganda-inĩ kana indo iria cirathondekwo gũtakorwo na contact ĩgakorwo ĩgĩthũkia andũ strategy tondu undu othe ugiko no nginya gukorwo na strategic plan ona kambuni te no ri gutire hindi ngithie na mbere tane na strategic plan either ne short time kana ni medium kana ni long time no nginya ikorwo na strategy icio ciothe koguo tutari turona andu aria mangikorwo tari korwo muthe twahota kuona mundu we sector-inĩ ya energy kana mundu uthomeire maundu ma energy na andu magwitwo KEBS haria ni merega kuruguria machine yetagwo Cobalt iria ikoragwo ikiaria horo nginya wa maundu ma nuclear na maundu ta macio ri korwo tuona mundu we uhigireire kwa ya ringita president uyu ukire mugeni wa gitio ri na ari korwo ni tureheirwo andu aria makoragwo thiini wa energy tari uria Elon Musk akoragwo thiini wa maraga Iran ndaiguire president akiuga kwina mundu ndiwikane kuma South Korea Yes. Exactly ugo nigo ndirauga ati korwo kuona kwagia na mundu uria turona kana twana igua thina wa bururi wa Kenya ni atiriri na nikio itakwenda guthie route iyo na nigugwetete na niho ngwenda gucokera mundu ucio ndagetwo politically kana kugeria guscore a political mileage no mundu ucio akorwo tondu tariu ningoragwo ni ngeigua kieha muno ati University of Nairobi re ira graduate ado every year university cito cia mabururi ma guku Kenya re cira graduate ado every year including engineers no wathi gicagi kianyu re ta kuria gwitu matanya na njogu-ini na uke nginya guku kundu gugwitwo Juja ri urakora mucaina uria ni urathondeka bara mefuteti ukarigwo engineer aria tu graduate gari kai mathiaga ku tutingikorwo na mundu witu we thiini wa sector tari ure gwiciria na ndikwenda gukigweta family na no ni njui atiriri he kambuni iria cikoragwo ciki produce twitaga energy producers iria ciendagiria Kenya Power thitima kambuni icio ri tondu imwe ni cia guku bururi-ini ri agikorwo ndu ucio makoragwo magikati ungumani ukoragwo ho kana ti uhoro wa cheza karata ukoragwo ho ri kai tutangiona kambuni imwe thondekaga energy na makorwo magiventure into such energy kana guthondeka energy koguo ri agikorwo ndu gukorwo ni urateithia undu ithu tura understand metha-ini data ikaigirirwo haha metha-ini ri gwiciria maundu macio mangi mothe ni political score na niho hau ngugiukaga njugi atiriri kuia twakorwo turauha bururi muna ni undu wa kindu gitagwo diplomacy kana diplomatics no tiate ni energy yo turenda thrive ugiririkana maundu megie carbon credit ri niguo kire andu guku makiugaga na niguo agukire kambuni iria irakiuga ino niyo igukorwo igithondeka maundu ma carbon credit kana niguo carbon credit ifati gukorwo no baadaye ri twarikire kumenya ni thuguri yari ho ya carbon credit na ni mundu wetanitio na andu ana koguo ni uria ngugaga ni atiriri professionally ni tukorwo na kambuni uikaine maundu megie energy kana andu either ni guku bururi-ini moikaine mathondekaga maundu me energy no ti kugeria kuga ati ni bururi muna kana ni mundu wa kuma bururi muna tondu andu acio ri na ndikwendaga kumagweta muno gwiciria wana mona magoka no baadaye mwagicoka gutwiria ri tariu andu ange maumite haga bururi getagwo UAE bagicoka guka ri ati ni matuhe ndege na ndege yo ndiratuika declared na ndiraingira thiini wa contingent tondu maundu mothe maria bururi wa Kenya either ni kiheo kana ni mbeca cirarogotwo no nginya cikorwo cikingira thiini wa consolidated fund koguo no korwo ni ta ndegete yo ri valuation ya bati yuke ere thiini wa consolidated fund na twirwo haha hwari na donation no ti kugeria kuha mundu muna ati nigetha mukorwo mukihura thuguri na biashara nao na hau ni njugaga kaingi muno he maundu marehagwo haha na tondu maitu ari kuria njogu-ini kana we kuria mirenda ndahota ku understand ri mageciria no ukuria wa bururi no ni karata na muno andu aguku taoni njugaga makiuga ni kibindi marauga mubango uyu wa nuclear energy ugugithie nginyagia mwaka wa 2040 niguo kambia kuruta wira no kiganda gikambia kuruta wira wega mwaka wa 2034 no gukinya na 40 ni magakorwo mambatiritie megawatts iria marakienda kana hinya uria marenda kiria kiragitanywo kuhuthira makiria ma ciringi bilioni
magana matano. Ngwendaga tucenjie ikinya hanini. Mashujaa angĩ mwaka ũyũ nĩ tũragĩkorirwo tũkĩona maũndũ matiganĩte makĩgie ũhoro wĩgie president agituga athaki. Nĩtũronire Harambee Stars, nĩtũronire andũ aingĩ athaki mũno mwaka ũyũ nĩmakorwo magĩka wega na maiga Kenya thĩinĩ wa mabu njega. Mĩrie tũkĩambia nawe, nĩ angĩ ũratanya megũkorwo magĩtugwo mũthenya ũmũthĩ? Thengiũ mũno, na ngwĩciria no wega tũcoke hau tuge mũthenya ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Mashujaa, na twakorwo tũiga atĩ mũthenya ũyũ nĩ wacenjirio ũkĩeherio rĩtwa rĩa Kenyatta Day nĩgetha ũtige kũhana ta rĩtwa rĩroima rĩtwa rĩmwe rĩa the first president Kenyatta. Na mũthenya wa ũmũthĩ twekĩrire Mashujaa ĩno yarehire ĩkĩrehe andũ othe kũrĩa guothe makoragwo sector ciothe mwena wa industrialization, ogo ni andũ arĩa marutaga wĩra mũno iganda-inĩ ta Manchadaria, tũthiĩ mwena wa banking sector tũrore go ni andũ arĩa marehete maũndũ maendeleo kũrĩa banking sector ta Mwangi, CEO wa Equity akĩrehe nyamũ ta wing to fly. Maũndũ macio mothe wacoka rora andũ arĩa macontributĩte mũno maũndũ-inĩ megiĩ mazingira, ũhoro wagiĩ kũhanda mĩtĩ, mũndũ ũkoretwo passionate mũno ku understand climate nĩ kuga atĩa, mũndũ passionate mũno ũhoro-inĩ wĩgiĩ mathibitarĩ. President hakuhĩ gũkinya nĩ akĩingĩra thĩinĩ wa kĩharo kĩa Ithokwe na wĩcirie ndagĩka yothe kuma rĩu gũkorwo ngĩneana mwaro mwena ũcio nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩamũkĩra igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ igongona rĩbatiĩ gũkorwo rĩtegũkĩria mathaa ma thaa 8 kũringana na magongona ma thirikari, na nĩkĩo magĩkinyia tene rĩambie thaa 4 rĩthiĩ ũguo rĩambatĩte na ihenya. Mĩrie no nĩ ngũkũrenga twathiĩ kũrĩa. Rĩu tũkugaga mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa wacenjirio gũgĩtuĩka tũkoragwo na kategori nyingĩ mũno. Kwĩna arĩa freedom fighters, andũ ta Kenyatta, Abiud Kagia, andũ arĩa othe mahũranĩire wĩyathi. Tũkĩheria tũkiuga nĩ tũkũgĩa na kategori ingĩ. Reke ngũrenge na no nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria tũgũkorwo gũkũ. Twambe tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe. Mũrori wa Inooro TV kenerera wĩroreri wa Mashujaa Day, nawe ngakwendekithĩria Mashujaa Day njega mũthenya wa ũmũthĩ. Ona wewe Shujaa nĩ ũndũ wa gũcagũra TV ya Inooro. Tutaendelea. Basi wananchi wa Kitui, tumkaribishe sasa mama wa taifa Bi Rachel Ruto. Wapi vigelegele? Karibu sana mama wa taifa hapa Ithokwe Stadium.
Basi kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba mgeni wetu rasmi anajiunga nasi mahali hapa, na kwa heshima naomba sote tusimame na nitampisha mwenzangu Bwana Boni Musambi aweze kuendelea. Basi wananchi wa Kitui tusimame tumkaribishe Rais William Samoei Ruto. Wapi vigelegele Kitui? Mheshimiwa Rais, karibu Idhokwe Stadium, Kitui. 1, 2, karibu Rais wetu William Ruto, utuongoze kwa sherehe za mashujaa. Tumpe salamu ya mkono, tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Wapi salamu? Wapi salamu ya Rais Kitui? 1, 2, karibu Rais wetu William Ruto, utuongoze kwa sherehe za mashujaa. 1, makofi kila moja, makofi, makofi. Peperusha bendera kila moja, bendera. Haya, tumpe Rais salamu kila moja, salamu, salamu, salamu. Karibu Mheshimiwa Rais, Idhokwe Stadium, Kitui, utuongoze kwa sherehe za mashujaa. 1, karibu watoto, wapi vigelegele? Peperusha bendera watoto. Karibu Rais wetu, na asante kwa Idhokwe Stadium. Karibu, tunakupenda tena sana. Haya watoto, peperusha, 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 peperusha kabisa. Wapi vigelegele? Peperusha tena, peperusha kabisa. Karibu Mheshimiwa Rais, Idhokwe Stadium, tumekusubiri utuongoze kwa sherehe za leo. Wapi salamu, salamu, salamu ya Mheshimiwa Rais? Wapi salamu ya Mheshimiwa Rais? Vigelegele wananchi. 1, 2, karibu Rais wetu hapa Idhokwe, tuongoze kwa mashujaa, na asante kwa Idhokwe Stadium. 1, haya, tumpungie Rais mkono, tumpungie Rais mkono, tumpe salamu. Salamu ya Mheshimiwa Rais. Watoto wapi vigelegele? Zamani tuliwekwa iti namba 4, sasa bautani tuko namba 1. Makofi. Haya, tumpungie Rais mkono, tumpe salamu. Tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Salamu ya mtindo wa Kitui. 1, karibu. Tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Waliokwenda tumsalimie Rais. Karibu Idhokwe Stadium kwa sherehe za mashujaa, utuongoze siku ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Rais, Idhokwe Stadium. Asante. Asanteni sana, asanteni sana Bwana Maroon Commando. Kwa heshima naomba tubaki tukiwa tumesimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wote waliovalia kofia zisizo rasmi za serikali, kwa heshima naomba tuweze kuzivua.
Na hivi sasa mkuu wa gwaride akija kumwomba mgeni wetu rasmi Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu kwa heshima aweze kulikagua gwaride lililoandaliwa na jeshi ya ulinzi. Asante. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Mheshimiwa Rais ni mkuu wetu wa majeshi Generali Charles Hariri. Turi ya kikosi kupewa heshima hali ya Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Mkuu apeana heshima yake na bendera yetu siku ya leo. Basi wa gwaride ya gwaride uwanjani tu beni wetu rasmi atachukua nafasi yake kwenye
Bi na mabwana, basi tayari mkuu wa gwaride ameweza kupeana amri ya wanajeshi hawa kuondoka uwanjani ili kuweza kujiunga na wenzao kujiunga kwenye shughuli mbalimbali za ulinzi wa taifa. Obare. Divisheni ya kwanza jeshi letu la wanahewa iko chini yake Meja Mark Asakania Muliro. Afisa aliyetwikwa jukumu la kuibeba bendera iliyo fahari ya kikosi ni Luteni Mwaura Kimani. Parade RSM Warrant Officer 1 Asakania Muliro. Afisa aliyetwikwa jukumu la kuibeba bendera iliyo fahari ya kikosi ni Luteni Mwaura Kimani. Parade RSM Warrant Officer 1 Jimmy Mudhoka. Kikundi cha pili jeshi letu la wanahewa kiko chini yake Captain Francis Opondo. Kikundi cha tatu jeshi letu la nchi kavu kikosi cha 17 kiko chini yake Meja Joseph Kamaret. Kikundi cha 4 jeshi letu la wanamaji kiko chini yake Meja Angatia Mulunda. Parade Adjutant ni Captain Valerie Otieno Mweka alama wa jeshi letu la wanahewa. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa gwaride la vikosi vyote vya usalama, na kwa mengi nitampisha mwenzangu Koplo Julius Titi Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi la vikosi mbalimbali vya usalama ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison A Company wakiwa chini yake Major Jackson Muthagia Company CSM, afisa mteule la pili Gilbert Okring. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Bernard Kosgei katika magwanda yao mazito ya vita. Kikundi cha pili chini yake Luteni Muli Mukuni. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Roy Otieno Muga. Wanafuata hivi sasa ni B
chini yake Inspector Vincent Maru. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa ni kikosi spesheli kinachotumia majibwa almaarufu kama K9 Squad. Chini yake Chief Inspector Robert Ndegwa akisaidiana na Inspector Felix Witunya. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni Administration Police Service wakiwa katika mavazi yao mbalimbali. Chini yake Superintendent David Muyei akisaidiana na Chief Inspector Geoffrey Kiboi, kikundi cha kwanza. Chini yake Inspector Charles Mutembei. Kikundi cha pili, askari wanaopambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft. Chini yake Inspector Binti Bembuche. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kupambana na majanga pale yanapochipuka. Chini yake Inspector Kennedy Mwake. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda mipaka almaarufu kama Border Police Unit. Chini yake Inspector Kevin Walukana Njani. Kinafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi spesheli kinachotumia farasi, ikiwa hii leo ni mara ya kwanza kabisa kikosi hichi kuweza kushiriki katika gwaride la kitaifa, wakiwa chini yake Inspector Kevin Oye. Wanafuata ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani almaarufu kama Kenya Coast Guard Service. Chini yake Sub Lieutenant Janet Wambui. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza. Chini yake Superintendent Wycliffe Jalango akisaidiana na Chief Inspector Fred Mushira, kikundi cha kwanza. Chini yake Inspector James Musiemi katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada. Chini yake Chief Inspector Zaitun Yusuf Boru akishirikiana na Inspector Ivy Kivinda. Wanaofuata ni askari wa kupambana na ghasia pale zinapochipuka katika magereza. Chini yake Inspector Nixon Onyango. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda mbuga zetu za wanyama. Chini yake Warden 2 Anthony Otieno akisaidiana na Assistant Warden 1 Jennifer Putonoi. Wanafuata ni askari wa kulinda misitu wakiwa chini yake Superintendent Jeroge Mugo akisaidiana na Chief Inspector Grace Mudhike pamoja na Inspector Clinton Osiemo katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa almaarufu kama NYS. Chini yake Superintendent Philip Kemboi akisaidiana na Chief Inspector Fiona Muganda, kikundi cha kwanza. Chini yake Inspector James Mwaniki wakiwa katika mavazi yao mbalimbali siku ya leo. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada. Chini yake Assistant Superintendent Caroline Karimi akisaidiana na Chief Inspector Cicely Njeru. Kikundi cha tatu kikiwa chini yake Inspector Daniel Muli katika magwanda yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada, kipo chini yake Inspector Lilian
Makena. Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia gwaride la vikundi siku ya leo ni askari wa gatuzi la Kitui wakiwa chini yake Superintendent Josephat Mutemi akishirikiana na Inspector Sami Ngondi. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Penina Kyalo wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Tuwapongeze kwa makofi askari hawa wa gatuzi la Kitui kwa kazi yao wanayozidi kuifanya. Mweka alama jeshi letu la wanaanga. Mheshimiwa Rais, wanaondoka hivi sasa wana KDF Band wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa muziki Kanali Cyrus Njagi, na leo uwanjani amekuwa mkurugenzi wa muziki Meja Peter Kimeu. Senior Drum Major Warrant Officer 1 Rafael Kidisu akishirikiana na Warrant Officer 2 Daniel Chelakol wa jeshi letu la nchi kavu, Sergeant Mwai Giatama wa jeshi letu la wanahewa pamoja na Sergeant Moses Damason wa jeshi letu la nchi kavu. Basi Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kuelekeza macho yetu upande wa kushoto. Ndege aina ya C27J Spartan ikiwa ni ndege nzito ya kuweza kuwasafirisha makundi makubwa pamoja na zana nzito za kijeshi. Ndege hii imeweza kutumika katika majukumu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kama juzi tuliweza kushuhudia ndege hii ikiweza kusafirisha mwili wa shujaa Baba Raila Amolo Odinga kutoka Nairobi hadi Kisumu. Tumpe makofi rubani huyo ambaye aliweza kufanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba shughuli hiyo imeweza kufanikishwa. Basi Mheshimiwa Rais, kikundi cha pili ambacho kitafuata hivi sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya Tiger F5 ambazo kawaida yake ni mwendo wa kasi, lakini leo zikipita taratibu mbele ya jukwaa kuhakikisha kwamba wananchi wa gatuzi hili la Kitui wanaweza kuziona, kwa kuwa kasi yake wengi huweza kukosa kuziona, husikia tu sauti. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia upande pia wa kushoto mwa jukwaa, ndege hizi kipita kwa taratibu kabisa, ndege aina ya Tiger F5 5 ship big formation. Tuwape makofi marubani wetu wa kivita hivi sasa, kila rubani akijiondoa katika mfumo huo ili waweze Mheshimiwa Rais kutuletea maonyesho ya manuva wao vile hukabiliana na adui ardhini, angani na pia kwenye fuo za bahari. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, aileron roll, onyesho ambalo rubani huyu ataweza kuinua ndege hii takriban degree 30 kisha kuweza kuizungusha upande wa kushoto. Kisha onyesho la pili Mheshimiwa Rais itakuwa ni vertical roll, onyesho ambayo rubani huyu ataweza kuinua ndege hii takriban degree 45 na pia kuweza kutupa mizunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo wake. Kisha yule atakayefuata atatuletea 4-point roll. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, rubani huyu akija kwa kasi kabisa, akiweza kuinua pua la ndege kama tunavyoshuhudia na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka na kwa umaridadi. Tumpe makofi tafadhali. Vertical roll, rubani wetu wa pili pia akiwa tayari kabisa, akija kwa umaridadi na kuinua ndege hiyo juu kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo wa ndege hii. 4-point roll, rubani huyu akipaa kwa kasi kabisa kuweza kutupa mzunguko wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne, kurejesha ndege wima wa kupaa na kuweza kuendelea. Roll of top, rubani huyu atapaa juu kabisa akifika upeo wa kupaa kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuweza kufika upeo na kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo imeweza kutoka. Rubani wetu watano atatuletea onyesho aileron roll, akiwa tayari kabisa upande wa kushoto, akiweza kuinua pua la ndege kwa umaridadi kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto kwa umaridadi. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, ndege itakayofuata itatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo ndege hii itapaa kwa kasi zaidi, na hiyo ndio sababu kuu ndege hii huacha sauti yake mbali. Hivyo basi unapoisikia basi
Unaposikia sauti, ndege huwa imeshapita. Kutoka upande wetu wa kushoto, rubani wetu akiwa tayari kabisa, akija kwa kasi na kwa umaridadi kabisa kuweza kutumbuiza hadhira hii kuu ambayo imejitokeza kwa umaridadi. Sauti almaarufu Sound of Freedom, ikiwa ni onyesho high speed pass. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Ndege hizi zilikuwa chini ya formation lead Luteni Kanali Bwana Kono. Basi Mheshimiwa Rais kutufungia maonyesho ya ndege leo hii ni helikopta speciali aina ya Huey. Leo hii ikiwa chini ya Crew Captain Major Ezekiel Kahindi. Ndege hii ikiwa leo hii imebeba bango lenye ujumbe speciali kwa Jamhuri ya Kenya na kwako Mheshimiwa Rais, linalosema hongera mashujaa 2025. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Niombe nimpishe mwenzangu Sergeant Jabiri Banzi aweze kutamatisha vipindi vya kijeshi kwa ujumla. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya, mkuu wa utumishi makao makuu ya majeshi yetu ya ulinzi, bila kumsahau Meja Obuong, Meja Felix Nyoro Karanja, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar OGW, Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Gatibi Murage OGW, CAF Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Franco Leparaslachi OGW, pamoja na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Adan Musa Abdi OGW. Nimekuwa na wenzangu Senior Sergeant George Kisuya na Koplo Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Jabiri Banzi, na nitarudisha moja kwa moja hadi kwa mwenzangu kutoka Ikulu Bwana Dan Mwangi aweze kuendelea. Asante sana mwenzangu Sergeant Jabiri Banzi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe kwa kipindi hiki cha pili cha gwaride la wanaskauti ambalo linajumuisha maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Kutupambia gwaride hili siku ya leo, Mheshimiwa Rais, ni bendi mseto ikijumuisha shule ya upili ya kitaifa St. Anne Mudhale Girls pamoja na shule ya ASN Bishop Dan Schools Kitui. Wako chini ya himaya za Parade Commander Samuel Kialo, Drum Major Zanela Wangui pamoja na msaidizi wake June Mutano. Kwa heshima bendi tupe burudani. Ni gwaride la maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais, ikiwa ni makala ya 62 sherehe za mashujaa, kauli mbiu kawi ustawi ushujaa. Walimu wao wa muziki wakiwa ni pamoja na Bi Elizabeth Nduta, George Ahinga, Sister Cecilia Mutua pamoja naye Mike Mwiti. Uskauti, Mheshimiwa Rais, ulianzishwa mwaka wa 1910 na hivi leo inajivunia wafuasi milioni 4.3 hapa nchini. Ni mohari kutangaza hapa kwamba mlezi wa wanaskauti wetu
ni rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto, muungano ambao ni muungano wa kujitolea unaowajenga watoto wetu wa kike na wa kiume. Muungano uliobuniwa mwaka wa 1910 chini ya sheria za bunge kipengele cha 219. Drum Major Zanella Wangui na msaidizi wake June Mutamu wakiliongoza bendi hili wanachukua nafasi zao. Mheshimiwa Rais, Chief Scout Professor Jacob Kaimenyi pamoja naye Shujaa Commissioner Victor Dadido wakiwa pamoja nasi. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, ambacho kinapita na kutoa heshima zao mbele ya jukwaa lako Mheshimiwa Rais, ni Sungura Scout kati ya miaka 6 na 11 wakiwa wamevalia scarf zao rangi ya manjano. Kauli mbiu do your best. Tuwapigie makofi tafadhali. Kikundi cha pili, miaka 12 hadi 16, kauli mbiu be prepared, wakitoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, wakiwa ni wanamwamba, miaka 16 hadi 18, tayari wanapita jukwaa lako kutoa saluti na kutoa heshima zao. Angalia jinsi wanavyopita, kauli mbiu look wide. Kikundi kinachotufungia jamvi hilo ni Jasiri, miaka 19 hadi 26, wakiwa tayari wanapita kwenye jukwaa na kutoa heshima zao, kauli mbiu huduma ama ukipenda service. Maadili ya wanaskauti haya yakiwa ni wajibu kwa Mungu, wajibu kwa wengine, wajibu kwa binafsi. Kenya Girl Guides wanafuata pale, wakianzishwa na wale watoto wetu wana Rainbow 3 to 6 years, wakitoa saluti zao watoto wa chekechea. Wanaofuata ni maarufu Brownie, miaka 7 hadi 9, wa kutoka kule lower primary, ukipenda shule za msingi. Wanapita na kutoa heshima zao. Wana Girl Guides, miaka 10 hadi miaka 14, kutoka kule junior secondary, shule zetu za msingi wa juu, wanapita na kutoa heshima zao. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni wana Rangers, miaka 15 hadi 18, shule ya upili, wakipita na kutoa heshima zao. Wanaofunga jamvi kikundi hicho ni Leaders, miaka 19 hadi 35, ili kuwapa nafasi wana St. John's Ambulance. Wanaopita sasa kwenye jukwaa la rais ni wana St. Ambulance. Mheshimiwa Rais, hiki kikundi kilianza mwaka wa 1923 ikiwa na malengo ya kufunza na kusaidia wananchi kwenye majanga ya dharura, wakipeana huduma ya kwanza kwa umma. St. John's Ambulance wanatoa saluti na kupeana heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Chini yao viongozi Michael Inwani, Rispa Umala, Catherine Njoroge pamoja na Caroline Njoki. Bendi pia wanapita wakitoa heshima zao, wakiongozwa naye Drum Major Zanella Wangui, Mudhare Girls pamoja na conductor June Mutano. Wanapoondoka Mheshimiwa Rais, sina budi sasa ila kukushukuru sana kwa ajili ya kutupa ruhusa kuweza kupeperusha bandi hilo, tuwe na gwaride hilo katika uwanja huu. Na sasa bila ya kupoteza wakati, namkaribisha mwenzangu Mike Gitonga aweze kutubulia njuga. Karibu mwenzangu Mike. Asanteni sana kwa hiyo burudani. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kutulia ili tuingie kwa kipindi cha maombi.
Na wakati huu naomba nimkaribishe Sheikh Swadik Abubakar wa msikiti wa Nur hapa mjini Kitui, wakiwa pamoja na Askofu Joseph Mongela wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Kitui. Would like to now get into a session of prayer and allow me to invite Sheikh Swadik Abubakar together with Apostle Joseph Mongela to lead us in a prayer. Tuombe. Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru Mola kwa siku ya leo kutupa uhai tujumuike kwa sherehe ya mashujaa. Tujalie siku ya leo iwe siku ya fanaka. Naomba Mola wetu tupe amani katika nchi yetu ya Kenya. Tukuomba Mola wetu mpe rais wetu amani, afya na hekima ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Tuwaombea viongozi wetu wote wa serikali kuu, gatuzi na vitengo vyote vya usalama. Tushukuru Mola kwa maendeleo ambayo umetuletea Kitui County na kaunti zingine Kenya kupitia kwa uongozi wa Daktari William Samoei Ruto. Tushukuru Mola kwa kutujalia mashujaa katika nchi yetu. Mola wape nguvu na umoja, na wale waliotuacha Mungu fariji familia zao. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tusemeni amin. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God Almighty, bless our country Kenya with heroes and heroines who are willing and ready to build this our great nation. We come to you, dear Lord, as pilgrims of hope. Bless His Excellency, the President, Dr. William Ruto, and all the other leaders in all sectors in our country with wisdom and love to serve your people with joy. May we together, as proud, patriotic citizens and all other stakeholders, build our country with zeal and enthusiasm, guided by love for one another as true brothers and sisters. May we walk together, inspired by the Holy Spirit. Where there is division, plant love and forgiveness. Touch our hearts and conquer us with your immense love and self-sacrifice. God bless Kenya to overflow with peace and prosperity. May the souls of our departed mashujaa rest in eternal peace. God bless each one of us. God bless Kenya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, mgeni maalum Mheshimiwa Bissau Diomaye Diakhar Faye, Rais wa Jamhuri ya Senegal, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Maria Benvinda Levi, Naibu wa Rais Jamhuri ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mheshimiwa Daktari Joyce Kithure, mke wa Naibu wa Rais, Waziri mwenye mamlaka makuu aliye pia waziri wa mambo ya nje na maswali ya ughaibuni, Spika wa Bunge la Kitaifa, Spika wa Bunge la Kiseneti, mabalozi walioko, kiongozi walio wengi katika Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, waheshimiwa mawaziri pamoja na makatibu wakuu waandamizi wa idara mbalimbali za kitaifa, mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Magavana na magavana wote mliofika, akiwepo gavana wa Kitui Daktari Julius Makao Malombe, mabalozi, waheshimiwa wabunge wa kitaifa na seneti, viongozi wa serikali ya kitaifa na zile za kaunti, wananchi watukufu wa jimbo la Kitui na taifa nzima katika jumla, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya sherehe za kitaifa, karibu sasa kwenye kipindi kifupi cha burudani chini ya kauli mbiu Kawi, Ustawi, Ushujaa. Na kwa mengi zaidi, wacha sasa niwakaribishe wenzangu
Beatrice Gatonye na Boniface Msambi kutuelezea kuhusu burudani. Karibuni. Mheshimiwa Rais, karibu Kitui Nzini, yani karibu Kitui ndani. Hapa ndipo makao makuu ya wachezaji gitaa motomoto ambao hata hucheza gitaa kwa meno. Na hivi leo Mheshimiwa Rais, utapata fursa ya kuwaona wasanii mashuhuri wa hapa Ukambani wa nyimbo za kale, nyimbo za Injili na pia mtindo wa Kinze. Jiandae kutengana na kiti chako watakapojitosa ugani Isaac Mahukum, Bosco Mulwa anayejulikana kwa wimbo Madhai Madha, Kakongo Sisters, Franco wa Kisasi Stars almaarufu Kitunguni Mukangile, Musombe Samwene, Kasupu Kaka Mutei na wengine tumbi zima, wakiwa ni pamoja na MCA wa Tharaka Mheshimiwa Mudhengi Ndagara. Pia tutakuwa na waimbaji wa nyimbo za kitamaduni kama vile Ngwani Traditional Dancers na Mwenyenyo Cultural Dancers. Hao ni wa mtindo wa Kinze, Mheshimiwa Rais. Aidha tutakuwa na magalacha wa muziki wa gospel kama vile Steven Kasolo, Mstella Mengele, Ndekea Mudhanga, Mbuvi maarufu kama Kwata Kawaya, Justus Mielo na wengine kibao, wakiwa ni pamoja na Kitui Teachers Training College Choir. Lakini kabla ya wasanii hawa, Mheshimiwa Rais, mambo mawili. La kwanza, tunao watoto takriban 520 kutoka shule mbalimbali hapa Kitui ambao wametuandalia mashairi na michoro ya kupendeza tu inayohusiana na kauli mbiu ya sherehe za mashujaa mwaka huu. Watoto hawa wako chini ya Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu, waelekezi wakiwa ni Shujaa Erika Muhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira, Suleiman Salim na walimu wa kaunti hii. La pili, kama tujuavyo, taifa linaomboleza kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Jacom Agwambo Tinga, Baba Raila Amolo Odinga, ambaye alipumzishwa hapo jana. Hivyo basi, ili kumuenzi, kupitia kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, katikati mwa kipindi cha burudani hivi leo tutatazama video ya mwenda zake Raila akiuimba wimbo aliouenzi. Lakini kabla ya hayo yote, sasa watoto, uwanja ni wenu. Milele. Akili zangu, nguvu zangu, nimeziweka mbele yako. Bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Kaunti wapi vigelegele? Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe.
walisema Kenya itakuwa matata, watu wote wastaarabu. Ushujaa, ambayo ndiyo kauli yetu ya mwaka huu ya mashujaa. Makofi mazuri kwa wanafunzi. Mheshimiwa Rais, wamechora windmill, wakachora jua na wakachora sola. Tuwapigie makofi watoto hawa. Hongera mashujaa wetu, wanatukumbusha watoto wetu kwa mchoro huo wa neno mashujaa.
Mheshimiwa Rais, kwa vile wewe ni shujaa, sema asi. Twajivunia shujaa Honorable Raila Amolo Odinga, na wamechora, tuwashangilie kabisa. Sasa wanapoingia wasanii hawa tajika, naomba kwa heshima Mheshimiwa Rais tuelekeze macho kwenye runinga ili tufunguliwe dimba na hayati mwenda zake Raila Amolo Odinga akiuimba wimbo alioupenda Farewell Jamaica, wimbo ambao umeimbwa na Don Williams. Tumtazame akiuimba kwenye interview video. Harry was really my favorite. And my best there is the Jamaica Farewell. How does it go? Round the Bay of Mexico, where the sun shine daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I am sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a river little girl in Kingston town. On the Bay of Mexico, where the sun shine daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I am sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town.
naomba tumsherekee Raila kwa makofi mfululizo. Tuendelee kwa makofi, tuendelee kabisa tunapomsherekea Jacom Tinga Agwambo. Wasanii, tuendelee. Kegongo yule naga ngongole, ngongole mweni ngina. 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 Netuma mutele ko e ya tama. Netuma ne ko tama. Netuma mololongo e. Yo gani bele Maego dine mololongo bele. Yo gani bele Ma modizo la mola la bo. Yo gani bele Iya ina de duwa mwete. Na e mange nengele bia mweni waizo. Eni wanda ya yeto. Na ura duwa mwete. Na e mange nengele bia mweni waizo. Eni wanda ya yeto. Wana inji nyote mo gerege. Wani ane dumo gerege. Na lena mala do gerege mae. Baitone na no ano dilani na kwata na kwale gae malana le kwe rabele na dimo le kwe rabele na lena le kwe rabele malana le kwe rabele no ko za mawa ta gina mai no ko za male na gina mai no ko za mawa ta gina mai na dimo le kwe rabele na lena le kwe rabele mai no ko za mawa ta gina mai no ko za male na gina mai no ko za mawa ta gina mai
ene ngwenu kaya uwa ege amizi. Musingereze mama, le munenge value yakwa. Wabika musingereze mama, le munenge value yakwa. Luka mutavyo yolangu dhukuma, luka mutavyo ndoni yenile. Luka mutavyo yolangu dhukuma, luka mutavyo ndoni yenile. Nondo nene sema medana te, amana emea nene nuke. Nondo nene sema medana te. Amana ega gundo mana na kwani kasite komini nene sovye maisha makwa nene kasite komini nene sovye maisha makwa maundu ni momu lakini nene senga umadinani maundu ni momu lakini nene senga umadinani madai Mwandi kolwanu we Mahada mahada Nuwe ngomba uyakwa Wande yeneza Kenya inga ya kuathima Maua umadhukuta mukambika na polio Wando yenzanzo nina mayangwata Nuwe inyakwa na nuwe mwendwa wakwa Kenya inga ya kuathima we wakwa Wande yene munini mata Kenya wande yanginyana Mama Kenya, one day I need Engulo
Kenya tuya di mesana, Kenya tuya di
sana metana kwela ito sauti zu zaumi sauti Ningwe moyo rone mo Kenya sauti Ningwe moyo rone mo Kenya damu Wakenya twejawa nikazi te kumini Kadena twejawa nikazi te mangone Kuchapa kazi tutoza kuwa njobu Kiwa mjini hata kwa mashambani Ofisini hata kwa vibarua Uya mboro kwa nega samu Uya mboro kwa nega samu Kina mama wasitunza familia Na wazee wasiji kulinda inji Na vijana maili wajapa kazi Na vijana maili wajapa kazi Kila Mkenya asidi kujenga inji Kila Mkenya asidi kujenga inji Sauti su Sauti Wewe tatende Ono wewe te Etabio Endo kangwate Wapi Hapo Ikibamba sana wapi Nuru
makofi ya Stella Mengele. Kenya,
ya Kenya mbaito la mwingi neno ya Kenya mbaito Kenya nini ya wendo mugo bamweno tanu ya wendo mugo bamweno tanu na wiki tu wiwa wimwianie kwanza kitwiki tu wiwa wimwianie oka kito okamba weyone siendo mbailu kito kamba weyone siendo mbailu mwingi woka piuki wanzoki mwinge mabia meoko alama makimbaito na zambani ibia lese nyoyone mabisa mazawa kamba kwito mabisa mazawa kamba kwito yeto ya Franco kisasi ya mheshimiwa kitongoni mokangile okazimio keolokanyu jambasi tunafurahia tamaduni zetu tunawapongeza wakulima wetu tunawapongeza wachezaji wetu tunawashukuru wanabiashara wetu asanteni sana kwa kukuza uchumi tunasherekea wanamuziki wetu kitunguni mukangile kitunguni mukangile kitunguni mukangile kitunguni mukangile wapi vigelegele Kitui. Mheshimiwa Rais, kitunguu ni mkangile inamaanisha utamu wa kitunguu ni jinsi unavyokikaanga. Huo ndio mwisho wa burudani hiyo kwa sasa, ambayo imeshirikisha pia wimbo wake Harry Belafonte aliyoupenda sana Raila, ulioimbwa mwaka wa 1956. Na kwa sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako tutaweza kuwaruhusu wananchi ambao wako nje ya uga huu kuruhusiwa kuingia kulingana na taratibu ambazo zimepangwa, machifu wetu wakiwaelekeza. Wakati hayo yanaendelea, Mheshimiwa Rais, tutaletewa nyimbo mbili speciali. Wimbo wa kwanza ni wa video wa mwimbaji Samidi ambaye alitunga wimbo Baba Hoye kumwenzi aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya mwende zake Mheshimiwa Raila Odinga, ambaye atakumbukwa na wengi kama shujaa kwa yale yote aliweza kulifanyia taifa letu. Wakati ninapoendelea kutangaza, naomba tafadhali machifu tuweze kuwaruhusu wananchi kuingia. Wimbo wa pili, Mheshimiwa Rais, Kefa Oyugi Wonder almaarufu kama Farike, mwanamuziki maarufu wa nyimbo za mtindo wa country, atatuletea wimbo alioupenda mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga, Farewell Jamaica, ambapo maneno ya wimbo huo yatapeperushwa moja kwa moja kwenye runinga zetu. Naomba sasa tupewe video tukiwaruhusu wananchi kuingia kwa utaratibu. Asante. 001 Rao 001. Tunakwenzi leo baba oye heba baba oye 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 tinga oye 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 forever hero oye 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 tinga oye 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 forever hero oye. Ulipenda wote, ulitupa mwanga, kwa kila moyo ulileta amani. Tulikupenda tukajifunza, kwako tuliona roho safi. Baba wa Kenya, Tinga ni peace, Raila ni moyo wa kweli. Sasa tuna dance kwa machozi na furaha. Tunacheka julishi na heshima. Kizazi kipya tuko kwa barabara. Tunasema jina lako Baba oye, Baba
naomba muweze kuketi tafadhali. Wakati msanii anaingia. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, Raila took a flight, his heart was light, but when he reached India, he made a stop. Is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Bondo town. From Kisumu shores to city lights, you dreamed of peace and equal rights. Through prison bars, your faith held strong. You kept the fight your whole life long, but I'm sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for you. Showed us the better way. Baba walked the road of freedom's call. He stood for justice and gave his all. From Bondo to the world, he was known as Raila the Enigma. Rest in peace, Baba. Your race is done. Sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for you. Showed us the better way. Asante sana mwimbaji wetu. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba Chiefs waweze kuondoka uwanjani, nikirejesha kwake mwenzangu Mike Gitonga kuendelea na ratiba yetu. Asanteni sana. Tumpigie Farike makofi tafadhali. A special dedication there to the late Excellency Raila Amolo Odinga. Your Excellency, sir, with your permission, naomba sasa nimwalike Gavana wa Kitui, Governor Julius Malombe, to make some brief remarks as the wananchi continue to come in. Tumkaribishe Gavana akija tafadhali ili atuneneshe machache. Karibu sana Gavana wa Kitui. Your Excellency Dr. William Samuel Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency the First Lady Mama Rachel Ruto, Your Excellency the President of the Republic of Senegal, Your Excellency the Prime Minister of the Republic of Mozambique, Your Excellency the Deputy President Professor Kithure Kindiki and Dr. Joyce Kindiki, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, the Honorable Speakers of the the Honorable Speaker of the National Assembly and the Senate, the Honorable Chief Justice and the President of the Supreme Court, and other judges who are here, Excellency Governors and Deputy Governors present,
members of parliament, that is senators and National Assembly members present, cabinet and principal secretaries present, our distinguished heroes and heroines from all over the country, mabibi na mabwana, all protocols observed. I wish to warmly welcome you all to Kitui County, the venue for the 2025 Mashujaa Day celebrations for our nation. Your Excellency, the President, the people of Kitui are grateful for the opportunity we have been accorded to host this year's Mashujaa Day at this magnificent 10,000-seater stadium recently constructed by your government in a record 4.5 months from June 2025 to October 2025. Your Excellency, I recall vividly when I requested you to consider hosting one of the national days that are celebrated outside the capital city in Kitui County, either in 2025 or 2026. This was on 23rd February 2023 when you visited our county to launch the Level 4 Hospital at the Administration Police Border Patrol Unit Headquarters at Kanyonyo. And Your Excellency, here we are in 2025 celebrating Mashujaa Day in Kitui. This is indicative of your responsiveness as a national leader who is committed to inclusive service delivery and development in all parts of our country. Your Excellency, we are deeply honored that you granted our request. Asante sana. Your Excellency, ladies and gentlemen, Mashujaa Day is a special occasion set aside under our Constitution to honor Kenyans who have sacrificed and exhibited courage and selflessness in the service of our nation. Today, as we celebrate Kenyan heroes and heroines, we wish to particularly salute those Kenyans such as Mekatilili Wamenza and Koitalel Arap Samoei, who firmly resisted colonialists. We also honor the Kenyan heroes who gallantly fought for the independence of our country, such as Dedan Kimathi and the Kapenguria Six. In the southeastern Kenya region, Your Excellency, we also have heroes and heroines who include Kivoi Wamwenda, a Kamba warrior and long-distance trader who resisted colonialists, Mwangeka wa Malowa, a 19th century chief of Taita who led the community in opposing colonial rule, Sio Kimau and Muindimbingu who valiantly resisted colonialism. Other heroes and heroines from the region include Mbiti Mati, the first African National Assembly Speaker, Kitili Mwendwa, the first African Chief Justice, Zamba Kitonga, the chairperson of the Committee of Experts that harmonized various drafts that led to the 2010 Constitution, among others. The bravery, courage, and resilience of these heroes and heroines are an inspiration to the current and future generations to build a united and prosperous Kenya. Your Excellency, in our country, heroes and heroines are found in all walks of life. They include persons who significantly contribute to our economic development through engagement in the micro, small, and medium enterprises, such as mama mbogas, border operators, juakali traders, barbers, salonists, hawkers, among others. Such heroes and heroines are also found among teachers, nurses, security officers, community health promoters, firefighters, athletes, fishermen, and farmers. In a special way, Your Excellency, I want to take this opportunity to applaud the departed former Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, as an outstanding and awesome Shujaa whom Kenyans are celebrating for championing multi-party democracy, constitutional reforms, promoting and defending devolution, and advocating for justice, rule of law, and inclusive governance.
Your Excellency, in order to promote inclusive economic growth, your government has been implementing projects in our county focusing on agriculture, micro, small, and medium enterprises, rural electrification through the last mile connectivity program, roads and allied transport infrastructure, housing, healthcare, tourism, technical and vocational training, and the creative economy, including adoption of digital technology, music, arts, and sports. In appreciation, Your Excellency, kindly allow me to briefly highlight some of the projects that your government has undertaken recently in preparation for Mashujaa Day celebrations in Kitui Municipality, and these include the construction of this 10,000-seater Ithokwe Stadium, the construction of the Kitui Mini State Lodge, 3, the rehabilitation of the Ithokwe Airstrip, 4, the expansion of rural electrification program to cover an additional 750 households. 5, upgrading to bitumen standard several roads within Kitui Municipality. Your Excellency, there are 2 roads which were identified, tendered for, and recommended for award and implementation by KERA as part of the roads to be undertaken in preparation for Mashujaa Day to serve as entry and exit roads for the Ithokwe Stadium and the Kitui Airstrip. I would like to request you, sir, that they be implemented as initially planned to be ready for your commissioning when you come back to Kitui, and I believe very soon. These roads are Mlutu, Edhiani, Tiva, Kileko Junction, and Makutano, Maithokwe, Mbusiani, Dhimani, Kolania to Edhiani Road. Your Excellency, there are other projects that are currently being undertaken and others earmarked for implementation by your government. These include markets. 2 have been completed, one at Kakongo in Mwingi West and another one in Kamuwongo in Mwingi North, and 10 others which have been proposed for construction. Then there is housing, the proposed construction of over 2,000 affordable housing unit in Kitui, Mwingi, Mutomba, and Kabadi towns, in line with your commitment to provide decent and affordable housing for low and income households in all parts of the country. The proposed upgrading, also, Your Excellency, the proposed upgrading to bitumen standards of key roads such as Kwasikum Bodoni Road, which you are to launch on Wednesday, when we got the sad news that the late Right Honorable Raila Odinga has left us, and programs which you had to be rescheduled. Then there is Kamuwongo Kanduya Road, which is in Mwingi North. Then there is Chuluni, Zombe Mwitika Road, which is in Kitui East. And then there is Ikuda Kanzikumuda Road, which is in Kitui South. Your Excellency, we have some proposed construction projects, which some have started, others are just about, and this includes student hostels at Seku and all the KMTCs in Kitui, that is in Mwingi, here in Kitui, and in Mutomo, and also at the Kabati Vocational and Training Institute. The proposed establishment of the Kitui Utalii College, and we signed a memorandum of understanding with the Kenya Utalii College to establish such a campus in the course of this year or early next year. The establishment of 6 technical and vocational training institutes, which are complete and are in use, and also the Kitui Livestock Training Institute and a modern livestock feedlot facility at Kanyonyo, which are intended to train mid-level professionals and to enhance the livestock value chain, respectively. Also, Your Excellency, we have the ongoing construction of the proposed Kitui County Aggregation and Industrial Park at Kanyonyo, which is about
45% complete, and where aggregation and value addition of agricultural produce will take place. Also, in tourism, we have the rehabilitation of the South Kitui Game Reserve, a project where we are collaborating very closely with Kenya Wildlife Service. Your Excellency, we kindly request that you consider prioritizing the completion of the following projects. One, Umar Dam, which is ongoing, but the contractor is like he has abandoned the site, claiming his certificates are not being honored. Please let something be done about it so that he can complete that project. And thank you very much, really, for having it restarted, because it stalled some time ago. Yeah, soon. Then there is a Kedhombwani market in Kitui Town. Your Excellency, we thank you for instructing the PS Housing sometime in 2025 to work with our county towards the financing and completion of the said market. The other project is the Ienziu River Bridge, a critical project initiated after the December 4, 2021 tragedy that claimed over 30 lives. And the other one is a project which has been started, which is Wikililia Kavisuni Thwake to Thwake Dam. There are a number of other projects which are listed here, but because in the interest of time, I will not go through them. We believe, Your Excellency, you will be visiting us very soon as you had planned. We are going to put the projects which were proposed by the leadership in this county, that is members of parliament, as well as members of the county assembly. And I know it will not be good for me to go through all of them. Your Excellency, we acknowledge that you had initially planned to visit Kitui last week to launch several development projects across the country. This would have accorded the leadership of the people and the people of the county a valuable opportunity to meet and discuss some of the development priorities of our county with you. However, in light of the passing of the former Prime Minister, you called off all scheduled public engagement as a mark of respect to our departed hero, a gesture for which we commend you highly. Your Excellency, as I conclude, I wish to take this opportunity to thank the Mashujaa Day technical and steering committees, which were led by Mr. Makori and P.S. Raymond Omondolo, respectively, and as well as the regional commissioner and the county commissioner and the county security committee for the way we have worked closely, consulting and solving any problem which arises in a very amicable way. Let me reaffirm our shared commitment towards the implementation of projects that positively transform the lives of our people. And may this Mashujaa Day rekindle our spirit of service, patriotism, and unity as we build a stronger, more prosperous Kenya. Thank you, Your Excellency. Asante ni sana. God bless Kitui. God bless Kenya. Asante. Tumpongeze tena kwa makofi Governor Dr. Julius Malombe. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba unipe ruhusa nimkaribishe His Excellency the Deputy President of this great nation, Professor Abraham Kithure Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali akija. Karibu sana Naibu wa Rais. Your Excellency President William Ruto, Your Excellency First Lady Rachel Ruto, Your Excellency President Faye, President of the Republic of Senegal, the Prime Minister of the Republic of Mozambique, fellow Kenyans, we gather here today on this
Mashujaa Heroes Day to remember, reflect, and consider where our country has come from. Your Excellency, sir, as you continue to lead us in this reflection, we continue to remember the many people who have sacrificed their time, their lives, and their comfort for our freedom. And even at this time, as we continue to mourn the departure of our former Prime Minister, one of the greatest Kenyans to ever walk on our soil, we remember many more, those who have gone before us for selflessly protecting our sovereignty, defending our dignity, and emancipating the black person from colonial domination, for expanding our political rights and freedom, and expanding and perfecting our democracy. What remains is now to strengthen the foundations of our country, perfect the economic well-being of the people of our country, and as you lead us, Your Excellency, the future of Kenya looks certainly good because of the labor that those who came before us have put, and because of the labor that you continue to put, Your Excellency, and putting us together, even as we take the vision of our forefathers forward. Mbaito Muyaseo, Mbaito Muyaseo, Muyaseo enge, Muyaine Museo, Namavida Ode. Your Excellency, the President, today is not my day. My task is very simple. My task is to ask you, Your Excellency, sir, to address the nation on this very special day in the history of our country. Mr. President, welcome. Karibu sana, Mheshimiwa Rais. Asante sana. Ndugu wana wa Kitui, hamjambo? Kitui hoye! Mbaito muyaseo! Muyaseo inge! Muyaine museo! Namavinda onde! Muyaiya taiwe! Bwana Yesu asifiwe! Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe! Asanteni sana, tunaweza kuketi chini. Your Excellency, Bassirou Diomaye Faye, President of Senegal. Your Excellency, Madam Adriano Alfonso Melain, Prime Minister of Mozambique. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, fellow citizens, before I make my statement, wakati tulikubaliana na tukaamua ya kwamba sherehe ya Mashujaa mwaka wa 2025 itafanyika hapa Kitui kwa mara ya kwanza. Nilitafuta marafiki na leo tuko na bahati ya kuwa na rais wa Senegal, nchi rafiki, nchi ya Kenya. Ametutembelea sio tu Kenya,
lakini ametutembelea hapa Kitui siku ya leo. Na vile vile nilimuuliza rafiki wetu mwingine, Rais wa Mozambique, na kwa heshima kubwa alikuwa na shughuli nyingi, lakini ametuma Prime Minister wa nchi ya Mozambique na yuko hapa Kitui pamoja na sisi. Jameni, mnawakaribisha hawa marafiki zetu, mnawakaribisha hawa wageni wetu. Wapi nduru ya hawa wageni wetu jameni, watu wa Kitui? Kweli naona mmewakaribisha. Wacha nimualike in a very special way my brother Faye, on behalf of the government and people of Kenya. We don't take it for granted that you have taken time out of your busy schedule at home to come and visit us and participate in this national celebration, not necessarily in our capital city, but in our town of Kitui. We don't take it for granted, Mr. President, and the people of Kitui sincerely appreciate that you have made time to come all the way. I will now request you, Mr. President, to make some remarks as we celebrate our Heroes' Day here in Kitui in Kenya. Welcome. Thank you very much, Mr. President, my dear brother William Ruto, ladies and gentlemen, members of the Kenyan government, honorable members of the National Assembly and Senate, honorable members of Judiciary, ladies and gentlemen, members of the Diplomatic Corps, the Honorable County Governor of Kitui, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Before I begin, I would like first to take this opportunity to renew the heartfelt condolences of the people of Senegal to the brotherly people of Kenya on the passing of Mr. Raila Odinga, a former Prime Minister and a great leader in the political history of Kenya. I pay tribute to the memory of the illustrious departed and express my deep compassion to President Ruto, to his family, and to the people of Kenya. May his soul rest in peace. I would like to thank President Ruto for the warm welcome and all the attention we accorded to me and my delegation since our arrival in this brotherly country, home to the wonders of Masai Mara and Kilimanjaro. I am here in the invitation of my brother, President William Ruto, as a guest of honor on this day celebrating Kenyan heroes. I express my gratitude to him for this gesture that shows the excellent quality of relations between our two countries. I'm also here because I'm deeply committed to the duty of remembrance. Our heroes deserve all honors. The celebration of Kenyan heroes who risked their lives fighting for the independence of their country is a great tribute that commands respect and pride.
The members of Mau Mau National Liberation Movement suffered fierce repression at the hands of those whose sole aim was to perpetuate the colonial order. Jomo Kenyatta, Achieng Oneko, Bildad Kagia, Fred Kubai, Kangu Kurumba, Paul Kay, and their companions suffered the worst horrors of the colonial power, leading to the death of thousands of Kenyans, countless arrests, torture, and massive internment. Their fate is a reminder that colonial history is not just about enslavement, but also and above all about struggle, dignity, and justice too long delayed. I would like to seize this opportunity to pay tribute to these worthy sons and daughters of Kenya and African whose memory must be etched out into our collective consciousness. I admire their courage and determination in the anti-colonial resistance. With their blood and sweat, they wrote a great page in the glorious history of liberation. Ladies and gentlemen, colonial repression was not an isolated case in Kenya. We suffered the same in Senegal, where anti-colonial national resistance movements blossomed against the European imperialist power offensive in Africa. Our fellow countrymen suffered unspeakable repression. For instance, on December 1944 at Charoy Black Barracks, innocent and unarmed Senegalese riflemen, along with their brothers in arms from other African countries, were massacred by the colonial power. Their only crime was to demand the payment of their allowance, bonuses, and other entitlements. This was one of many premeditated criminal acts, and the facts are undeniable. Out of duty of remembrance, truth, and justice, we cannot forget these horrors, nor the sacrifice of our national liberation heroes and founding fathers of our nation. The full history must be recalled. These valiant sons and daughters of Africa must be celebrated because celebration is an educational tool in the transmission of our values and virtues. This is why I initiated a series of activities to pay tribute to all victims of slavery, colonialism, and all past injustice. The first such initiative was to commemorate the 18th anniversary of the massacre of Senegalese riflemen last year. We are preparing to mark the second edition on December next, in communion with the 16 other troops contributing nations to the regiment commonly known as Senegalese riflemen. Ladies and gentlemen, to consolidate these various remembrance initiatives on the African continent, it is vital that we develop synergy in our efforts. I am on the view that to reclaim our history and restore the memory and dignity of these valiant Africans, we need to take several steps, including, first, build monuments and museums in honor of our heroes to serve as open spaces of reverence and remembrance. Second, build documentation and research centers to keep records, testimonies, and narratives about our heroes.
while supporting research and education on this history of great African resistance fighters against slavery, colonialism, and worse form and injustice. Third, our streets, public squares, and buildings shall bear the names of our heroes so that their sacrifice and faith of arms be etched into our daily life and collective history. Fourth, teach our history in our education curricula. Thus, future generation will grow up with a thorough understanding of these episodes of our past. Fifth, instead throughout Africa, days dedicated to our heroes, like the one we are celebrating today. This is what will sustain the memory of our heroes, just as sustainable energy solution, the theme of this year's celebration, will help transform our lives. With the mastery of energy and sufficiency production capacity, Africa shall build the foundation of her development, the engine for her economic transformation, and foster technological and social innovation. Long live to memory of Kenyan heroes. Long live the memory of African heroes. I thank you for your kind attention. Wapi makofi ya rais wa Senegal jameni. Asanteni sana. Wacha sasa nimuite kwa heshima kubwa Mama Prime Minister wa kutoka nchi ya Mozambique. You're welcome, Your Excellency, to make your statement. Please. Karibu. Habari mchana. Sua Excelência William Ruto, Presidente da República do Quênia. Sua Excelência Bassirou Faye, Presidente da República do Senegal. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Your Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya. Your Excellency Bassirou Faye, President of the Republic of Senegal. Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. Iniciamos a nossa intervenção transmitindo as calorosas saudações e cumprimentos de Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, a todos aqui presentes e, em particular, ao povo amigo e irmão queniano que hoje celebra o Mashujaa Day, Dia dos Heróis. I begin my remarks by conveying warm greetings and best wishes from His Excellency Daniel Francisco Chapo, President of the Republic of Mozambique, to all those present here today, and in particular to the friendly and brotherly people of Kenya, who today celebrate Mashujaa Day, the Day of Heroes. Manifestamos os nossos mais sentidos pésamos e condolências ao povo, governo queniano e a família enlutada pelo desaparecimento físico de Sua Excelência Raila Odinga. We extend our deepest condolences and heartfelt sympathy to the people and government of Kenya and to the bereaved family on the passing of the late Right Honorable Raila Odinga. Com seu desaparecimento físico, Quênia e todos os países africanos perdem um verdadeiro nacionalista cuja voz continuará a ecoar na luta por uma sociedade mais justa e democrática. With his passing, Kenya, and indeed all African nations, have lost a true nationalist whose voice will continue to resonate in the struggle for a more just and democratic society. Excelências,
As festividades e comemorações do Dia de Heróis, que hoje aqui assinalamos, para além de ser um momento de recordações e homenagens, constitui um momento de introspecção e reflexão de uma nação sobre os feitos dos seus melhores filhos que lutaram, morreram e sacrificaram por uma causa tão nobre que é de libertar, construir, preservar e consolidar o seu país. Excellencies, the festivities and commemorations of this Mashujaa Day, which we mark here today, are not only a time of remembrance and tribute, but also a moment of introspection, reflection for a nation, and time to honor the deeds of its finest sons and daughters who fought, died, and sacrificed for the noble cause of liberation, nation building, preservation, and consolidation. Recordar os pais fundadores do país, Jomo Kenyatta e seus 5 companheiros, assim como outros heróis conhecidos e anônimos, é um ato de preservação da história coletiva do povo queniano. To remember the founding father of the nation, the late Mzee Jomo Kenyatta, and his compatriots and contemporaries, including the members of the Kapenguria Six, as well as other known and unknown heroes, is an act of preserving the collective history of the Kenyan people. Esta efeméride é também de reafirmação da sua visão, valores e determinação, elementos estes que continuam a servir de alicerce e bússola para a contínua construção de uma Quênia que se pretende cada vez mais desenvolvida, justa e inclusiva. This occasion is also one of reaffirmation of Kenya's vision, values, and determination, elements that continue to serve as the foundation and compass for building a Kenya that aspires to be ever more developed, just, and inclusive. Os seus ensinamentos, ideais e valores continuam vivos, não só no seio dos quenianos, como também dos povos africanos, constituindo ferramentas e referências fundamentais para que continuemos a construir e a consolidar as conquistas até aqui alcançadas. Their teachings, ideals, and values remain alive, not only among Kenyans, but also among the peoples of Africa, serving as essential tools and points of reference as we continue to build upon and consolidate the gains attained thus far. Na unidade reside a força, liberdade e dignidade que todos almejamos. In unity lies the strength, freedom, and dignity we all seek. Termino agradecendo pelo convite endereçado a Moçambique para participar nas celebrações desta efeméride tão importante para o povo queniano e agradecendo a hospitalidade que nos tem sido concedida desde a nossa chegada. In conclusion, allow us to express our sincere appreciation for the invitation extended to Mozambique to participate in the commemoration of this occasion, which is of great importance to the people of Kenya. Muito obrigada. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Wapi makofi ya mama Prime Minister wa kutoka Mozambique jameni? Asanteni sana. Today we gather as a nation, as one people, here at Ithokwe Stadium in Kitui to celebrate Mashujaa Day, our National Heroes Day. Mashujaa Day is an occasion for remembrance,
for celebration and for reflection, and also a day for renewal. As you all know, yesterday we bid farewell to one of our country's most consequential and impactful sons, a towering statesman, a resolute patriot, and a quintessential hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister. This is the man, the legend, and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Thank you very much. Thank you very much. Sons and daughters of our motherland, Kenya, Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender, where we all dwell in unity, peace, and liberty, and a Kenya that has plenty within its borders. It goes without saying that it is precisely because of great and irrepressible giants like Raila that we find within ourselves the courage and inspiration to go further, to dream bigger, and to pursue higher ideals. For greatness and nobility are never achieved by settling for the ordinary or the comfortable. They are seized by those who dare to push the frontiers of possibility, by those who refuse to be confined by what is, but instead reach boldly for what could be. It is in that restless, relentless pursuit of higher ideal, in that unyielding spirit of aspiration, that humanity advances and nations rise. For it is only by stretching beyond our limit that we discover our true strength and fulfill our full destiny. Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. In honoring his memory, we also draw from his journey of enduring lessons of courage, service, and unyielding love for country. The first lesson that Baba taught us is to put country above self. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity, no ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost, because he loved Kenya
more than he loved Raila Amolo Odinga. That was the measure of the greatness of a man. Early this year, when I invited him to address our cabinet retreat, Baba reiterated the need to ensure, above all else, that Kenya remains a stable and a secure nation. He reminded us that we may hold lofty visions and great ambition, that we may dream big, daring dreams, but without a country and a stable political environment, they would remain mere wishes. Perhaps more significantly, he told us that an imperfect nation striving for perfection is far better than one that is consumed by chaos and anarchy. And he could readily point to countries in our region that were once stable, but later descended into turmoil and disorder, and decades on, they are yet to regain their stability. There are people still enduring untold suffering and loss. This is the critical lesson that those who criticized and faulted Baba for working with us to stabilize the nation forget or refuse to acknowledge, or they just simply don't care. When some saw the opportunity to bring down their competitors, even if it meant bringing down the country, Baba chose the stability of Kenya. For Agwambo, the specter of a failed state was too grave to contemplate. He understood that leadership is not about personal pride, but about preserving the republic, not about victory in politics, but about preserving the unity of the nation we love, Kenya. Raila's love for Kenya, steadfast and unconditional. He once told us that if he were to die and God asked him where he would wish to be born again, he would say without hesitation, "Take me back to Kenya." Such was the depth of his devotion to our beloved nation. He knew that Kenya, like all nations, was not perfect, that nation building was work in progress, that it is only renewed with every generation. He understood that we are an imperfect people, always striving towards a more perfect union. Yet even in our flaws, he saw magic and beauty. In our struggles, he discerned promise, and in our contradictions, he could pick out hope and unity. To Raila, there was no place on earth more worthy of devotion, no people more deserving of faith, and no dream more noble than the Kenyan dream. Thirdly, Baba's life was an example of always choosing and closing ranks for the common good. When our nation faced turbulence last year, for example, I reached out across the political divide. Baba was the first to come to the table to help steady the ship of state, leading to the formation of the broad-based government that has since stabilized our economy and our nation. That is what heroes do. When the stakes are high, they rise above partisanship and put the country first. Even during the last election campaigns, when faith placed us once again on opposite sides of the political divide,
Baba spoke words that will echo through generations. He said, and I quote, "I have been to the mountaintop. I have seen the glory land. I may not get there with you, but together we will get there." End of quote. In those words lay the essence of his leadership: selfless, visionary, and anchored in faith that Kenya's destiny transcends any individual. He reminded us that collaboration, even with rivals, is not an act of political convenience, but a sacred pact with posterity. For Baba, it was never about him becoming president. It was about Kenya having a good president, and Kenya moving from a third world status to a first world status in a short time as possible, so that we, as a people and as a nation, can realize our true potential. The glory land that he saw at the mountaintop is the better, the greater, and the more perfect union for which we must now, on this Mashujaa Day, dedicate ourselves anew. Fourth, our former Prime Minister was a foremost preacher of national unity. He tirelessly reminded leaders and citizens alike that our overarching identity is not defined by tribe, region, or creed, but by the sacred bond of being Kenyan. He often urged us to think Kenya first, to let the idea of one nation under one flag rise above all else. And he lived by that creed. When in 2002, he stood before the nation and declared Kibaki Tosha, it was not because he was unaware of where President Kibaki came from. It was because he saw, beyond geography and ethnicity, he saw Kenya as one united nation under God. Fellow countrymen and women, it would therefore be a desecration of his legacy if we were to allow ourselves to be divided by sectarian interests, by the peddlers of hate, or by the see nothing good about Kenya battalion. The fifth lesson from Baba's life is one of unshakable faith in the future. He was a die-in-the-wool eternal optimist. Through every trial, setback, and triumph, the Right Honorable Raila believed that Kenya's best days were still ahead. He endured prison, persecution, and political defeat, yet never surrendered to bitterness or gave in to hopelessness. His optimism wasn't anchored on naivety. It was courage in motion. His life was a constant reminder that no setback is final, no dream too distant, and no obstacle insurmountable for a people determined and are united by purpose. At this juncture, fellow patriots, allow me to share reflections on the future of our great country, drawn from my intimate and wide-ranging conversations with the Right Honorable Raila Amolo Odinga in the final months of his remarkable journey, as well as with leaders from across the political divide. In our engagements, Baba often spoke with immense passion and at times frustration about the pace of our national progress. He would often wonder why nations like South Korea, Singapore, or Malaysia, which were once at par with Kenya just a few decades ago, had leapt forward to first world status while we still grapple with the basics.
In those moments of honesty and deep introspection, we came to a shared conclusion that the true driver of national development is leadership. And I repeat, is leadership. Not leadership focused on the next election, but leadership that aspires to impact the next generation. Leadership that dares to dream beyond its time and even its capacity. Leadership that is bold, visionary, and relentless in pursuit of the common good of our nation. And we agreed that if Kenya is to attain first world status within our lifetime, as it must, we should set for ourselves daring, audacious goals and pursue them with unwavering focus. It is in this very conviction, ladies and gentlemen, that has guided my engagements with leaders and stakeholders from across the political divide. I have consulted with my former boss, the fourth President of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta. I have held discussions with majority of members of parliament, and they are here. I have consulted with many governors and grassroots leaders from every corner of the nation. And I will continue to engage because Kenya's progress must never be a partisan pursuit. It is a national inclusive mission. Through these deliberations, I have arrived at a clear conclusion that although we have made commendable progress in stabilizing the nation over the last 3 years, the time has come to take the country to the next level. And to do so, we must act decisively on at least 3 national priorities. Our first priority is food security. We cannot speak of prosperity while spending over 500 billion shillings every year importing food into Kenya, including maize, importing wheat, rice, sugar, edible oil, among many. This is not just an economic burden to us. It is a threat to our sovereignty. A nation that cannot feed itself, ladies and gentlemen, is not a nation that can claim to be free or sovereign. The only viable path available for us towards this goal now, fellow citizens, is through the expansion of irrigation and the modernization of our agriculture. Rain-fed farming can no longer sustain our growing population or our aspirations. That is why we have now set an ambitious target to build at least 50 mega dams across Kenya and to bring at least 2 million acres under irrigation. Let me emphasize that this is not a far-fetched dream. It is a necessity that must be realized within the next decade. We must become not only a food-secure nation, but also a major exporter of farm produce in the coming years. We have many markets that we have negotiated. We have the American markets under ACOA. We have the Chinese market that is now open for us. We have the European market that we have negotiated under the Economic Partnership Agreement. We have the Africa Continental Free Trade Area market of 1.4 billion that we can export to. Our second priority is enhanced value addition, agro-processing, and manufacturing through industrialization. To transform Kenya into a prosperous, job-creating, wealthy nation, we must become a country that makes things, not merely buys or imports them. A country that exports finished products, not raw materials. A country where industries absorb labor, spur innovation, and expand wealth
across every region. We are already laying the foundation for this transformation. Through the Africa Growth and Industrialization Initiative and in partnership with the Afri-Exim Bank, we are establishing special economic zones in different parts of Kenya, in Rea Vipingo, in Dongo Kundu, in Naivasha, in Sagana, in Thika, in Nakuru, in Eldoret, in Busia, in Kisumu, and many other special economic zone areas that we are finding land. These zones will host textile, agro-processing, assembly, and light manufacturing industries, creating tens of thousands of jobs. At the county level, as was mentioned by the governor of Kitui here, we are rolling out county aggregation and industrial parks in all 47 counties. These parks will link farmers to processors, entrepreneurs to markets, and small entrepreneurs to national and regional value chains. We are unwavering in our vision that everything Kenya produces must be processed in Kenya. Tea must leave Kenya not as raw leaves, but as packaged excellent tea. Coffee, not as cherries, but as a premium blend for international markets. Cotton, not as lint, but as fabric and fashion. Hides, not as raw skin, but as leather shoes and bags branded, made in Kenya. But we cannot industrialize, ladies and gentlemen, without reliable, affordable, and sustainable energy. That is why we have set our sights on expanding Kenya's energy generation capacity from the current 2,300 megawatts to at least 10,000 megawatts within the next decade. As a former Minister for Energy, Raila Odinga was a strong advocate for the rapid expansion of our energy capacity through multiple sources, including hydro, geothermal, solar, wind, and also energy. Just for the record, already a lot of research is going on the development of the first nuclear energy plant in Kenya, in Siaya County. With abundant energy, we shall power factories, light every home, and drive Kenya to become the industrial hub of East Africa and the continent. Our third critical area of focus is infrastructure development. Again, Baba, who also served as a Minister for Roads and Public Works and Housing under the late President Kibaki, often reminded me that no economy can flourish without world-class infrastructure. It is in this context that we have committed to dual at least 1,000 kilometers of major highways, including the Rironi, Nakuru, Mau Summit, Eldoret, Malaba Road, Makutano, Embu, Meru Road, Kitengela, Namanga Road, Mombasa, Nairobi Highway, and Maroa, Nanyuki, Isiolo roads, among others, and construct an additional 10,000 kilometers of new tarmac roads linking counties, linking farmers, traders, and manufacturers to markets across the nation, and complete the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba, seamlessly connecting Kenya to Uganda, Rwanda, Burundi, and DRC, the very heart of the Africa Continental Free Trade Area dream. Fellow citizens, to some, these projects may seem too ambitious, perhaps even out of reach. But this is precisely where bold, visionary, and heroic leadership comes into play, the kind that Raila Odinga embodied. It is the reason that on this Mashujaa Day,
in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Fellow citizens, I recall that when I spoke during Raila Odinga's state funeral, I wondered, where will another Raila come from? The truth is, there will forever be only one Raila Amolo Odinga, a single spirit, a towering patriot, and a hero for ages. But if we, the people he so deeply loved and served, choose to live by the lessons he's taught us, to love Kenya more than we love ourselves, to put unity above division, to aspire for greater, and to serve with courage and conviction, then we can become a great nation of 50 million heroes. And in doing so, Kenya will rise from the heights once thought unimaginable within our generation. That, fellow patriots, is our noble challenge on this Mashujaa Day. Kabla sijamaliza hotuba yangu, ndugu wananchi wa Kitui na Kenya, kwanza mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa Kitui kwa sababu mmekuja kwa wingi sana. Tuko na halaiki ya watu wengi sana hapa Kitui leo, na mmekuja hapa kuunganisha na kuungana na ndugu zenu wananchi wa taifa letu la Kenya. Leo Kenya mzima inajulikana, sherehe ya mashujaa inafanyika katika mji wa Kitui. Wana Kitui, watu wa Kitui, asanteni sana kwa kuwa wenyeji na kwa kutusaidia in hosting this great day as we celebrate Kenyan heroes. Kutoka kwangu na serikali nzima la taifa la Kenya, na waambia watu wa Kitui, asanteni sana. Nyinyi pia kwa kufanya tendo hili la kuunganisha Kenya, nyinyi pia watu wa Kitui na wapigia salute kama mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua nilikuwa na mpango ya kutembea hapa Kitui kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya taifa letu, hasa mambo ya maendeleo ya Kitui County. Ilikuwa nije hapa Wednesday, na nikuwe hapa tena Ijumaa, na nikuwe tena hapa kesho na kesho kutwa. Nilikuwa nimepanga safari ya siku 5 hapa Kitui na pia katika sehemu zingine za Ukambani. Lakini kwa sababu ya msiba tuliopata, hiyo ziara yangu sasa nitaipeleka mbele kidogo. Wiki 2 zijazo mimi nitakuwa hapa. Mimi nitakuwa hapa. Na nitakuwa hapa makusudi kwa sababu Kitui, Ukambani kwa siku nyingi imewachwa nyuma. Na mimi nimesema kwa vyovyote Mungu anijalie hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Nataka munisikize jameni, ndugu zangu watu wa Kitui. Sisi ni wananchi wa taifa moja.
Sisi ni wananchi wa nchi moja, taifa letu la Kenya. Siasa ya ubaguzi siachwa nyuma kwa sababu ya siasa duni ya kubagua wananchi wengine. Ndio mimi nimesema kwa vyovyote hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Mnanielewa? Wacha nirudie. Maneno ya zamani ya kusema sijui bomwe, sijui betwe, Ukambani ikabaki nyuma, haitatendeka tena. Nasikia hata kuna wengine wanajaribu kueneza siasa ndogo ati maskini jeuri. Iko maskini jeuri ya kufanya nini? Hakuna umaskini itabaki hapa Ukambani. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Nataka mnisikize ndugu zangu watu wa Ukambani. Hii stadium tulijenga kama serikali ya Kenya. Tumeweka hapa milioni 750 tujenge hii stadium na bado haijakamilika. Tangojea pengine mwezi moja ikikamilika, tumejenga kila mahali, tumeweka parking mzuri, nitakuja kufungua rasmi ikiwa imekamilika. Na ni kwa sababu tunafanya hivi sio Ukambani peke yake. Tunafanya hivi katika taifa letu la Kenya. Pia nimeamrisha wizara ambayo inahusika na michezo pia tujenge stadium kama hii pale Machakos, na tujenge stadium kama hii pale Wote, pale Makueni, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ambayo inajulikana na ni mashuhuri kwa mambo ya michezo, na sababu hiyo stadium and infrastructure ya mambo ya michezo lazima tuwe nayo. Wewe Waziri Mburia, unajua vile utafanya tukamilishe hii, ili mapema mwaka ujao tuanze Machakos na tuanze pale Makueni, kwa sababu tunataka Ukambani itembee sambamba na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Hapa vile vile tumejenga uwanja wa ndege. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo uwanja haijakamilika. Bado tutajenga terminal building. Tunataka hiyo uwanja ikae kama viwanja zingine za ndege sehemu zote za Kenya. Hapa vile kiongozi gavana amesema kuna barabara tulisema tumetengeneza. Kuna zingine zimekamilika, kuna zingine bado. Mimi nataka niwahakikishie yale yote ambayo tuliweka katika mpango yetu tutakamilisha, kwa sababu tunataka wakati tunabadilisha Kenya pia Ukambani inabadilika. Sio hivyo peke yake. Nyinyi mnajua ya kwamba mulituuliza tujenge barabara kutoka Kibwezi, na mulisema hiyo barabara iende mpaka ishikane kule Mwingi. Hiyo barabara tulijenga ikakuja ikakwama mahali fulani pale. Mahali inaitwa kwa siku ama ni kwa nani? Kwa siku hapo. Sasa mimi nataka niwatangazie. Mahali hiyo barabara ilikwama. Sasa nimetafuta pesa ya kuikwamua, kujenga ifike Migwani mpaka ifike Mbondoni, iungane na barabara ya kwenda Garissa. Tunaelewana jameni? Na nishamwambia Waziri Davis Chirchir yuko hapa kwamba hiyo barabara sitaki tena mambo ya barabara hiyo kukwama. Tunataka tukamilishe hiyo barabara, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Nyinyi mnajua hizo barabara na miradi mingine nyingi zilikwama kwa muda mrefu kwa sababu tulikuwa na matatizo na uchumi wa taifa letu la Kenya. Na niliwauliza kwa unyenyekevu, munipatie nafasi kidogo ninyoroshe mambo ya uchumi. Sasa mimi nataka niwatangazie uchumi wa Kenya sasa iko steady. Na sasa tuko na mpango kamili
ya vile tutasukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu mbele. Vile vile viongozi wetu hapa walituuliza ya kwamba kuna barabara ingine ya kutoka Chuluni kwenda Zombe mpaka Mwitika. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na contractor na tutawajengea hiyo barabara, kwa sababu tunataka tuhakikishe watu wa Kitui East, na mimi najua mbunge wenu Bwana Nimrod Mbai yuko hapa, ni mtu msumbufu sana, ananiuliza hii barabara kila mwaka. Vile vile nimeongea na mama anaitwa Rachel Nyamai ya kwamba barabara ya kutoka Ikudha kwenda Mudha mpaka Mutomo, hiyo barabara pia tuijenge, na tayari tumepata contractor wa kujenga hiyo barabara. Vile vile mnajua kuna barabara ilikwama kule Mwingi, ile barabara ya kutoka Kamuongo kwenda Kandwiwa. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na pesa ya kukamilisha section ambayo ilikuwa imekwama pale. Vile vile nyinyi mnajua tumepoteza watu wengi, vile governor alivyosema pale Enziu Bridge. Hiyo daraja imekuwa daraja ya maafa. Mimi nataka niwaeleze sasa watu wa Ukambani, waziri yuko hapa, nimempatia maagizo na nimesema kabla ya Februari mvua ianze mwaka ujao, hiyo daraja iwe imekamilika, ndio tusiwe tena na maafa katika hiyo barabara. Tumeelewana watu wa Ukambani na Kitui? Vile vile nataka mnisikize kwa makini. Hapa Kitui pia tuko na mpango mkubwa ya kusambaza stima. Nilikuwa nije hapa hiyo siku kwa sababu ya harakati hiyo ya kusukuma stima. Mimi naelewa kupitia kwa viongozi wenu ya kwamba bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na huduma ya stima. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo serikali ya Kenya imetoa pesa shilingi bilioni 2.2 kuunganisha manyumba ya wananchi hapa Kitui 16,500 mpya between now and February next year. Hizo manyumba 16,000 tutakuwa tumeziunganisha stima, na baadaye tutakubaliana, baada ya hiyo awamu tutapanga tena vile tutahakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba zenu na tunaondoa giza, ndio shetani ashindwe. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba hapa Kitui kupitia program yetu ya affordable housing markets pamoja na hostels tumewapatia budget ya shilingi bilioni 15 ya Kitui. Tayari tuko na projects ya shilingi bilioni 7. Tuko na soko, mmesikia governor akisema soko kubwa ya Kitui Town. Hiyo soko kubwa ya Kitui Town sasa tutaichukua kutoka county, tutaimaliza na tutakamilisha. Vile vile soko ya Mwingi Town, pia pale Mwingi Town tunataka kujenga soko kubwa kwa sababu mji wa Mwingi ni mji mkubwa. Vile vile kuna soko ya mahali inaitwa Kalundu. Hii mnajua mahali Kalundu iko. Na soko pale Kabati pia tunataka kujenga soko kubwa, na vile vile Mutomo tujenge soko kubwa. Alafu tuko na soko zingine 10 katika sehemu mbalimbali. Soko yote tunajenga hapa Kitui ni soko 14 mpya ambayo itasaidia wakulima wetu waweze kupata mahali ya kupeleka mazao yao isiharibike. Tuwe na storage, tuwe na cold room, tuwe na mahali ya kuuza, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, na mahali wale wote wanaofanya hiyo biashara wanaweza kuendesha biashara hiyo bila ya matatizo yeyote. Vile vile sasa tumepatiana kandarasi ya hostels ya vijana
katika TVET zetu, universities hapa Kitui, wanafunzi 5,600 watafaidika kutoka hostels ambazo tumetangaza kandarasi na tutajenga in the next 1 year ziwe zimekuwa complete. Mimi naelewa vile vile kwamba hapa Kitui tuko na shida ya mambo ya maji. Kweli si kweli? Mnajua tuko na damu kubwa hapa Thwake, na hiyo damu imejengwa muda mrefu. Mimi sasa nataka niwatangazia kwamba tumepata pesa bilioni 9 ya kukamilisha hiyo damu ya Thwake. By April, May next year, that dam will be complete, na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos. Tutaweza kupata maji ya manyumbani na maji ya irrigation. Na ili kuondoa chafu, nyinyi mnajua hiyo mto ambaye inatoka Nairobi ndio inaleta maji mpaka hapa Kitui. Pia kule Nairobi ndio tusiwaletee maji machafu. Kule Nairobi tuko na mpango kubwa ya kusafisha Nairobi River ambayo inaendelea saa hizi. Tuko na vijana karibu 40,000 wanashughulika na kusafisha Nairobi River ili maji itakayotoka kule iingie hapa Kitui, iende Thwake, isiwe ni maji machafu. Tuhakikisha kwamba mnapata maji masafi ndio tuweze kutumia manyumbani na vile vile tuweze kutumia kwa mambo ya kilimo. Vile vile umesikia kiongozi wamesema ya kwamba pia Umadam. Hii Umadam ilianzishwa miaka 15 iliyopita. Sasa hii ni aibu kidogo. Hii dam jameni, mimi nataka tumalize hii dam by next year, hata kama haijafika mwezi wa 4 tumalize hiyo dam. Hii dam haiwezi kuwa inajengwa watoto watazeeka tukijenga hiyo dam. Kwa hivyo mimi nimemwambia waziri, na waziri yuko hapa, Bwana Muridhi, mambo ya hiyo dam, whatever it takes, we must get the resources and complete that dam, kwa sababu watu wa Kitui wanahitaji maji kutoka dam hiyo ya hapo Uma. Na vile vile niwaeleze ya kwamba tayari tuko na mpango ya dam ya High Grand Falls ambayo iko kati ya kaunti yenu ya Kitui na kaunti ya Tharaka Nithi katika sehemu ile ingine. Katika zile dams 50 ambazo nimesema tutazijenga, mega dams just like Thwake, one of them is going to be the High Grand Falls Dam that we are now planning on how we are going to complete that dam. Nataka kusema mambo mawili ya mwisho. Nyinyi mnajua tumesema ya kwamba tunataka mambo ya afya isiwe ni starehe ya watu matajiri ama watu walio na kazi ama wale wako na uwezo. Tunataka afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Na sababu hiyo ndio tumeweka mpango mpya wa universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kwenda hospitali yeyote atibiwe na mpango wa serikali iweze kulipia gharama ya hospitali. Watu wa hapa Kitui, katika orodha yetu ama statistics yetu, watu wa Kitui ambao mumejiandikisha kwa SHA ni watu 405,000. Watu 405,000 wamejisajili kwa watu 1,100,000, kumaanisha 36% ya watu wa Kitui wamejiandikisha. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Kitui, kujiandikisha ni bure. Wewe ujiandikishe. Ukijiandikisha itatusaidia kujua madawa ambayo inahitajika ni kiasi gani, wauguzi ni kiasi gani,
equipment ya kutumia katika matibabu ni kiasi gani, na vile vile tumeweka pesa ya serikali kusema kila mwananchi, wewe mtu ya Kitui, ukienda kwa hospitali na umejiandikisha kwa SHA, utoe evidence yako kwamba umejiandikisha kwa SHA, utatibiwa, utadungwa sindano kama ni kudungwa sindano, ama upatiwe dawa kama ni kupatiwa dawa, na serikali ya Kenya itakulipia, usilipe chochote. Na kama kuna hospitali inalipisha wananchi, mimi nataka wananchi wapige ripoti kwa polisi, kwa sababu gharama ya hospitali, tumeweka pesa ya serikali ya kulipia gharama ya hospitali kwa Wakenya wote. Kitui, mnanielewa? Kitui, mnanielewa? Mimi vile vile nataka nitangaze nikiwa hapa Kitui leo kwamba katika mpango wetu wa kupanga ajira na usaidizi wa vijana wa Kenya, tukishirikiana na benki ya kimataifa ama World Bank, tuko na pesa shilingi bilioni 20 ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na katika hiyo mpango tunataka vijana 800,000 ili tuwajumuishe katika mipango tofauti tofauti. Tumewaambia vijana wa Kenya wajiandikishe pale katika mtandao *254#. Hapo ujiandikishe, utakuta mahali imeandikwa hapo nyota, uingie hapo ndani ujiandikishe. Number 1, kama wewe ni kijana, haujaenda shule, hauna kosi yeyote umefanya, tunatafuta vijana 90,000 ya kuwapeleka katika courses tofauti tofauti kwa gharama ya serikali ya Kenya. Hautalipa chochote, lakini tutakupeleka college na utapata vile unaweza kujisimamia ukiwa sasa umepata course ama umepata ufundi wa aina tofauti tofauti. Ya pili, tunatafuta pia vijana wale ambao mnafanya kazi, mko na skill, wewe ni fundi lakini hauna makaratasi ya kutambua ya kwamba wewe ni fundi. Pia tuko na mpango ambayo inaitwa recognition of prior learning, ili wewe ambaye uko na ujuzi, uko na ufundi tayari, uko na skill tayari, tukusaidie, tukufanyie recognition of prior learning ili ukuwe na certificate. Wakati unaenda mahali unaenda kutafuta kazi, sasa utakuwa na stakabadhi ya kujua ya kwamba wewe ni fundi wa aina hii ama aina nyingine. Ya tatu, pia tunatafuta vijana wenye biashara ndogo ndogo. Kama wewe ni kijana wa miaka 19 ama kati ya miaka 19 na 29, tunatafuta vijana 1,100 tutakao wapatia kila mmoja wao 50,000 kuendesha biashara zao. Vijana mko, munisikize vizuri. Ijumaa, Friday 24th, hii inakuja. Leo ni Monday, unahesabu Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Katika kila constituency tunafanya verification ya vijana ambao wako na biashara, ili tuwasaidie na pesa muweze kuinua biashara zenu, ili mchangie katika kuzalisha uchumi wa Kenya. Ndio sote tuungane tufukuze umaskini katika taifa letu la Kenya. So on Friday there will be verification in every constituency in Kenya. The 290 constituencies, there will be verification of the young people who will then benefit from resources that will help them grow their businesses. And I am asking that in this verification,
we are looking for 100,000 young people so that we can give each one of them 50,000 shillings for them to enhance their businesses wherever they will be. And I want to ask all leaders, viongozi wetu, magavana, wabunge, MCAs, tusaidiane ili vijana ambao wanafaa kupatiwa hizi pesa tuwatambulishe, ndio tuinue hali ya uchumi ya vijana wetu, wakati tunazidi na kupanga vile vijana wetu wote watajumuika aidha kwa biashara ama kwa kazi, ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mwisho, na mimi nataka niseme tutaanza disbursement ya hiyo pesa tarehe 4 mwezi ujao. In another 2 weeks we will now start the disbursement of the money to the youth that will have been identified beginning 4th of next month, 4th of November, in the coming 2 weeks, so that we can run that program and see how many young people can benefit from that program. Hapa Ukambani, mimi najua kilimo yenu kubwa ni mambo ya pulses, cowpeas, na ile peas zingine zote pamoja na ndengu, na vile vile matunda, oranges, pamoja na mangoes. Na nishaongea na viongozi wa sehemu hii. Governor wenu Malombe nishaongea na yeye, anajua we spoke sometime last year on a comprehensive plan of making sure that those agricultural products that can be manufactured from this region are elevated and become part of our bottom-up economic transformation plan to make sure that every part of Kenya, kama tunasaidia wengine kwa mambo ya kahawa na chai na sukari na mahindi na ngano, hapa Ukambani vile vile tunaweza kuwainua kwa yale mimea ambayo yanazalishwa katika sehemu hii. Ndugu watu wa Kitui, mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza jameni. Na wauliza ninyi watu wa Kitui, nikiwauliza ndugu zetu wote wa taifa letu la Kenya. Imefika wakati katika taifa letu la Kenya, vile nimesema, tuwache kuagiza vyakula kutoka nje. Inawezekana tuzalishe chakula ya kutosha Kenya. Tunatumia zaidi ya bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Na ndio nimesema, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, ili tuweze kuwa na products ambazo tutatumia katika masoko ile ambayo tumepata, ni lazima sasa tuwe na pesa ya kutengeneza dams ama mabwawa ya maji 50, yale yanaitwa mega dams, ndio tuweze kuzalisha chakula kutokana na kunyunyiza maji mashamba yetu, because all indications are that we are slowly exhausting land that we can generate food from rain-fed agriculture. That is why we need to build 50 mega dams, even if it will cost us between 900 billion and 1 trillion shillings. That money we can raise here in Kenya. We need to generate more energy. We cannot industrialize. We cannot be a manufacturing country if we have only 2,300 megawatts of energy. We need to generate, at the minimum, 10,000 megawatts so that we can power our industries. We can power our agro-processing and value addition and create products that we are going to export to the markets that we have already negotiated. And thirdly, we must build infrastructure. The late Raila Odinga told us, you cannot be a progressive first world country without first world infrastructure. We need to do more roads. That's why I've said we need to do 10,000 kilometers of tarmac. We need to do more dualing of roads. We need to do our airports. We need to do infrastructure that is going to support the progress and the prosperity of our nation. I want to ask us, I am asking leaders here in Ukambani, I am asking leaders, members of parliament from across Kenya, governors from across Kenya, I am asking political leaders from across Kenya that we
hemming together, we rally together and lift this nation, Kenya is ripe for transitioning from a third world country to a first world country, because we have what it takes and we have the resources that will lift this country forward. We will be moving to Parliament for us to set up the National Infrastructure Fund, a fund that is going to be funded from our taxes, from proceeds, from privatization, and from other development partners, so that we have a dedicated fund that is going to drive our energy generation, the construction of the dams, the construction of infrastructure, the same way other countries have done. And together with that, we are also going to set up a fund that is going to look after our future. We are going to set up a fund that is going to preserve wealth for the next generation of Kenyans, so that everything we generate today, we don't consume today. And I want to ask leaders from across Kenya that together, united, we can lift this country to the next level. I want to ask all our political leaders, there is time for everything. Jomo Kenyatta told us, as we celebrate the heroes of today, we must be architects of the future. And together, we can design a better future for our nation. Ndugu watu wa Kitui, sijui kama tumekubaliana tutatembea pamoja ama mnasemaje Kitui? Kitui tuko pamoja? Kitui hoye! Kitui hoye! Mnasema tutembee pamoja? Mnasema tuungane kama Wakenya pamoja, tuache ukabila, tuache chuki, tuache migawanyiko, tuungane. Wangapi wanasema tuungane jameni, watu wa Ukambani na watu wa Kitui? Asanteni sana, ninawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much and God bless you. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, kwa heshima naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tukiongozwa na bendi ya majeshi. Bendi tafadhali. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi. Tuketi tafadhali wananchi. Niweze kumpisha mwenzangu Bwana Dan Mwangi aweze kutuelekeza jinsi tutakavyoondoka hapa uwanjani kulingana na itifaki. Tuketi chini wananchi tafadhali. Tuketi chini tafadhali, tuketi chini. Asante sana mwenzangu. Wa kwanza kuondoka kwenye jukwaa ni rais wetu mpendwa, rais wa Jamhuri ya Kenya, akiandamana pamoja na mama wa taifa, wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Generali Charles Kahariri pamoja na other service commanders. Wa kwanza kuondoka rais wa Jamhuri ya Kenya akiandamana pamoja na mama Rachel
mama wa taifa wakisindikishwa na mkuu wa majeshi Jenerali Charles Kahariri. Wa pili kuondoka, it is now my singular honor to announce that after the departure of His Excellency, the President of Kenya, here follows His Excellency Bassirou Diomaye Faye, the President of the Republic of Senegal. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya akiondoka, atafuatwa na Mheshimiwa Rais wa nchi ya Senegali. Wakati anajiandaa kuondoka, nitangaze mwenye gari nambari KCP 674J. Tafadhali uiondoe gari lako. Nĩ ũrĩa maũndũ magĩthirerekera kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe kũrĩa kaunti-inĩ ya Kitui. President nĩ hingo araumagara thutha wa ndũmĩrĩri yake ya mashujaa ya mwaka ũyũ, ndũmĩrĩri ĩrĩa yakorwo ĩkĩihũrwo mũno makĩria nĩ ndeto cia former Prime Minister Raila Odinga na gĩkuũ gĩake, na kũrĩa mũingĩ magĩkorwo magĩkira kwa ndagĩka ĩmwe kũheana gĩtĩo. President nĩ onekana mũno gũcokera maũndũ maingĩ mũno ararĩtie mũthenya wa ira hingo ya mathiko ma Raila Odinga kũrĩa mwena wa Siaya. Nĩ akĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ irio kana bũrũri kwĩhũnia, ũhoro wĩgiĩ iganda, ũhoro wĩgiĩ thoko kũrĩa kaunti-inĩ, na ningĩ ũhoro wĩgiĩ hinya, tondũ thimu ya mũthenya wa ũmũthĩ yuma hinya, na andũ a kũrĩa ikamba-inĩ magĩkorwo makĩrĩrwo maũndũ matiganĩte, arĩa nĩ hamwe na stadium kana na barabara gũkorwo magĩthondekerwo. Thwake Dam makĩrwo nĩ gũkĩrĩkĩrĩra mbere ya mweri wa kana mwaka ũkĩte, na ningĩ mbeũ njĩthĩ makĩrwo mathiĩ na mbere na kũheo mbeca cia nyota. Raila Odinga nĩ ahetwo ona ĩrĩa nene mũno, the Order of Golden Heart of Kenya, nĩyo agĩkorwo agĩtugwo nayo mũthenya wa ũmũthĩ, ĩrĩa nĩ igũrũ mũno gũkũ bũrũri-inĩ, na maũndũ marĩa president agĩkorwo akĩaria maingĩ mamo nĩ marĩa arakĩhutĩrĩirie mũthenya wa ira. Ndĩna ndagĩka cigana ũna kũrĩ we mĩano ũndũ ũmwe na mĩrie tũkĩrĩkĩrĩria mambũra maya mothe, na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikarania na ithuĩ kuma mathaa ma kĩroko, tũgacokia ngatho tũkĩrĩkĩrĩria hihi na ciugo ciaku cia mũico, summary ya igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Gwĩciria summary oguo wauga nĩ atĩ mũndũ gwĩtwo Mũtigairĩ Raila Odinga nĩ akĩheo one of the highest, ĩtagwo Order of the Golden Heart, na cikoragwo cirĩ ithatũ. Nĩ kũrĩ Chief ĩrĩa nĩ CGH, nĩ kũrĩ EGH Elders, na nĩ kũrĩ MGH Moran. Ciothe nĩ Order of the Golden Heart, no ĩrĩa nene na nĩyo akĩheo nĩyo ĩtagwo Chief CGH, Chief of the Order of the Golden Heart, na akĩheo arĩkĩtie kũhurũka nĩyo twĩtaga posthumous. Nĩ arĩkĩtie kuma muoyo-inĩ ũyũ, na gũtirĩ mũndũ tangĩkĩheo angĩkorwo nĩ mũndũ aneka maũndũ mega. No maũndũ maingĩ makĩarĩrĩrio nĩ President William Samoei Ruto nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ tuona ndagĩka nyingĩ mũno nĩ atake nĩ tuge na kũhũra mũcumarĩ wa mũico macakaya-inĩ ma Raila Odinga. Thima no gũgĩkorwo rĩngĩ maũndũ mangĩ magĩkĩka, no nĩ amũgana mũno. Ona gazette notice ĩrĩa ĩkũheanagwo athathani ũrĩa marĩtwo maheanagwo maingĩ rĩ, rũgano rwake nĩ rũrombire kũheanwo nĩgetha akĩheo ngerenwa ĩyo. Kuga atĩ maũndũ marĩa mothe Raila Odinga arekaga kana angĩrekaga rĩ, president nĩ amahũra stamp, na president kũhũra stamp gwĩciria, na nĩ waigua gweta marĩtwa maingĩ mũno, nĩ aria gĩthũngũ nĩ akugaga mere wishes, bũrũri nĩ warĩ na chaos and anarchy, nĩ kũrĩ mabũrũri makoragwo in turmoil and disorder, nĩ kũrĩ maũndũ andũ angĩ akugaga they simply don't care. Ningĩenda kuga atĩrĩrĩ, president korwo ũguo araria, na tondũ of course Royal Media is a big station, korwo president ũguo araria na nĩ agũkinyĩrwo, nĩ atige rĩu mĩario, eke
kuringana na uria Raila Odinga koroni arari muoyo-ini uyu ri angirendire atia angirendire biru ino president arasainire ya cyber crime ni kuga atiriri kana misuse of computer ni kuga atiriri thaici no nyandike ndumiriri hari handu ha gwitwo status ya WhatsApp kana kuria gwitwo Facebook na state ikorwo ikimieheria kana yuge uguo ndandika ni mugaru na meciria ma state no Raila Odinga niguo arendete aca Raila Odinga arendire andu makorwo na freedom of speech article 33 na andu makorwo na freedom ya kwiyaria meciria mao uria arekaga kiama-ini giake na kureke Sifuna eyarie koguo muno makiria no akorwo atari miario no korwo president biru ici arasainire no cikorwo agicithengia uria arugamirikana hindi ya Gen Z ni arugamire akiuga atiriri uhoro wa finance bill ri ni ndeheria tondu niona muingi ni uraregana naguo koguo ri in posthumous oguo aheana CGH kuri Raila Odinga ri korwo no weherie biru ici asainire muthenya uria Raila ona thakame tahorete ri gwicirio ucio niguo kiu nikio gitio kiria kinene muno angikorwo ahete mundu gwitwo Raila Odinga no tukirikiriria ri maundu maya araria ma thibitari Kenya nguthuke gwi gathoni kuria kiharo-ini kia Ithokwe na nigetha akorwo agitumenyithia uria maundu mekuhanaga riera ria muingi tutina kigwa riera ria muingi uria megukoretwo makiaria gathoni agikorwo nuranjigua ni kurikiriria turarikiriria mambura maya mothe tumenyithia na njira nguhi riera rikuhanaga atia kuma kuri muingi na mbwembwe cia umuthe cikuhanaga atia Thegio muno gicimo ni gututwarithia wega na ndagika nini hituku twakorwo twarikiriria igongona ria gukungwira muthenya uyu wa mashujaa guku kaunti-ini ya Kitui kiharo-ini giki kia Ithokwe riria ria atongorio ni President William Ruto nduma na kiheri kia atongoria aria mekurumaniriire nake muthenya wa umuthi president akihuthira gicunji kinene kia mbere kia ndumiriri yake kuri bururi gucakaya uria wari prime minister Raila Odinga uria urarikirie kuhurukio muthenya waira uria gikuo giake giatumite kuhaneta gukugia na mutukanio wa maundu kana igongona riri rikahana tari tegukorwo rigikinyanira muthenya wa umuthi no ni riakorwo rigikinyanira na president akorwo agithie na mbere na gutongoria bururi hari gucakaya mutongoria uyu uria akorwo agithie na mbere ta gucakayo ta imwe cia njamba cia guku bururi-ini imwe cia njamba iria citeithiriirie hari gwaka bururi imwe cia njamba iria citeithiriirie hari gutetera wiathi wa Kenya hari gutetera ati bururi wa Kenya no akorwo ugitungatira andu othe na gikiro kiiganaine gutekumakania kuria mundu ari kana kuria mundu aumite na president ni akorwo agitariria ati agikorwo hari undu wa bata tungika niguo gutigirira ati maundu maria uria wari prime minister Raila Odinga atuthomithirie kugerera muturire wake kugerera mwikire wake wa maundu maria tungika ni ati tuthie na mbere na gutungatira bururi o haria mundu ari tondu igongona ria muthenya wa umuthi kiu nikio gitongoria kiaguo uhoro wigie gutambura andu aria mateithiriirie bururi gukura na njira itiganite undu mwe na gutungatira Kenya na njira itiganite na hau kabere ni tugukoretwo tukiaraniria na andu matiganite aria megwikinyitie guku igongona-ini riri muthenya wa umuthi na amwe ao ni aria megukorwo magitugwo muthenya wa umuthi na goga itiganite kana amwe aria megukorwo magitamburwo na njira itiganite ni twaraniirie na andu megukorwo magitugwo ni undu wa mageria mao kana ni undu wa utungata wao kuri muingi na njira ya gucokaniriria nduriri na njira ya gucangira gukorwo na thayo guku bururi-ini ni twaraniirie na andu maratamburwo ni undu wa kuhuthira iheo ciao na njira itiganite hari gutongoria kana hari gucanjamura muingi na njira itiganite andu amwe aria makoragwo magithaka mathako ma ngerekano ni tuonete ona andiki a mohoro magitamburwo muthenya wa umuthi ni tuonete ona andu aria makoretwo magituma bururi ucangarare na njira itiganite muno maundu-ini megie mathako magitamburwo muthenya wa umuthi na gatoro ga gucakaya gatoro ga gucakaya uria wari prime minister Raila Odinga president ni akorwo akimutambura na ngoga ya CGH
eno nĩ ngoga ĩrĩa ĩtagwo Chief of the Order of the Golden Heart, na eno nĩ ngoga ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno gũkũ bũrũri-inĩ, kana mũndũ ũtũgĩrĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno gũkũ bũrũri-inĩ, ĩkoragwo ĩkĩheo ma president, ĩkoragwo ĩkĩheo atongoria a gĩkĩro kĩa igũrũ a ndini, na ningĩ no ĩkoragwo ĩkĩheo atongoria a gĩkĩro kĩa igũrũ a mbirarũ. Na nĩ njĩra ya president kuga ũyũ nĩ mũtongoria tu, to mũtongoria wa gũkorwo atĩ ararĩ kĩharo-inĩ kĩa ũteti, no nĩ mũtongoria ũrehete ũgarũrũku na njĩra itiganĩte, na nĩkĩo ona hurũkĩte president amũhete gĩtĩo kĩu na kũmũtambũra na kũmũhe ngoga ĩyo ya CGH. Nĩ gatagatĩ ka a Kenya anini tu arĩa makoragwo mahetwo ngoga ĩyo, na rĩu nĩ egũkorwo agĩtaranĩrio itari-inĩ rĩu rĩa andũ arĩa mahetwo ngoga ĩyo. Na ningĩ president no akorwo agĩtarĩrio ũhoro wa ũrĩa Raila Odinga akorirwo akĩrutĩra na njĩra itiganĩte gũtungatĩra bũrũri, na makĩria ũtungata wake ũgakorwo ũkĩmũikia mathĩna-inĩ matiganĩte, mathĩna ma kũnyitwo, mathĩna ma gũkorwo agĩthiĩ ithamĩrio, o igeria-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ bũrũri wa Kenya nĩ wakorwo ũgĩtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana bũrũri wa Kenya nĩ wakorwo ũgĩtacũkia makinya matiganĩte ma gũkũra. Na ningĩ president no akorwo akĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũnyitanĩri wa atongoria matiganĩte thĩinĩ wa thirikari, kana ũnyitanĩri wa andũ matiganĩte harĩ gũtigĩrĩra atĩ bũrũri wa Kenya nĩ watongorio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na president nĩ akorwo agĩtarĩria no egũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na atongoria matiganĩte. Mũhiano nĩ tuonire akĩnyitanĩra na ũrĩa warĩ Prime Minister Raila Odinga, na magĩkorwo makĩgĩa na thirikari ya hamwe, kana ĩrĩa yoĩkaine ta broad based government, na nĩ akorwo agĩtarĩria no egũthiĩ na mbere na gwetherera atongoria angĩ angĩkorwo rĩu nĩrĩo ikinya rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩteithĩrĩria harĩ bũrũri gũkorwo na ũrũmwe, harĩ bũrũri gũkorwo atĩ gũtirĩ na maũndũ megiĩ njũkanĩrĩro iria hihi cingĩkorwo cigĩcokia bũrũri na thutha na njĩra itiganĩte. Na nĩ atarĩria ona President Uhuru Kenyatta nĩ makoretwo makĩgĩa na mĩario ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ maracokanĩrĩria meciria na gũteithanĩrĩria gũtungatĩra bũrũri. Na ica ikuhĩ nĩ tũmuonete makĩnyitanĩra na mũtongoria wa KANU Gideon Moi. Icio nĩcio ngeithi iria cia ica ikuhĩ mũno iria tuonete president agĩthiĩ na mbere na gwĩcokanĩrĩria, ona angĩkorwo nĩ kĩũteti arathiĩ na mbere na gwĩcokanĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo agĩthiĩ na mbere na kũimbaimbia hihi andũ arĩa arakorwo agĩtarĩria atĩ maroka thirikari-inĩ kũmũtara, kũmũteithĩrĩria, tondũ o mũndũ agĩkoragwo na maũndũ matiganĩte, kana akoragwo ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ matiganĩte. Na maũndũ mangĩ tũngĩkorwo tũgĩtarĩria mwĩroreri wa Inooro TV marĩa mahanĩka mũthenya wa ũmũthĩ, o kuma hĩndĩ ĩrĩa tuonire ikundi itiganĩte cigĩcanjamũra mũingĩ, nĩ tuonire ciana ũmwe kana mamwe ma mathako marĩa mathakire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gũthiĩ na mbere na gũcakaya Raila Odinga. Nĩ tuonire magĩthondeka marũri na mathondeka Shujaa Raila, na nĩ tuonire ona nyĩmbo iria cikũinagwo, na hamwe nacio nĩ rwĩmbo rũrĩa Raila arendete mũno rũkoretwo rũkĩinwo na njĩra itiganĩte. Mamwe ma maũndũ mangĩ marĩa makorwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ moguni na matunda marĩa aikari a kaunti ĩno ya Kitui makoretwo makĩmatha kumana nao gũkorwo magĩtabania igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩa Mashujaa. Kĩharo-inĩ gĩkĩ tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ kĩa Ithokwe nĩ mamwe ma moguni marĩa mokĩte kumana na igongona rĩrĩ gũkorwo rĩgĩtabanĩrio gũkũ. President nĩ atarĩria nĩ kĩharo kĩhũthĩrĩte makĩria ma milioni 700 gũkorwo gĩgĩakwo, nĩ gwakwo nĩgetha gĩkinyĩre ikĩro cia kĩmabũrũri, kuga atĩ tũgĩthiĩ na mbere kĩharo gĩkĩ no gĩkorwo gĩkĩnyita ũgeni mathako matiganĩte ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Na ningĩ president no akorwo agĩtarĩria atĩ gĩtirĩkĩte na no gĩgũkorwo gĩgĩthiĩ na mbere na gwakwo. Ningĩ nĩ tuonete barabara itiganĩte thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kitui, na makĩria gũkũ taũni-inĩ ya Kitui cigĩakwo, cigĩkĩrwo rami, Kenya magĩthondekerwo kũndũ gwa gũthiĩra magũrũ, taũni ĩgakorwo ĩgĩthambio, taũni ĩgakorwo ĩgĩtherio, mĩtaro ya gũtwara maĩ ma gĩko ĩgakorwo ĩgĩtherio. Na nĩ mamwe ma moguni marĩa aikari a gũkũ megũtũra merahagĩra, megũtũra maririkanaga atĩ Mashujaa ya mwaka wa 2025 nĩ yamareheire magetha matiganĩte.
Ninge maundu mangi president ataririe maria aikari aguku megukorwo makigunika namo na ririkana president tutanamenya uhoro wigie gikuo kia uria wari prime minister Raila Odinga ni agerirwo gukorwo ambite gucera thiini wa gicigo giki mbere ya mambura maya ma muthenya wa umuthi ma mashujaa kuriguria tafarira itiganite cia uthii wa na mbere na ni atariria ona angikorwo mutarata kana mubango ucio abangite gukorwo agicera gicigo giki ni watharuririo kumana na itu riake hariria riagomeire bururi tugithie na mbere no egukorwo agicoka thiini wa gicigo giki nigetha magikorwo makiaraniria na muingi makorwo makiaraniria na atongoria na akorwo akimatongoria kana akorwo akirugoria tafarira itiganite cia uthii wa na mbere maundu mangi maria gicigo giki kirigirirwo gukorwo gikigunika namo ni uhoro wigie kumateithiriria hari ukuria wa irio na njira ya kurima na mai giki ni gicigo gikoragwo kiri kiumu muno no muingi kana kungikorwo na mai ma kurima ni gicigo kingikura na njira itiganite ni gicigo kingikorwo giana magetha matiganite na kwa ihinda riri reke twambe tukorwo tukiaraniria na amwe aria megwikinyitie kiharo-ini giki kia Ithokwe. Unaweza anza na kutuambia majina yako na utuambie siku ya leo unashabikia nani kama shujaa? Kwa majina naitwa Ben Steve Mutembei from Kitui County, place naitwa Mudhale, na siku ya leo nimefurahia sana kufika mahali hapa kuungana na rais wetu na mshabikia kama shujaa. Kwa maisha yako ni nani unashabikia kama shujaa siku ya leo? Siku ya leo nashabikia tu rais wetu kama shujaa. Na labda hii sherehe ya siku ya leo imewaletea manufaa gani kama wakazi wa Kitui? Sherehe ya leo unavyoona hata uwanja hii ya leo hii hapa mali tulikuwa hiyo imetuletea achievement juu hata isipokuwa hiyo sherehe hatungekuwa na hii na hii uwanja. Na naona wewe ni kijana mdogo, labda tukiendelea mbele mnaweza taka hii uwanja itumike kivipi ili kuwasaidia nyinyi kama watu wa Kitui? Hii uwanja tu tunataka itumike kueneza talanta kama vile soka, na hata hapa tu tunaweza kuwa yani kunatengenezwa place ya kujifunza boxing. Sawa, asante sana. Karibia, anza na majina yako na utuambie siku ya leo unashabikia nani kama shujaa wako? Mimi mwenye nashabikia kama shambiki yangu ni Raila Amolo Odinga marehemu. Mimi kwa majina naitwa Isaiah Mani aka MC Skydi, the finest MC in Kenya. Na kwa nini Raila ni shujaa kwako? Huyu jamaa ameleta maendeleo mingi, hata kama alifanyiwa hakupewa chance ya kuwa president, yeye angekuwa yule jamaa akona powerful mingi pale, angekuwa president akileta maendeleo mingi. Na ni jambo gani ambalo unaweza jifunza kutokana na maisha ya kiongozi huyo ambaye tunashangilia leo kama shujaa? Kwanza chenye naweza kuwa na ilinga kwake kama mfano mzuri, alileta amani. Kama tukiangalia history pale 2007 zile siasa zilileta ngo pale, yeye aliangalia maslahi ya dunia ya Kenya, yeye kuangalia kibinafsi. So naweza sema yeye ndo alifanya akaenda kaleta ile serikali ya nusu mkate ndo Kenya ikuwe na amani. Sawa, asante sana. Karibia hapa ni ya bas nitwake na nikunyitanira na mundu wa mucii. Aya twambiriria na maritwa maku na utwire muthenya wa umuthi uraigwa ate wi kiharo-ini giki kia Ithokwe tugikungwira mashujaa. Kwa maritwa makwa njitagwo Maina kuma Murang'a County thiini wa Gatanga constituency odi yetagwo Mugumo-ini. Njuge ni ngenete muno ni guka mashujaa day umuthi guku thiini wa Kitui na ni ngenage muno ni tondu wa bururi witu. Njokerie mugathe William Ruto ni tondu wa kwaria uhoro wa andu ethi uria mabatie gukira na guthii na mbere na nigetha moebi icio nigetha biashara ciao ithie na mbere nigetha uria tũrio ni bottom up nao anake moebia na nigetha makurakurio na nigetha mahote guthii na mbere. Njoke neanera birambi ciakwa cia macakaya kuri family ya Raila Amolo Odinga ndinahota gwikinyia kuria mathiko-ini no ni turanyitanire hamwe nao guku njukire tene muno tondu ni nyendete bururi witu na ngenda andu aria marũĩrĩire mashujaa. Ngai arorathima andu acio na mongerere matuku maingi mature. Na hihi ungienda tugithie na mbere tukorwo tugikungwira andu aria maratungatira bururi na njira itiganite na njira ihana atia? Wa mbere ni gucokeria thirikari iria irariho ya Uhuru Muigai wa Kenyatta tondu ni ahotire kuhe andu aria manarũĩrĩra wiyathi uyu
mbia cia kumateithia, mbia matacokagia na mbia mataranduragwo. Uguo nduri ingiuga thirikari igika ni ongerere andu acio kigina tondu amwe mahinyirikiire micini. Thengio muno ni undu wa kwaraniria na ithuĩ o kũria kuma kaunti ya Murang'a, na ngatho cia mwanya mwiroreri ni undu wa we wakorwo ukinyitanira na ithuĩ, na kwa ihinda rĩrĩ ngũkorwo ngĩcokia mwaro kũrĩ we Gĩchimũ Joseph. Ni ngatho ni undu wa gũtwarana na ithuĩ, no mohoro mangĩ na njĩra ndaya, maũndũ marĩa mothe makorwo makihanĩka mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Na kuma gũkũ kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe kaunti-inĩ ya Kitui, ni njĩtagwo Gathoni wa Njihia, ngagũcokeria mwaro Gĩchimũ Joseph. Thegio Gathoni ni undu wa gututwarithia wega nawe mwena ucio, na ni wega ni undu wa kunyitirira Inooro TV nigetha gutigirira mwiroreri witu wothe ni akorwo akiamukira maundu mothe. Thegio Gathoni. Merie ni kurikia turarikiriria ndereti ino itu ya muthenya wa umuthi. No igwa speech kana igwa ndomereri ya President William Ruto, ni maundu mariko wahota gukorwo ukimatha na ndagika nini? Thegio muno. Bara ni no nyende kuga ni ndathikiriria speech ya President, na ni ndona muno onake ni acokera uhoro uria wa gwikirira uhoro wa Prime Minister Raila Amolo Odinga uria rahurukire na muhe ngoga njega muno ya CGH iria nene muno gitio kiria mundu aheagwo hindi iria angiheo eguku thi ona riria atari guku thi, na ni no tucokie ngatho ni undu wa gwika uguo tondu ni ku recognize ati biro ria arutaga onake ni urari wira mwega. Na ndacoka ndaigua he handu ni arahutia muno akoiga ni marakorwo makianiriria na former president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni undu wa maundu megie bururi uyu, uhoro wigie thayu na uhoro wigie development, na ni ndona angikorwo ni kuhota guthii guhoya mataro uria bururi wagirwo ni gutwarithio ndiria ciria njire tungigera no njugi ona ithuĩ ta Kenya tuthii turongoreirie thayu. Ni ahutia maundu maigana ona president, na akiuga ni enda undu wa mbere priority ya Kenya riu kuma haria twambiriirie ni oiga ni food security. No iga horo wa food security nikio nigetha eherio horo wa kuimportaga irio cia 500 billion yo mwaka niguo gukorwo magikirira muno thirikari horo wigie irrigation nigetha tutie kurirayaga kana gwetagirira mai ma mbura ma kurima irio. No iga niguo gwakwo damu mega dams 50 nigetha tukorwo tukirima eka milioni 2 ciikirwo under irrigation nigetha twambirie ukorwo na handu hakugiraga irio na nja ona ithuĩ twambirie ku exportaga irio ta matunda nginya matumbi. Tutharu ni onaga tugiraga matumbi Uganda, tukagira irio cia ng'ombe tugiraga Uganda, animal feed ta irio cia ng'ombe nginya dairy meal, tukagira mbembe Tanzania. Maundu macio nimo president oiga arenda turikanie namo. Ni oiga priority yake ni uhoro wa validation. Ucio ni uhoro wa bata muno riria manginyitira uhoro ucio president na deputy president Kindiki Kithure no eke wega muno tondu riu uhoro wa validation ukurehe indo cietagwo industrialization na makambuni ma guthondeka irio. Ni oiga kwina project iria mareka cia EPZ kana special economic zone ta kuria Ndogo Kundu, kuria Thika, Mombasa, Kisumu, na kwina indo ingi marathondeka ciretwo county aggregation center kana hubs of 47 county ni gukorwo kwina county aggregation center icio nigetha twambirie uga kindu gitagwo processing ya kahua, macani na cotton. Ukirora Merie ndenda nigetha turikangie uhoro wigie maundu maya mothe akorwo akiaririria ni megukinyanira na miaka ino iri mitigaru. Gwiciria undu uria president aroiga ni aratwira maita maingi agatwira ni tucereirwo muno, ni tucereirwo ni maburi maria ma Singapore magithie na mbere na maburi maria metagwo South Korea na Malaysia. Project ici president arekira tondu ni aramenya bururi ni perpetual ni continuity. Aramini riu maundu maya nimo magirwo ko magikirwo bururi-ini nigetha ona haria angikorwo akinyite ri akirikia mwaka umwe kana iri ri no tote guthie na mbere. Koguo no njuge kiria areka nikio arageria kuonania kia bururi, na ni njui tungithie uguo ni ndiraciria bururi uyu no uthiete wega. Thengio muno miano na second 30 andu wakiria ni atiriri the former director wa Kenya National Trading Corporation kuria kioneki gia KAIP County Aggregation Industrial Park giaciarirwo na kuma giaciarwo na tukineana project yo mwaka-ini wa 2023 2023 2024 2025 utiri undu wikitwo koguo kurigana na nire ndeciria heno undu mangi achieve thiini wa miaka iri. Uhoro wa ku import irio na ni arauga wega na nikio ndauga ati this is just big talk. Uhoro wa ku import irio ri twari na billion 24 iria ni ndarugameire kuria Kenya National Trading Corporation twacitigite nigetha gukorwo na ukuria wa irio itikana korwo ciki importwo ringi. No mbeca icio niki ciekire cia import na maguta ma tharari
maria matari mega na maria macokire gukorera kuria Mombasa. Tuonire news ni muthenya ungi ni hindi maragerio gwikirwo mikefe makiendio. Koguo nike njuge atiriri ndigwiciria thirikari ya Kenya hari no ndu mangika matekite miaka iyo iri na mari na chance na mari na mbeca iria twa makombeire na cigituika cia kurira thi. So direciria all this is big talk. Okay, thank you muno. Tuma na Kafamiano kuma kuria kaunti-ini ya Laikipia, tuma na Ndongomerie kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a. Ni twacokia ngatho wikara na ithuĩ kuma thaa igĩrĩ ti kaũndũ kahũthũ na no gĩtĩo kĩnene kũrĩ ceceni ya Inoro TV. Wena mwĩroreri wa Inoro TV, niĩ hau nĩho ngũtirĩhĩra o kuma thaa igĩrĩ nginyagia thaa ici ũguo gũgũtiga moko-inĩ ma Kate Muthoni nĩ ũndũ wa mohoro ma mĩaraho. Ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega na kiumia kĩega kĩrathime. Njĩtagwo Gĩcimo Joseph. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Welcome to Immoral Lands, Peakview Gardens, Phase 9, Goko na Mushiwa na Nyukie. Dakika 20, Kuba na Nyukie Town, Bogodoyo Hutetia Frafaredo Erekarorami, ya Roviero Muruti. Opposite, Samuel Eto'o Football Academy. Edana Primary na Edana Secondary School. Wokwena mai na Vitima, 50 by 100. Tuwakwena yena 275,000. Deposit, Gribero Gretano. Title deed never yeterede. Open day title issuance Orodogo na Nyamachoma. February 18 October 2025. Vibune 0717444333. Imara Land Investments Limited. Shamba kwa wote, title deed kwa wote. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku, hihinya *860*282# no ririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Gĩkĩ rĩu nĩ kĩrimũ kĩnene. We rĩu aratũraga gũkwaharagĩrĩria magongona, no mũthenya wa mũthĩ we nĩ ũrekĩrwo. We nehumbe nguo ona kana sari kana nguo ciake cia ngoroba, we gũikara ũrĩ ũmĩindi. Nĩ ndakũhe mũkana uma gũkũ ũthiĩ. Ithuĩ twĩ bamĩrĩ ya Rajput, kuona tũtiraria, tikuga tũtingĩhota gwĩka ũndũ. Wĩimbo nyondo-inĩ hakuhĩ na guoko no ũkorwo ũrĩ ndariri ya mũrimũ wa kansa ya nyondo. Rangi wa nyondo gũcenjia na gũtuĩka wa orange kana kũigua ruo mũthia-inĩ wa nyondo kana nipple no ikorwo irĩ ndariri cia kansa ya nyondo. Cerera ndagĩtarĩ narua na mĩtũkĩ ũngĩona ũgarũrũku o wothe nyondo-inĩ ciaku. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Ngatho cia mwanya mwiroreri nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ na ndenda kuoya mweke ũyũ ũkwendithĩria we o harĩa hothe ũrĩ mambura mega ma thigũkũ ya Mashujaa na ngwĩre ta ceceni ya Inoro TV nĩ tũragũtambũra nĩ ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũtũnyitĩrĩire na ngĩkũnyita ũgeni mohoro-inĩ maitũ ma Inoro mĩaraho. Niĩ njĩtagwo Kate Muthoni na tukianjĩrĩria mohoro. President William Ruto augĩte mambura ma ũmũthĩ ma gũkũngũĩra njamba cia bũrũri merekeirio mũtigairĩ Raila Amolo Odinga kuona ararĩ gĩtugĩ gĩa bata bũrũri-inĩ. Akĩarĩrĩria ciĩgiĩ Raila na njĩra ya mwanya, President Ruto augĩte Raila arendete bũrũri ona gũkĩra ũrĩa areyendete we mwene. It is in that restless, relentless pursuit of higher ideal
in that unyielding spirit of aspiration that humanity advances and nations rise. For it is only by stretching beyond our limit that we discover our true strength and fulfill our full destiny. Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. In honoring his memory, we also draw from his journey of enduring lessons of courage, service, and unyielding love for country. The first lesson that Baba taught us is to put country above self. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity, no ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost, because he loved Kenya more than he loved Raila Amolo Odinga. That was the measure of the greatness of a man. Early this year, when I invited him to address our cabinet retreat, Baba reiterated the need to ensure, above all else, that Kenya remains a stable and a secure nation. He reminded us that we may hold lofty visions and great ambition, that we may dream big, daring dreams, but without a country and a stable political environment, they would remain mere wishes. Perhaps more significantly, he told us that an imperfect nation striving for perfection is far better than one that is consumed by chaos and anarchy. And he could readily point to countries in our region that were once stable, but later descended into turmoil and disorder, and decades on, they are yet to regain their stability. There are people still enduring untold suffering and loss. This is the critical lesson that those who criticized and faulted Baba for working with us to stabilize the nation forget or refuse to acknowledge, or they just simply don't care. Ndomererio ya President yukite riri bururi wa Kenya urathie na mbere gucakaya Raila Amolo Odinga uria wakwire thiku 6 hituku na hindi igongona riri Raila Odinga ni atugiretio ta njamba kurumirira miaka mingi ya utongoria na wiheani wa gutungatira muingi guku bururi-ini. Ni miario yaritio hindi ya mambura mau maria matafanitio ku county-ini ya Kitui.
Twajivunia shujaa Honorable Raila Amolo Odinga na wamechora, tuwashangilie kabisa. Naro tukimurika rugano rwigi muthi wa mashujaa muthi uria wari Kenyatta Day wacenjirio ritwa na gutuo mashujaa Day itanya ri gucenjia gukungwira president wa mbere bururi-ini niwe Mzee Jomo Kenyatta o hamwe na njamba iria ciarwirire wiyathi mari aika indi gukuruhania nginya njamba ingi iria ikoretwo ikinyita itemi hari ukuria wa bururi hari maundu matiganite. Muthenya uyu ukirehe mogaruruku rungu rwa gatiba njeru kuona ni kuri njamba inyitite itemi maundu-ini matiganite. No ritwa Kenyatta ndirionekire atiriri tarirakumia muno mundu umwe ugwitwo Kenyatta na koguo ni hakiri na bata wa ku accommodate the rest of the mashujaa aria makire ucio ndagi kugwetera Chenganeko, Jaramogi Oginga Odinga uria wakire ithe wa mutigaire Raila wa Odinga na koguo mashujaa macio mothe nigetha makongwirwo ri marehagwo na ritwa ria Kenyatta. Hĩndĩ ĩrĩa kuonekire mashujaa maya mangĩ nĩ ta marariganĩra na gũkũrikana nginya kwĩna shujaa wĩrĩga kũhurũka mũkami wa Kĩmathi na ũrikane nginya Kĩmathi marĩ mũtitũ na mũndũ ũngĩ warĩ kũrĩa Meru wetagwo Mwariama gũkĩoneka hena bata rĩtwa rĩu rĩtanio mashujaa hatige kũhana tarĩ mũndũ ũmwe ũrakũngũiyo koguo ĩgĩtwo Mashujaa Day. No gwĩtwo Mashujaa Day rĩ yarehirwo nĩ constitution ya 2010 na koguo hakire bata ekirwo nginya undu ucio twike embedded in the constitution na koguo twi Mashujaa Day ya 15 kuma hindi ria horo ucio wakianjirie na gukungwirwo. No undu uria wi bata kumenya ni atiriri hindi ria mashujaa rakungwirwo ri tubatie kuririkana steps kana milestones iria bururi uyu wathire kuma o haria tuone wiyathi. Koguo ri mashujaa maria mothe tigari waria mari githaka guita thakame na kuruira wiyathi ri ni kuri mashujaa mangi makoretwo makiuruirira maundu maya ma thiini wa bururi kwiyatha ithuĩ tukorwo riu na self independence. Na ntono ria maundu makuhuana kuria kiharo kia Ithokwe county-ini ya Kitui torari matura-ini mangi kuria mambura ma mashujaa county-ini ya Nyeri makuhanika kiharo-ini kia Mwiga gicigo-ini gia Kieni county-ini yo ya Nyeri na mambura maya marantongorio ni county commissioner mweru wa Nyeri Henry Ochako. Reke tuthie mwena ucio tuthikiriria maria aikari a Nyeri marerahira muthini uyu. Maritwa makwa njitagwo Mahamud Mohamed ni murugamiriri wa atungati urugamiriri community ya Muslim thiini wa county ino ya sub county ya Kieni West na umuthi ni ndirakungira muthenya wa mashujaa tondu ni muthenya mwega muno ndirakenerera miaka yakwa ya unini ndari kiharo giki ndi mwanake munini ndira miaka 10 na riu ndi muthuri ni ndirakenerera uhoro ucio muno ngacoka ngakungwira mashujaa itu aria mathondekire bururi uyu witu wa Kenya kuma atigaire Dedan Kimathi na ahuri angi aingi ni ndirakungwira mashujaa acio tondu matumire tuge na wiyathi uyu twinaguo na uri ungi ni ndirakungwira shujaa witu uratutigire mutigaire Raila Amolo Odinga ari muthuri wa bata muno thiini wa bururi uyu witu wa Kenya na ni muthuri twendete muno uguo ni ndirakungwira ta shujaa hamwe nao ndirakenera bururi uyu witu muno na ndacokia ngatho muno ari mutambo witu wa Inoro na Citizen. Karibuni sana Mwiga na nitwakenda muno. Thank you muno. Thank you. Wambere njitagwo Reverend John Mwangi wa Miano tukite guku Mwiga gucerekea Mashujaa Day tondu kanitha na thirikari twaranaga hamwe nitucokia ngatho. Shujaa wakwa muthenya wa umuthi ni mundu wothe uraria uhoro wa uria bururi ubataire gwa corruption uria ubataire gukorwo giathwo wega nigetha andu maigue gitumi kiria giatumite aciari aitu mau na aria twitaga shujaa marwirire bururi uyu. Koguo no njuge shujaa wakwa muthenya wa umuthi ni mundu wothe ungikorwo ni aguthie uria bururi urenda na akorwo ni mutongoria warie uria bururi uribataire guikara no ti uria ungienda we uikare tondu maithe maitu ni marwirire wiyathi uyu na mangiukira makore maundu mamwe no maramake muno. Uguo ndingiuga shujaa wakwa ni mundu wothe uraria maundu maria moru marario manako magiko magikwo thirikari-ini kana muingi-ini ukorwo ati ni uramaririria ti mega no kaonderera ukauga ti mega. Koguo shujaa wakwa muthenya wa umuthi ni mundu ungikorwo na uria ungika uria Ngai arenda na uria thirikari irenda citwarane hamwe uguo.
Mau makihanika kaunti-inĩ ya Nyeri naguo mũingĩ wa kaunti ya Narok ũgomanĩte kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa secondary wa Sogo gũkũngũĩra mambura ma mashujaa ma mwaka wa 2025. Mambura maya matongoretio nĩ gavana wa kaunti ĩyo Patrick Ole Ntutu. Viongozi wana Corporal David Schools. Na mwiroreri hau niho tukorwo tugitirihira mohoro maitu ma Inoro miaraho. Mohoro maya na mangi maria ndikitwo mohoro matinda makihaririria o hamwe na Gathoni Wanjihia akaunti-inĩ ya Kitui. Tukurehera na njira ndikaru cihanda themwe na thaa 3 gakwendithiria muthenya mwega na ohogoya mweke gukwendithiria mambura mega ma thigũkũ ya mashujaa na gakwira ati ni turagutambura we ta ceceni ya Inoro TV. Gekwendithiria miaraho mega ni njeta Kate Muthoni. Muriega mareto makwajitagwo Mĩrĩ wa Njirũ wa Ndung'u na nyimĩte Kĩnangobu itura ria Weru na nitwatũire tuonaga Top Care TV-inĩ wa kahinda karaya. Nitweriragĩria kũgũra ploti handũ barabara-inĩ twake handũ tũngĩiga wĩra hakuhĩ na mũciĩ. Nĩtuoire ikinya tũrĩ na mũthuri wakwa tũgĩũka gũkũ kwa Top Care magĩtwerirĩria haha tũraikara na bamĩrĩ itũ. Ithuĩ no tũrute wĩira o nawe waigithia na Top Care ndũkerira. Twina mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Josca Kagundo Road tũgakwenderia 395,000. Tũhũrĩre thimũ 0708 000 Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part, for Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Utoire wĩrĩirie kũrĩma gũkũ kwamba wega nĩ tũkũrorete tũrakwenderia eka ngima hua na 300,000 gũkũ mwingi ũkarĩma na tondũ Nairobi mĩgũnda ya kũrĩma nĩ yathirire ũkagũka ũrĩme watermelon mababaĩ na ũige tũbũri 300,000 tikĩa nĩ mũgũnda ĩka ĩmwe na wĩna ready title deed na rĩu yo tarĩ gĩcagi kwanyu nĩ tũgwathĩire mũgũnda na ciringi 300,000 nĩ tũthiĩ rĩu tũkarĩa gabũri nĩ gũthiĩ rĩu na twĩna special offer ya nuthu ĩka na thogora wa 175,000. Tũhũrĩre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Nĩ wega Ngai nĩ kũrĩa wanatũruta ona ningĩ nĩ wega nĩ kĩro iria wanatũkiria. He hĩndĩ tũtamenyaga atĩ no tũkinye harĩa tũkinyĩte nĩ tuonaga tarĩ iroto twarĩ nacio no we ndũhana mũndũ. Tũteithie gũkwĩhokaga tuohagĩre Ngai nĩ gũgũtetagia hĩndĩ ĩrĩa mathĩna matũhatĩka tũririkanagie ona mathĩna-inĩ macio ũkoragwo hamwe na ithuĩ.
Kwegera nĩ wega Ngai ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*287#. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV. Ode. Wakwa. Riu ni ri. Ana ndu ngwenda gukwira. Ira ti undu muru. Ti undu muru. Na muno ni nyenda guhoro wa mbeca. Ugwemba mbeca ungenagia muno wakwa tondu woka unjira guhoro wa mbeca. Ona cio no ngukwira. Ya, good. Githie na mbere. Thimu ino tira ndirari nayo. Ino ni ingi. Ni ndicimenyenagia. Riu ino ni ingi. Ino ni ingi. Tire rwai nayo. Acha. Thimu ni thaka gukira wengi. Kana tamire nginyone ndinona wega asa botigana nayo baba riu ri ni he thimu ndirahuriirwo ira kuma ku kwera raturaga ku ni muremo magenda ninge ugire mbeca ingi nire ngi ndirakinina muru wakwa asa ti mbeca baba ni ona ndathie na kuria ri ni miake irakirio mingi ni mingi tondu ona ugithie ndiamenetie nguo riu ndi nacio Kejuga ndi mundu rume no akinjeria ndi mundu rume na wikanda ya biu ni onekaga ndina njamba ya hinya riu ndikire ona kuria ri ni gwathire undu guo ngitwo gacere handu ona kuno makona cere ku ni neighbor ndungiaga gugithie cere ni njega na githire tugikiria tukinyua na ngicererwo ni kuinuka kugithia atia ngiraroro ku kwa my friend ni ndamuigua nake guku mwamenyire ri guku ri ni mwanake magwana nyamu ici thiaga na kiria na maguru mana guku ni ngoretwo ni ndamuruma ni ni nyina wa bubu na mukire karibu muno na ni twendete ageni riu na ni ri ucio na mwoka ithaa riega tondu ningo ndirakamĩrwo ng'ombe hau ni ngona mwanake wakwa ukama ng'ombe ndaugire mwana ucio wakwa ri arikia mari arikia ndagatindi akiuma ciara guku atindi akigucia runyondo rwa ng'ombe u na akire wega uguo kimumenyereire ni turona ni kindu kio na riu tondu ndona mundu uria wakuwa wira tararuta wira wega biu ri no igua tari macini irakama ri kai muri haga wega ati ndi muri haga wega uguo riu otherwise mugukite kugura ng'ombe kana mugukite gukigura iria reke tuge ng'ombe na iria no tugure ciciari ko atarakiaria yo nayo ko dake ni nani ngukite kureho ni murata wakwa hena kaundu ingienda twariririe ano riu ndeto itigeikagio uguo ta njogoma ni anake undu na muragera kuraihu ta hei uhoro wega tondu ariri ndikona mathaa maingi maguteana rika rianyu ori kire mutumia ndera guithi gwitwira mburi na ku mwana ng'ombe ni ndeithĩtie na noguo marigo nie ndwaraga thoko ha mukuyu ni guto ikarangire hanini riu ni mwakinyuangire no ti muno ikarango hanini niguo ndumeire marua kijire nada my friend ucio tondu wahikanirie wathi ku my friend ucio akinjira ni murito kai giceha wathire ku kureheo maundu matagirire ndio atigire mutumia guku noguo baba miakiria ni mingi na ndi mundu ina mundu ni enyitagia kanita integea mamwanyu ni akwira ngo ndi nyitetie hau ni ndakiuga ni so ni ndahetirie riu ri ni twageire kana getagwo Sharini wa Ngari gatuitio mami no ni kamuthungu ni tukuhotana nako botigio ora kuhotana nako riu ni ndirahurirwo thimu ira ndirwo mwana wakwa ni ara deport ku deport gwika atia
Riu ni ararehwo na guku Kenya kuri ithe. Okay nginya guku riu. Maikarage nau. Riu hau ni ugwendaga undeithie. Egukirehwo tondu gutire mundu ngikuoera muthungu ri. Riu no nginya tuikare ona. Riu ni agithia agiuke. Tukimenye nake mutumia waku ri ekuga no ningi andu aikare kundu kuriku. Na noguo. Igwe. Hare kanyanya turonire na turona gekega ri. Ndirakira murata wakwa akindehe guku ri. Wina kairitu kega umenyereire. Anekio twi haha. Ni. Okay, riu yani muri arata aboina. Twi arata aboina. Kwanyu ni kuhaca tondu tinyu jerete kuringana mikoro ya ngima haha. Tumite kuraihu ri. Aya mumite ku? Ona tumite nawo kwa mucere ithuĩ tũndiraga na mĩcere. Muna guku mwea? Ĩni. Koguo riu mwagũra na guku mucere ndikaga? Ndukaga kabisa uri kwanja kega biũ. Kau nĩko tũndiraga nako. Okay, mũirĩtu ũcio wakwa ngani akĩrĩ arũme aingĩ. Hena arũme ndikũmũhitha hena arũme merĩgĩte kũgera haha. Ngimaringana makĩrĩa makoro maya mangi maguga nĩ inyuĩ. Na matigana gucoka. Rĩu ndũĩ rĩu niĩ ndĩkĩrĩ nyina rĩu nĩ ngũkĩmenya nĩ tũgĩceraga nake. No kaina ko kairitu gaka gaku ke demand. Tabotige kari mwana wako muratinana. Reke ngwire. We. Reke ngwire. Takiro wahe ndeto. Muciari. Ndũĩ rĩu ritho rĩa kĩona nĩ rĩakena ngoro nayo agakena. Na ndienda tuthie mũno ĩ. Urutaga wĩra ũrĩkũ? Niĩ. Niĩ ndio hacũra ũguo nĩ nyendagia mũcere wa bicũri na gũkũ Mwea ĩ. Na rĩmwe nĩ thiaga tũbarũ ũguo ngakĩona kĩrĩa nguona. Tondu ndĩ thakame yaku nĩ ũgũgĩte. Aca. Mũndũ eyo harĩ tigo kĩwĩra gake kĩinaga. Noguo. Nawe ũkĩmenye woka ningĩ kũndũ kongerereka kamũndũ kangi. Rĩu na kũrĩa nĩ ũndũ no nake akĩrĩ kũraihu baba. Rĩu koguo gũkũ nĩ ũkwĩnyitia ta mũndũ. Gũkũ rĩu ona ndikwenda maũndũ maingĩ. No ũyũ nĩ egwĩtĩkĩra. Reke tuge atĩrĩrĩ tondũ ikuota nĩ mwene mũciĩ rĩ tũngĩmwarĩria na nĩ ũkĩnjigua rĩ nawe nĩ wĩherete nĩ ũkũhota kwĩnyitia wega rĩ maũndũ macio nĩ megũthiĩ wega. No ndimwĩrĩte. Ndũkamake nĩ kwaga kumwĩra tondũ tũkũmwĩra. Tũkũmwĩra tondũ ndũĩ ũkamũcirwo nginya ũgĩcirwo. Kwĩ gĩcirwo ũtaciragwo. Gũtirĩ. Ona wakĩnyonga. Gũtirĩ cio ũtaciragwo no ũngĩkĩrema rĩ tũtigũkorwo tũtigwĩciria tũgwĩka. No mwana nĩ egũgĩteo. Ũtukania akiuma kũu guothe ũkĩ nginya gũkũ rĩ ũngĩmũte ndũkwohwo. Tondũ ũkĩte nĩ igũrũ marĩ na maratathi ma rĩtwa rĩaku. Tondũ na mũgo ũkĩmũtĩte maitũguo. Gĩtagwo cano. Rĩu no nĩ ũhoro ũcio no kaĩ na nĩ mũgeria athũngũ nĩ mwatanaga nao na gĩthũngũ kana ũraragia atĩa thondetio gĩthũngũ. Rĩu kũrĩa no rĩu twakĩrĩ cirehe baba. Rĩu hau reke ndĩkiuge nĩ ta kwandĩko ĩ. Nĩ kwandĩko. Kwandĩkwo? Nĩ kĩbarũa. Na wĩ wa Mwea? Ndĩ wa Mwea. Wanyiha hakiri. Ũngĩkorwo atĩ wa Mwea ũcoke rĩu nĩ atĩ gũgũthiĩ rĩu. Ndĩona tũmĩbango ĩ. Twandũ mũndũ nĩ akĩigagĩra kĩrĩa igagĩra. Wajia etagwo Toni? Njĩtagwo Toni. Toni na marĩtwa Toni nĩ mataca nĩ mahuana gũcanuka ndinamenya kĩrĩa. Okay, ndĩkĩrĩa mũciari ndĩgĩkiuga matigakĩnyitane mwana. Wanjĩra rĩtwa atĩa? Niĩ njĩtagwo Kang'ethe. Wenda wĩkaga atĩa? Niĩ na niĩ ndutaga wĩra wa kwenja marima ma kĩoro. Na wĩra ũcio nĩ marima kaĩ gũkũ gwakwa gũkire ndangari. Ate? Wĩra ũcio nĩguo rĩu ũratia. Mũciari. Nginya kũrĩa mũrĩ mũri. Ndĩraigua rĩu makĩenda mũndũ ũngĩingĩra kũrĩa thĩiniĩ tondũ nĩ wĩra wĩna mbeca. Na nĩ ma nĩ ũroneka ũguo na kwenja. Jari ndĩrĩ hakiri. Ate macini okay? Mbere ĩyo rĩ twarutaga wĩra wa gũtwarithia kĩrori. Nona kĩngĩ gĩtagwo FRR. FRR. Niĩ ndarĩ ndereba ũyũ arĩ ikangi. Na kaba igwe yo tekai atĩrĩrĩ. Okay, ndikua mũtirionaga na kuna ndiũ kana nĩ mwakinyanĩtie hau na mũirĩtu ũcio wakwa na nĩ kwamba ndĩmũrangie macwari. Tondũ niĩ gũkũ gwakwa gũtingĩgũra noguo mũreciria. Oguo mũkũingĩrĩte na ngĩti yo mwe mĩthirimo yanyu. Amũthiĩ na mũgĩe hakiri. Na ndikenda ona rĩngĩ mũtikanacoke haha. Mũndũ ũngĩmarora. Cokai ũguo, mwathiĩ nakũ? Muthuri murata ko tari uraigua wega. Riu ri niĩ ndie na ndĩraigua ona mwĩrĩ kũinaina. Ũrakĩoneka. Gĩthuri ona gũthiĩ ũguo. Ukinya handa igua hena thĩna mũno. Na thĩna nĩkĩ? Ndo tumwaga ndagĩtarĩ. Niĩ rĩ. Ndi handũ hatarandura.
tika ni ukuru we rä u kä rä å gwä ka ä no å kire harä hakwa nä getha tå thime nä kä kä å ru nawe å hingå raga thaa cigana hingå raga kuma thaa igä rä hau ĩni rä u må rata akwa ndikane gakä ndehe rä aka tå kwaria na Dennis njamba ĩrĩa data itå rä a harä a mä gå taä nä getha tå gä å ke nayo na ngakari hau hatirä na thä na na no thiä te ona mä thiä nyuaga mahå thä mahå thä maya magå therå kia therå kä tie maka ona nginya marenge rä u nä å kå hona agä rä u gwetha ndawa å kä å thimwo tå menye må rimå nä å rä na ndå kanagä thece tondå ndagätarä mathecagwo må rä u kå ngä tuä ka nä gå thecwo na mä rä u no rä gä thecwo ndä tigä te cindano he gathuri gathecirwe kiunä kä ra mwä rä ndingä ndagätarä rä ka kå rehera må thuri å kä roko hatirä na thä na kå rehera kä roko å yå nyå må tigä tigwo må gä teretanga reke rå cio rä ti wega kå maä rä ria tondå nona må rimå å yå rä må ndå endaga kå menya ndå gakorwo he å ndå å reruga na kå u thä inä njamba ä yo gwä two Dennis rä nä kå he ngari rå cio kä roko tå goka nayo nä getha wä ke atä gå tware harä thibitarä ä nä getha rä rä må rimå å yå tå menye kä rä a kä rarä a kä ngä nä ndä renda gå thondekwo tondå ndirakoma tondå rä u rä no nyue ndawa icio ranyua icio cia matongu na kä nä kå itä ra gå teithia ndicamå rä te nginya thaburi igacua rä u no nginya rå cio tå thiä thibitarä nä sasa nä ngakena må no na ngai ateithie å rare wega må thä nä getha ngomakome nä getha tå kä rokanä re ngä goka kå ra itahingå rä te rä gå tha gå tha gatirica hatirä thä na å tukå mwega sawa sawa nä ngå mageithia må no Waria. Mwega mundu wakwa. Rugamira hari ndiri okuo. Atiriri. Na ng'ombe ici nĩ ũkamĩte. Rugamira haha ũguo ndĩgũkũrie. Ndĩngĩiyũrĩirwo nginya igakora mũndũ harĩa. No akĩona ũrĩmi wa nginya ng'ombe ici ko takĩrĩmĩte wega mũno. Mbembe rĩrĩ na mbembe. Kĩmera gĩkĩ nĩ gĩa gũka wega mũno. Ici cia njoki arabu irigũ niĩ ndarĩmire no rĩu rĩrĩ kwa neighbor. Ona mĩbaba. Rĩnjeteire rĩũke wega rĩ ngacurũria hua aitie kanjũre kĩrũra mũhaka. Nĩndawona. Nĩ niĩ ngarĩa ngarindĩra ciana iria ciakwa. Otherwise. Njĩra. We haha nĩ ta njũragia atĩrĩ kaĩ gũkũ rĩ kĩharo kĩa ndege kana nĩ bara kana nĩ ndũĩ. Gũkũ rĩ njiguaga nĩho mũthũngũ ageretie ya mbere. Magĩthiĩ gwetha maku ĩrĩa wĩiguaga yorire magerete gũkũ igũrũ nĩkĩo ciothe ikĩgeraga haha irorete na kũu. Ndakũigua ndauma mũgũnda tondũ ũranyona haha ndambatĩria ng'ombe ici thara tondũ rĩmwe nĩ njendaga gũteithia mũndũ wakwa wĩra maũndũ o ũguo no tuka ndimũrĩhaga mbeca ciĩna kũrĩa irĩ no ndũ ndingĩkĩgũmĩra maũndũ mothe. Aca ona no ũragwo nĩ na ti wega nĩ tũrakũbatara na nĩ we mũthuri rĩu haha angĩkorwo ndĩcingo ũguo wĩmenyerere tiga kũũraga na mawĩra ona ithuĩ tũthiaga ona wakinya handũ ũgatigana naguo ũkoiga kehorere maũndũ merehe oneka ũtarĩ mũkũrũ mũno we nĩ kũrĩa wega na tũbeca tũtũmaga mũndũ age gũkũra thondeke tũbeca tũrĩa twa mũrũguaga tũbeca rĩ mũrũ wakwa ndehere rĩ nĩ ngoretwo njikarangĩte wega nĩ kũmonyora ona ndona ta ngũcoka ona mbere gũthiĩ na wĩthĩ na inyuĩ arũme mwendaga mũkĩmenya atĩ nayo mbeca yoka ona njiguaga mbeca ciĩtagwo nĩ ngoma kana nĩ caitani rĩ na caitani okaga okĩte rĩ mbeca cigananagio na ngoma nĩkĩ ulikuwa unasemaje jana? Niĩ ta makona wanyona ũrĩa ndĩna stress kuma rĩrĩa wokire wĩra waku no kũnyua ũkage kĩroko atĩ ũkĩte tene nĩ thaa 9 rĩu na nĩ ũrokire na ndũrĩ tofauti ya wĩ Kenya na wĩ mũrĩmo rĩ ĩkĩrĩ ũrĩkũ no cokete gũkinya nyũmba thaa 8 na thaa 8 nĩ rĩrĩa ũkĩte tene karĩ kĩ kĩragũthĩnia karĩ kĩ kĩũru nawe tũrauga atĩ ndĩrakwĩra na ndĩ gũkũ nĩ ũndũ ũmwe nĩ mareke ngwĩre biũ ta mũthuri wakwa niĩ nĩ ũgũmakĩtie na nĩ ndigĩtwo thĩna waku nĩkĩ ona tondũ ũraumire mũrimũ na ũroka na mbeca nyingĩ niĩ mbeca icio nĩ itirahe thayũ ta imagine mĩaka ĩyo yothe ndũrĩte ngwetereire ta mũthuri wakwa ndũrarĩ Kenya ĩ no ona wĩ Kenya rĩ na wĩ mũrĩmo rĩ hatirĩ tofauti ũkĩte tene rĩ ũkaga thaa 8 hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩ ũgoka kĩroko rĩu ndĩrarigwo atĩrĩrĩ thĩna waku rĩ karĩ kĩ ndagwĩkire ma baby ndiri na thĩna niĩ no kũnyua ati atĩ ndĩrakĩnyua mũno nĩ icuba iria 3 4 gacoka rĩu gakĩinũka
Nikuwa ndiranyua mathaa maingĩ ti anti njohi ndiranyua nyingĩ kana hena ũndũ ũngĩ cuba ithatũ inya mũndũ ũranyua ainũkĩte tene nĩ kenda kana ũgoka kĩroko icio ti cuba ithatũ inya ndĩrenda ũnjĩre thĩna wĩkĩte tondũ ndĩrenda kũmenya thĩna hatirĩ tofauti ya wĩ Kenya na ũtarĩ Kenya hau nĩ haroneka hena gathĩna nĩ ndĩ na thĩna ndĩkĩna mbeca na ndĩrakorire family ndiramũkorire ndĩrakora nginya mũthuri to mbeca tu muthuri nĩ maũndũ maingĩ ona muthuri ciana ona mwana gũkorwo wĩ gũkũ ũgakorwo ena baba wao rĩ no na niĩ ndĩ mũtumia ngaiguaga muthuri ekuo rĩ tukawatch tu movie hamwe rĩ tukarĩa supper twĩ hamwe rĩ ngaiguaga yani ona niĩ ndĩ na muthuri to rĩrĩ atĩ ndĩ na muthuri na ndarĩ kuo mara ndarĩ Kenya marona ndĩrĩ Kenya nĩ athamĩire kĩrabu ciakwa nĩ itie cia kuhĩrĩria andũ acio ciakwa nĩ iria ikũbangĩtwo hatarĩ ngoma thire rĩu nĩ kũihũthĩra wona mbeca rĩ mbeca nĩ ta ngoma na mbeca rĩ nicio cigĩtũmaga mũndũ akĩigue wega agaikara wega ũgathiĩ kũrĩa maĩ-inĩ ũgetubĩra ũkanyoroka rĩu no uge ĩno nĩ ngoma ndĩnayo haha naiguo nyorokete aca gũtirĩ ngoma nĩ andũ macigwetaga we nĩ ũracemania nayo to ũngĩkiura niĩ no njĩrĩ ũrĩa ngoma ndangĩnguhĩrĩria ndĩ muoyi rĩu itegũconoka mũno tondũ ndĩragĩconoka nini marĩ okay rĩu rĩ ngwendaga ũnyongerere kanyamũ ma nĩ ndirakũnete igĩũrĩ nĩguo ĩ nĩ ũranete ĩ rĩu ndĩrenda njĩke top up arĩ kuo o ũrĩa tweranĩte toguo ngũgĩka ona rĩu wongerere na rĩu tũbia atĩrĩrĩ nĩ ngũrani nĩ ngũkũra nyũmba ici ciakwa ngĩũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Kĩnyua niĩ nĩ ngũkĩũra gũkũ nĩ njũĩ ndũkũra kanua kega ũgĩkomba rĩ nako karĩa gakũrĩha gakona thĩna no tũtirĩ twakĩhĩngĩcana twakinyania hau wega wakwa rĩ wega wakwa kwaria ma nĩ nyendagia iria nona ona ng'ombe hata ũkanjoya ĩmwe kũngĩkarehe thĩna ona gwaku no ngĩũke na ngĩrute wĩra ningĩ aciari matitindaga makĩgiana ũguo rĩu kĩrĩa kĩngenagia rĩ arĩ no gũtũme mũirĩtu ũrĩa wakora gũtuĩka ndũmũĩ ndirĩ ndacamena getithe we akoragwo kũ we arĩ ũkuo no rĩu rĩ ndũĩ tũmĩhang'o no tũtũigi ũguo gakĩhangaga mũno na nyendaga mũgagĩikarania nake nĩgetha ndĩkĩmũmenya ona niĩ airĩtu amekaga atĩrĩrĩ nona egũthoma thekondarĩ athome university athome college athome basara athome finance andũ acio mationekaga rĩngĩ mũndũ athiaga ũguo arĩ o gũkũ agathiĩ gwetha mawĩra koguo nĩguo tũcemanagia niwe mũtacemanagia no karĩ o kuo rĩu ona ndũkĩo bado ona niĩ ona ũguo kĩnyonaga ndũĩ bado ona nĩrakĩmenya ndĩkĩrĩ o single ũguo ona niĩ ndĩ o single rĩu nĩ macingo merĩ tiakuona mbeca ta irora ikĩrora mũno irona ikĩora tondũ nĩ macingo merĩ no rĩu nĩwe mĩtugo nĩ itangĩgĩka by the na rigoti o akĩhe ũhoro wa mbeca rĩu nĩ ndakinya na kwa ndigũgũikĩria nĩgetha reke ndakinya nyũmba tondũ rĩrĩ nyamũ ĩno ndĩona nĩ ĩrahangi na cikoragwo thimũ-inĩ ai aca niĩ ona niĩ nĩndĩrenda kũiguaga nĩ ndĩ mũthuri ndĩ na mũndũ tũkawatchika movie twĩ hamwe gĩtĩ-inĩ tũkarĩanagĩra hamwe ta family na mwana witũ agakwĩra ũrĩa kwenda na niĩ ngakwĩra ũrĩa ngwenda tũgaikara hamwe ta family rĩu we tũraga kĩrabu atĩrĩrĩ baby nĩ ngũcenjia sawa lakini kunywa bado nitakuenda kukunywa nitakuona kama mapema sawa ũgoka tene tũtarĩte sapa ngiuga ndĩkie kũruga na mwana akiuga eke homework ona bati ngĩruga ũgakorwo in fact wĩ haha ta mũthuri ũgakoragwo wĩ haha mwana agĩka homework ũkamwĩkithi homework gũkorwo wĩ mũthuri to kũrĩha school fees to kũgũra mũtu niĩ ndĩ nyina ngĩhang'anie kũrĩa riko na mathaburia rĩ nayo bati gũkorwo wĩ hau ũgekithia mwana homework ũkona na school fees ĩrĩa ũkũrĩhaga rĩ mbeca ciaku ũrĩa ciĩkaga tũtige kũnegena mũno my dear what's up nĩ ũcenjie asi nimekupromise from today kumania na ũmũthĩ ndĩragĩtigĩtie igĩrĩ we ngũgĩthiĩ ciũrĩre tigana na icio ũratigĩtie konyuaga ũgĩtigatigagia nakonaga stoko ka rũciũ gũtirĩ gĩa stoko ũcenji okorwo nĩ ũracenjia ũcenji kuma ũmũthĩ ũmenye nĩ ũrokire na ũrokire ta mũthuri na ũrokire gwaka gwaku sawa ũikare ta mũthuri wĩ kana njũkage na kana njĩtagie kanyuĩra gũkũ gũtirĩ niĩ ndĩ mũhonoku niĩ ndũgũbundithĩria mwana kũnyua njohi na naniĩ ndinyuaga ũkamĩnyuĩra nakũ no ũka make sure ngiuga nduge ũgakoragwo wĩ haha nĩwe na homework ũgateithia mwana homework na niĩ ndĩ kũrĩa riko ngĩruga ngĩrĩkia kũigĩrĩra sapa metha-inĩ mwana akoma tũgatigwo nawe tũkĩwatchika movie ona niĩ ngaiguaga atĩrĩrĩ nĩ ndĩ mũthuri mũthuri nĩ maũndũ mothe ũgakoragwo wĩ nyũmba at least ona niĩ ngakenaga tondũ andũ arĩa angĩ makoragwo na athuri ngabundithaga orera nĩ ngũcenjia kuma ũmũthĩ kuma ũmũthĩ ũrĩkoragwo wĩ gũkũ nyũmba tene na niĩ rĩ
ndiokaga na gacori nganyua na hau thĩinĩ ndirionagia mwana gũthaka asa guku ni ndimohonoku ni ndukurehe njohi guku kwina ngururi guku baby guku kwina ngururi guku gutiri kurehe njohi oh my. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering Petronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Harambe! Shamba! Harambe! Taito! Ahadu aito! Ni mugwitikira kugura migondo umuthi kana mugutereka gia goro? Goko gwetagwo Juja Farm na kwina migondo ina tiri munoru muno. Barabara nayo ni rami kuma Juja nginya haria center. Fahari Homes makureheire buroti cina title deeds na thogora wa $499. Eni, uguo niguo kori. No tukurehe goko Juja Farm muthenya o wothe uria ungienda na tugucukirikiria o gethe giko nakio. Site visit ni free of charge. Tugure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Nevers Building, 3rd floor, office number 27. Harambe! Aito! No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. No wegwatĩra rwĩmbo rũrũ thĩinĩ wa thimũ yaku utasikiza tune. Hihinya *860 *280#. No ririkana Inoro nĩguo mũciĩ wa ini yonthe. Wedu matoro aboriganirwo nĩ macio no rĩu ũmenye maũndũ marĩa wanjĩra kũngĩkinya handũ na Sona mwakorwo akĩmenya ũmenye no gũtheria akaunti yaku atakũhete mũkana. Ngũkwĩraga atĩrĩrĩ nĩ ndagĩka nini kuma arauma reke ume ũke we twambe twarĩrĩrie tũtingĩhota kwaria thimũ-inĩ nĩ gũthiĩ arathi aca we to maguta macio tũrakĩaragia ndũkĩndehera mamu nĩ ekũndĩhĩra tũkwaria maguta makĩ mamu maguta mama rĩrĩ maya nona marĩa ndĩrakwakĩte njuĩrĩ marĩa wanjĩrire njuĩrĩ yaku nĩkinya mũnũko nĩ ũthirĩte o marĩa makũnyũrũrũka arabu marĩa maratuĩka kinya njuĩrĩ tige ĩnine mũnũko yagĩre ĩtige gũtuĩkanga rĩu no rĩu nĩrĩko rĩu ũrenda kũkĩtĩria nyamũ mũnyũkĩte o ta guoya wa kĩrĩa mamu ndũna ũkũrĩ tuĩkĩte itikũ ngũmwĩraga atĩrĩrĩ andehere nani yakwa ĩhane ta yaku ũguo ndĩrakũhakire ona kaba ingĩhakire tũbĩbĩ tũtagwo tũbĩbĩ hĩa ithe ndũnakurĩra thũkire yaku nĩ mũnyũkanu mũno no naku nĩagĩrĩte nĩkĩo ndĩretia rĩu arabu rĩu njĩtie mamu tũtogwĩka atĩ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ na nĩndakua nginya tũkua haha wathikũ twatuĩkire atumia erĩ nĩ ndathiĩ mũndũ wĩna mbia ũkamũria wathiĩ kũ ndĩramenye kwĩna mbia nĩgetha ngore nĩndathiĩ ũtigwo ũgĩtawara na koja ndakwĩria gũkũ gwakwa kumagara ũguo gũtirĩ ageni rĩu mamu marĩ mamu ta makama wĩbunjo ũrore iria ithaa rĩrĩa rĩakamwo rĩtwarwo
rithimwo no make sure nä ihå ria haya kabuku-inä ithe ndå mamu ndä må irä tu mwandäki ndiona tagå coka nä hinya ngai ndå roka twona mbagi ndiroka mkåreciririe atä gwiciria atä nä atä rä rä ndakwire å njä re ndaiguä te gabununu kau babikorire harä gå gå tungumania yani å kanjå rä ka ndäronire må ndå na mä aka ä no wanjäria ndä wika rä u njä ratå ingä twethe mbeca tuoria athuri mena mbia koragwä rä ire teka atä rä rä tareke njä ke atä rä rä ndakinya kå rä ngå kå hå rä ra thimå na tondå mathiaga thikä rä ria thiaga nginya må thenya rakwa ndiracoka thiaga nginya må thenya å kahoria thimå å må thä wahoria thimå ngoya nduthira ä hakuä kana ngari kaimbe mwega mami thank you smart nä ngai ndagå thaitha nä kä o maraiga atä wä ra itå no kä rä ai no gwä ka atä rä u rä na ndå kå rigä ra kanyamå ndametarä me wä na mbeca mami nä må ramå rä te abotige ndä cirie he må ndå kå rehaga irio cia ng'ombe either arehe å må thä ithaa rä a kuma thinacara-inä ithaa rä a kuma thinacara-inä kana rå cio kä roko wathaa cigana rå cio tondå rathiä kå aca kå rie mamu gå tigä kå ndä kä mamu gå tige må ciä å coke å ndigä re indo ngore nä ciyä two gå kå aca mamu kä ndä mwana mwathä ki rä u ratindå kä rä u tå korwo å thikä ire atumia ciaku maratinda magä kwä rå rä a ndä må ru mamu na nä å njå ä nä ona å ngä thiä mweri rå cio irio nä ikarehwo hatirä na thä na ndå kä igå ä na wasiwasi ngore atä rä rä ngore atä rä rä nawe ndaumagara nawe andå a wä ra nä wamatiga må ciä mamu ndirathi ku nä waririkana hingo ä ngä ndahiå kire na nä må thenya tå gä kora turä ya matumbä ndute kå rä a nä waririkana å guo kå rä a thito na tiga toguo no mä kä må ndå kä oire matumbä kä rä ria må rata å cio waku ugaga nä wa kanitha oire agä twara no mahä tia nä mau mahä tia nä make tondå nä akä ire no ko warä gå kå nä mangä irwo mamu hä ndå ndakwä te ndä rauma hä ndå ndakwä te atä rä mamu hena tå irå ndagä ra harä a nduka-inä ngä kwä ra nä ndä rauma må ndå må gä kaga atä rä rä tiga gå tiga må ndå wa wä ra må ciä agä tawara na nä wamenya kwä na indo cingä oyo å guo tau niä theci ndiamenye ciathirire rä thito theci nä guo gå tiä kå ndä rathiä mamu we tå thina haha ngå kinyie å ndura ndä wa rika rä aku tareke ngå twarie tigana na mbagi ä no tå thiä kå rä a tå rathiä rä u rä nä ndaigua å horo å cio wa gä ceha gå kä nyua ä nona ci andå aya nona bå rå ri å rä a wa nanja ndiå kana nä å rä andå makoragwo me mbicä må no må no rä andå matinyuaga ta irimå ä atä å kore må ndå aranyua kaguaranta o kå inå kio nä mawatho tondå nä manyitagwo wä two nyue a glass of wine ona mutumia nä anyuaga tondå nä agå thä a irio no ti kå nyua å rä o kå rita no rä u gå kå rä nä kå nyua na kå inä kä rä ra rä u kå rä a rä kå rä a no mũhaka magakorwo matarä na freedom ta ä yo nene ya gå kå watho nä å roragwo må no tondå gå kå nä manyuaga gå kå må ndå anyuaga agakoma må taro aikara å rä a kwenda no kå rä a nginya ona taimu cia wä ra rä nona no nini ndece no ngahikana agä tå kä tie guka we ndå må nyuagwo nä å tå kanagio guka ndaigua tanyuaga å guo må no kana agä kwo kä ndå ä tagwo kacurini rä u arakancurwo thaa cigana na kä rabu agä kancurwo thaa cigana kana nä gwake taraiganä ra må ndå å yå we andå aya me maå ndå maingä må no ciana ici wonaga ta mathũgũthũgũ ena mwa andũ kinya nĩ matũ tondũ rĩrĩ njohi nĩ ta gwathĩrĩrio kĩroko ndũngĩmuona hwainĩ ndiokaga thaa cigana nĩ gũgĩtuĩka wacimeni ndĩkĩrũgama ngetera nginya rĩrĩa rĩgĩũka rĩu thĩna nĩ rĩrĩ nĩ ate rĩu bamĩrĩ no nĩ gwĩka atĩrĩrĩ tondũ nĩ ndĩrona arathiĩ ũguo agaceracera ũguo rĩ tũtikwaria mũno tondũ ng'ombe ici nĩ iracinwo nĩ iria ndenda gũcikama na ndagĩire namba ya mwanake ndimwite oke twaranĩria akwa haha tondũ ningĩ mũndũ ũyũ ikinyia bamĩrĩ hau rĩ ti hatirĩ bata gũkĩte mũciĩ rĩu no aigua kũigue mbere anjiguĩte tondũ ndĩragĩrĩria gwĩciria harĩa tũngĩranĩra nake tũkorana na nĩ ndĩhota ũthiĩ nao barabara kũmwetha nowe nĩ mũracemania rĩ hatirĩ bata na hatirĩ ndũngĩtindaga gwake nĩ kũndũ ũkĩrĩ na mũtumia nyũmba ĩna mũtumia ũgĩkũyũ mũndũ agĩtindaga kĩrokaroka ona ndingĩroka tondũ nyũmba ĩmwe na ndĩrokagwo tondũ kunũkana ningĩ tũtakĩrĩ mũkinyanĩru ikĩro cia mũthuri ona ndĩrakĩona nda ĩno nĩ nyihĩte wanjia hĩnja na nĩ kuma mwana ũcio tondũ ndĩ kau kamwe rĩ ona eko nowe rĩ aya yes Aija. Yagekinya. Ndamwacemania na mami. Ndamuona atenyeroketie ũguo. Ndĩrakuona. Aca. Kauma kũ? Na niĩ nyuma kwĩ kana ngũthondekaga na haha ũguo ĩ. Karameretie benjũ rĩu no me andũ ngĩmenya. Ngĩkũhũrĩra thimũ uma kũ?
Nyuma kukuona mũrwaru ũcio. Niĩ ndamenya atĩ reke ngũgũrĩre thimũ ĩto nĩ kũmenya mami nĩarauma ũkĩtwarangie. Aya, otherwise. Tondũ ũcio ndĩramenya ahota ndatigĩrwo mawĩra maingĩ. Ĩkĩ ũrahe na ngoro ĩmwe ĩkĩahota. Yes. Nĩkĩikara wega? Gĩkĩ gĩ sawa. Njĩra rĩu. Rĩu nĩnyone ndĩonire wandũmĩra ka message na kĩroko rĩu wandũmanĩria na thimũ ndauga atĩrĩrĩ kendĩrehe nĩgetha menye nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Ira ndĩrakwandĩkire ka message niĩ mathaa mathiĩte mũno. Ndĩrauga ke ngwandĩkire ka message ndona ndũnacokia nĩkĩo ngũkũhũragĩra. Rĩu thĩna nĩ ũrĩkũ? Niĩ ta makandagĩtarĩ ndĩna gathĩna. Karĩkũ kau? Niĩ marĩ ndĩrethukia ngaigua ta ndĩ mũritũ. Ngwendaga ũnia device. Ndwagĩrĩirwo gũgĩkenerera. Kadũ angĩkorwo nĩ ũritũ ĩyo nĩ baraka kwĩkĩ? Na mandirĩ na mũthuri. Andienda mami amenye. Thaa ici nĩ ndĩrona gacĩra karĩa ũragera we. Thaa ici ihu ũngĩruta. Thaa ici no ho. So advice yakwa iria ingĩkũhe no ũrere mwana waku weterere mĩeri 9 ũrere mwana waku. Ũguo no gũkũndeithia. Nĩngũkũne mbeca. Asa. Mbeca ikara nacio. Ici ndienda mbeca. Asa ndĩtwaria atĩrĩrĩ. Wenda gũbutithia wĩra? No rĩrĩ tu. Yasa. We ikatĩrĩrĩ. Gwethere kanyamũ tondũ rĩrĩ thaa ici ndiramaka tondũ rĩrĩ ndagĩtarĩ twambe twarie haha. Ndienda mũkũrũ wakwa amenye. Ndũngĩaga gwĩciria no ũkarigwo nĩ atĩ ũgwĩka tondũ no ritho rĩmwe ta bikibiki nĩwona rĩngĩ kĩhera ndingĩhota gwĩka na maũndũ mega kana wĩke atĩ nĩ mũrĩti kana nĩ aracoka nĩ mwana no agĩkinya hau kaba agĩcoke kũrĩa kũkĩrĩ na thayũ twaria nake ri ithuĩ ndĩra ũthiĩ ũnjũrĩrie nĩ tondũ na mbeca cioka wambia ũkĩhatwo nĩ mbeca maũndũ nĩ mũnĩa hĩngĩcaga mũndũ ũcio nĩ arekire wega tondũ mũtiragire gĩthĩi nĩ mũtiragire gĩthĩi harĩa ona harĩa tũmaũndũ tũngĩ we tũrĩa twagĩthĩi rĩu rĩ nĩngũgeria kwaria nake ndageria kwaria nake tumenye nĩ atĩ waria rĩu rĩ ngamenya atĩ tondũ na bata na wĩhĩke asa ndekũra asa tito cio rekagĩrĩrio namba ũkĩhota ũkĩhũrĩra ona ihenya mũthenya wa mũkwaria ndũkareke ũrare na ũhoro ũcio nĩ njũĩ mwana eruo ndenda atĩrĩrĩ ng'ombe ici nyambe ndore maĩ kana nĩ mahiũ ciambe ciike atĩ ithaa rĩrĩ nĩ rĩũru mũno nĩ iragamba na citiendaga kuona arũme mũno ciamenyerire ũrĩa wa gũkama ona cio cirio nguthi ci nguthi ta mwana ici we reke njũke kameni sawa rĩu niĩ tondũ ndagũtĩra riboti nĩ gũtingĩhĩtia kanyamũ kanini ũndũ wa kacurini ĩyo ndigũgũikĩria tondũ ndikũrikanĩte gwĩkĩra mbeca na ndigũkuĩte nĩngũikĩria cikũnũ andũ aya ndarĩ na mbeca tiguo mandekĩte marĩtwa ũtinde maranjetha cikwa mwai kandũ reke njoe we nawe rĩ ngũkĩrorire thimũ ya mũthuri kaĩ haya no gũtũmĩire 10,000 ũhoro nĩ wagĩra rĩu hena 10 nĩ gũtũmĩte gĩthuri gĩkĩ gĩtaga ndĩrona ĩno ti kana ndũ ĩno received haya received nĩ watũmĩrwo nĩndatũmĩrwo nĩ 10 ici rĩ wandi gũkĩnyua na ngendia kũnyua ici nĩngaikĩria kaũikanya rauma ũtagĩkĩirie ngiri hinyĩra ma keke nyambe thiĩ nginya na handi gũgũikĩria ngũhe namba ya kũruta ũkĩrute na ũrĩa haitwo mbica hayo mũthaka kũu twarĩ yo kandi mbica ĩno ima nakũ na no ni ndaho warĩ mũnoru ene ngata gũcuha arabu rĩ nona rĩu ũrĩa kũhana ndina wĩra nĩ ngai ũrĩa arabu thaa ici rĩ ndina mũthuri nikio ngwĩciragia ũhoro ũyũ hau haihu nĩ kũruta jeheria ho angĩkorwo nĩ mũrimũ ũngĩ andũ kĩnjerere handũ hangĩ asa thaa ici Kenya thaa ici bũrũri witũ ũrĩa gũikarĩte ariũ we na weri thaa ici ũrenda ona gũnyuma na mwĩhoko mũingĩ rĩrĩa wanyitwo no gũnyuma na mwĩhoko mũingĩ wa gwĩka atĩ ũhoro ũcio kwenja ta kana mbeca ũrenda mbeca njega ona mbeca ndirenda thaa ici ndirenda kĩndũ gĩaku ũcio nĩ ũndũ ũngĩtũma ũthũkĩrie mũtũrĩre nawe wĩ iki ũgwati-inĩ wohwo na kuohota andũ akũraga kĩu nĩ kĩũmbe kĩerũ ũroraga kamaka nĩ wanjũraga ngoro ndikũragĩte ngoro ndaigua ndĩna ngĩgwĩta nyuma na kĩrĩa angĩkorwo nĩ ũguo ndingĩgĩũkire ta andũ arĩrĩ niĩ ngugaga nĩ ũndũ ũngĩ wa ũrwarĩte handũ gwĩka atĩa ma rĩu kĩndũ ũngĩ ndũngĩndeithia ndagĩtarĩ ona hanini makwaria ma niĩ ndigũgũceti asa niĩ ndigũgũceti ona ndingĩenda mũkũrũ wakwa amenye ndeto ici nĩ citũ nawe nĩ twambetwo nĩ ici nĩ citũ nawe ndingĩenda mũkũrũ wakwa ona hanini amenye we nĩ tũkũhĩtania harĩa tũrarora
Tandå å horo wa kå ruta ndingä ruta ng'ombe ona warega ndagĩtarĩ towe ona å ngä thiä kå kå ngä gå tiä tha ici gå tiä må ndå å ngä gå teithia reke ngä kwä ro ndå ngä bana ona warega ngåthiä na no nguona ndagĩtarĩ å ngä ndä må he mbeca na ĩtĩkĩre koguo narega kå ndeithia sawa rä tå tiga kå ikia mwaki-inĩ wakä no me maica nĩ makwa we ĩtĩkĩra ngũnengere kĩrĩa ndĩrakå nengera korwo ndũgwĩtĩkĩra sawa ikara no kwĩyohithia Haya. Welcome. Ayo musugu. Ni amenyire kwa yoyo. Ya ugu kahora. Nata. Aya. Mutikero wa meha horo. Tutie na. Ni mwega. Ni kwega. Ni mwanake mwega uyu Ni mwire tu yatagwo Sano. Sano. Sasa. Nani no ira guku horo wa mucie. Utie na oru. Mam kamwe na kamuthungu. Bwana wa gicea ndagiyukire. Ndikiri wa baba weta gicea. Yes. Samia you auntie. Kai. Wewe woneka go wi mwega. Gake kahanda kinya takeru. Ire keru kau. Mamu. Tigete gutuo. Ni gaku. Ni kama indo to. Kare gatura murimo. Ni. Ndia kwirire. Ni mani gathakara. Kinya kena njuĩrĩ. Mamu njuĩrĩ. Mamu wahana ũũ. Beni. Ndio. Mũkoragwo na kĩgũkũ? Nĩrĩkĩ mugaga niga nĩ ndũĩ? Ni Gaza. Gaza. Gaza nĩ. Asa. Nĩ ndũĩ. Ya kunumĩra mwana we. Nĩga cikosi ndũĩ. Itamakĩra tũrĩhũragwo tu selfie nĩ tũkũrwo selfie nawe? Ndeke. Kana niga nĩ kũrumana? Niga nĩ kũrumana. I'll take you some. I said you pole. I said. Niko Gĩkũyũ rĩu? No karathi gakĩbundithio kahora nĩ kauta. Oh. Okay. How are you? Good afternoon. You know Gĩkũyũ right now. You days another one. Like these days. You know Kikuyu. How are you? I am fine. Mwega. Ni kwega. Oh, ni kwega. Wow. Aramenya ukahora. Ngai manĩkoĩ manĩkega iga hagare is open. Gagacera gũkũ. Aca ũyũ nĩ maitho ta. Mama kanĩkega mai. Ti mamu haka nĩ kega. Yellow reading kwĩrua. Kale ke ma. Oh no, nake. Mami gakare tũkũiya. Are you like it? Kai gakare kega. Are you like it? Mind you want. Say yes. Are you like it? Are you like it to me? Say yes. I am Warigia here. You know me 30 days. Say one. This is my daughter. This is my daughter. Are you carry her? You go the home? My mom. She's my mommy. Is that greet me? Hi, Lively. How are you? Mamu makimrege thoko ngai wa mureo kwa rutege thoko. How are you, mom? Tumurutege thoko. Handu tukurehera murutege kuyu. Your mom here is okay. I can't understand you. Yeah. Mambire kenya pegora karauga kai mamu batia ngoja aigaterere she can understand you. Atira understand you uri orauga. Mai. Atha icoro. Gutire na uru tu. Muri okuo kuria. Mamu wao ni iganirire riu biu. Ruwa guku Kenya. The blood is very the blood is very heavy because you come the high like aeroplane, the guy you come you are here in Kenya, your brother. Mamu tiari gwe chagori ya ndoko ngere bali kai mwana ni choma. Mamu saba mamu to ya bai kai. Don't mind my daughter. Don't mind. Sorry. Me as your grandmother. She don't know how to talk English. You have it. Okay. She shows. You are my grandmother. You are grandmother. But she don't know how to talk English. Okay. Yes. So sorry. What's your name? Purity. Are you Purity?
Wambabuta baka uraria akiga muro igene komoruma. Purity. You long is the hair here. Like this one. Welcome home. Okay. Let us go. Nice to meet you. Yes, I like it. I like it you. And here you catch me in here like this. Yes, Purity. What do you say? Yeah. Kaiga kama mimbanega zaka. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Dinga ng'ombe mututayo murenda mbe ng'ombe mututayo enyivieria nigo mombutawera angikota mutu Joy Max Fins ona kama ng'ombe irete mavembe Nani kanyumerie maune madharau. We no thori yote mwene guku ni andui Bore retira mutu guku ngesirege ni kwa kiprotich ona kirotore no andu mane mutu tari wa Joy Max. Irio cia mahiũ nĩ Joy Max Feeds, broiler starters, finisher pellets, piglet pellets, all stock cubes, layers mash na mĩthemba ĩngĩ mĩingĩ. Arĩa maregire Joy Max. Ndos tiga korakara nĩ kũmenyera quality ya Joy Max Feeds. Joy Max Feeds onayo no ya kabagara. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Unaona vile unajituma, unajikaza, form saa zingine hazivani, una feel ku give up, una try other ways, at least uone kama uta make it. Unapata yani njia zote ni kazi imefungwa. Wacha ni kushow my friend, usi give up, jaribu tu kujikaza, jitume kabisa. You never know, day itakucha na everything will pay. Utaona kama ni dream tu ulikuwa nayo, lakini itakuwa reality ya kuwa siku yako imefika. God naye haizi kuachilia. Ikifunguka, imefunguka. Man, trust the process. Dial *811*707# to get Trust the Process as your skiza tune. Ekere unekirimo kinene. Wale waraturaga gukwa haragereria magongona. No muthenya wa muthiwe. No orekirwo. Wene humbe. Guo ona kana sari. Kana nguo ciake cia ngorofa wia guikara ario meidi ni ndakuhe mukana uma guku thie ithuĩ twĩ family ya Rajput kuona tutiraria tikuga tutingĩhota gwĩka ũndũ. Kaithe tugaka nĩ gaitũ nĩ ga baba wanyu no tondũ nĩ karokire rĩ kumania na rĩu rĩ nĩ ga sister gaku ũndũ rĩ ingĩhoya rĩ nĩ ũkende ũmenyage we nĩwe mũkũrũ na kĩo nĩwe mũnini rĩu hatirĩ na ũndũ ũngĩ na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta thayũ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ ũndũ rĩ ingĩenda rĩ ũmuonie okorwo nĩ kũhoya maĩ ma kũnyua rĩ ũrĩa arĩhoyaga okorwo arenda irio rĩ
okorwo nĩ ngeithi-rĩ ũmũbundithie ũrĩa rĩgeithanagia na Gĩkũyũ. Ihoya rĩakwa nĩ mũikare mũciĩ mwĩna thayũ, nĩgetha ona rĩrĩa nyumagarĩte ta mamu wanyu-rĩ ngĩcoka-rĩ ngamenya ciana ciakwa-rĩ cina thayũ. Na kumania na rĩu-rĩ niĩ rĩu ndirĩ wa kana kamwe rĩngĩ, rĩu niĩ ndĩ nyina wa tũirĩtu tũtũ ta muoni ũrĩa arĩgeithanagia. Kumania na rĩu, when you want to greet someone, you say uhoro waku. Say uhoro waku. Ugoro waku. Uhoro. Uhoro, you say uhoro. Ugoro. Uhoro. 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 Aha. Uhoro waku. Uhoro waku. Uhoro waku. Waku. Ku. Good. Uhoro waku. We nawe ma rĩu kĩu nĩkĩ ũratinda ũkĩrandũra ma. Tũbeca rĩ ndũĩ maita maingĩ tũkoragwo tũkĩendekana tondũ harĩa ndĩragĩturutĩte rĩrĩa gũgĩcokia. Ya ona mathara mũtumia rĩu mũtumia tani icio nĩ ng'ombe ta rĩu ndigũrĩire nginya irio rĩ. No niĩ ngũgũra. Mũndũ nĩarora maũndũ hĩndĩ ĩyo athiĩ kũgĩa mũrigo ũngĩ tondĩgĩkuona ngĩkĩendaga maũndũ maingĩ. Na nĩ ũngĩagire kĩhara. Ndenda kĩgĩ tondũ mũndũ wĩna mbeca rĩ. Ndarigwo ũrĩa ngũkwĩra. Nĩkĩ rĩu tũbeca tũbeca tigana tuo. Nĩtũramakia tondũ harĩa ndarutĩte rĩu ona harĩa hakĩragwo wega. Ona harĩa wakĩrutĩte na nyamũ icio nĩ gũka ciragĩũkire. Nacio rĩu no ndĩrekaga tũmathabu. Tũmathabu ngakora harĩa nĩtũrathegenyũka na rĩu ndĩrakenda njĩke kaũndũ kega. Tamĩaga maĩ hau nĩwamenya ona ng'ombe mũndũ wa wĩra ndikĩmũrĩhire nginya kĩrĩa. Ndũmũrĩhĩte. Ndimũrĩhĩte ma. No rĩu rĩ kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda rĩ nĩ ũnenge tũbeca tũrĩa twĩho nyambie ngacokia kaũndũ ke hau. Tiga kwanĩrĩra maũndũ macio ma mbeca. Kaona nako atarĩ mĩere yo. Kĩrĩ onawe hakĩrĩ mũndũ ũrakĩigua. Tũkũmenya nĩ atĩ. Thutha-inĩ. Rĩu rĩ tambaige njuĩrĩ ĩno wega ona harĩa nĩ ũthondekire nĩũikare ũguo. Ũramaka. Ndirenda ũkorwo rĩu mũndũ wa mũndũ. Okay, rĩu tũtige maũndũ maingĩ. Okay, niĩ ndigĩkorwo ndĩ mũkora ũguo anyway. Mbeca no ndigwethera o kahora. O kahora ta thikũ cigana ngũhe thikũ cigana. No mũndũ ũmwe ndũĩ nĩendaga gwĩciria. Rĩu nĩwona ta gĩcoro kĩu. Ta rĩu mũndũ ũcio ona gĩtirutĩtwo tondũ andikĩ ndĩramũrĩha. Okay, ingĩaga kũmũrĩha kinya handũ akambia tũmathara ũguo tũmathara tũnini. No ndũĩ rĩu nake no akĩbatara haki yake. Kana kuongererwo kamũcara. Ndũĩ nĩ makenda kuongererwo mũcara. Kana tuongerere no nyongerere. Ndigĩkwendete. No say uhoro waku. Uhoro waku. 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 Uhoro waku. Uhoro waku. Uhoro waku. Good. When you want to call mom, you say Mommy. 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 When you want to call dad, you say fa. 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 Good. Now when you want to call mom, you say when you want to call mom, me. Rĩu tondũ rĩrĩ ona ũkĩhana ũguo thiĩ nĩ wongagĩrĩrwo ũngĩ nĩ ũndũ wa kwenda mũndũ tondũ ga ndũkũndunya rĩ nĩ ndĩrakwĩhoka. Nĩ ndigĩgũtunya. Gĩtagwo warigia. Na ndiraigua ũhoro waku mũru. Ona andũ macambagia rĩ itangĩkorwo ndindagĩra andũ macambanagĩria rĩ niĩ njiguaga maũndũ maku makĩgotwo harigia mũtumia na hau harigia na ona andũ rĩ ona rĩngĩ tũtiragĩmaka wĩna mbia ciakwa mũno. Ona andũ mamakire mũno makĩrigwo atĩrĩrĩ kaĩ gĩkuũ gĩkĩurwo atĩ aĩkorwo mũtumia ona aigue mwega mani atigwo nĩ mũrũme. Tukĩrĩ kuo maidia nĩ kĩrakũmakia. Kai tiga itherũ kuga wĩkuo. Ona tukĩrĩ kuo rĩ tiga kũmaka. Arĩa makua magakua arĩa matigwo magathi na mbere na mũtũrĩre. Mũtũrĩre akũmathikia kwao. Akũmathikia kwao. Okay. Kiugo kĩrakiuga ũguo. Okay, we nĩ kũrĩa ngĩte tũbeca ũguo no. Ona ndigwo tũngĩmaka ona ndiramenya tugana rĩu ona ngera tũngĩ nĩ ngũkuongerera. Kaũndũ kĩrĩ o mũndũ. Ndĩraigua ngĩkenio nĩwe. Niĩ reke gĩkwĩre. Ndũhana atumia aya angĩ nyonaga gũkũ ma. Niĩ gwakwa nĩ ũgũre thayũ na ngũnia. Ũkuage thayũ na makũnia 50. Koguo ndihandũ ngwĩte mũno. Ndũrĩte. Na ndĩkĩo nginya na wĩna mũciĩ ũbangĩte wega ũguo. Ta rĩu kuma na tiga andũ magĩcambagia mũndũ rĩ.
kuma muthuri ucio wakwa ndiagite miaka anyway 15 years na wikarite oguo urugamite ni uriigwa mundu ruruma guku ona nonga no ni ngeragia na arafu no we ukikwa guku ngombera mbia ukaruruma ndaukombera mbia ruaria ndiwo ndikamake guthii mundu unginjuria tiakorae muno ni ukenire muno niguitana na mundu wa bata urenda atia riu tondu ni ene riu ri njorikire nguconoka hanini no hey go ene ni no ndire kanitha ni undu waku and when you want to greet someone you say uhoro waku. And when you want to call dad you say fa. Good. Kairitu gaitu ni karanyita ni kairitu kega riu guthi ugabundithitio guo o kahora nigithe ona riria itari thiini wa mucii uyu mwana uyu ndakahute okorwo ni irio ahuta ri umuonie na gikuyu uria riugaga ni muhutu okorwo ni tumai twa kunyua ri uria ritagie tumai ukarore gitumi ni mucii uyu wakwa gwenda thayu ni ndikwenda kuigua ati riria ndathie wira waku no akuhura mwana ni ndikwenda kuigua ati hindi riria ndathie ati gukuona kwina irio ndungihe mwana uyu uguo ni uru no tondu thoguo gutiri kindu guku ataragura irio ikuo kire kindu gikuo ndamutiga muikara mwe hamwe ta ciana ciake ndikwenda mwana uyu ndoka ati no kurira ararira asa tutikaherithie mwana wene tondu mwana ndari na mahitia na mwana ndari undu uyu ni undu waku muthenya mwe tugithii kidogo ukibakagira maundu mega ati aikono utiriketha ni undu wakwa ona nie ri reke gaikare tugithie na mbere na kuhuruka ndui gatithiraga biso muthenya ucio age mihothi itu ona gatihura gatithiraga ugakuga githio uri tikaga githio atakorio gagithio kanitha ni tathi kanitha gatithiraga na thi nawe turaga iri othi nikugo we ma rio nde hakire ni nde hakire o hana kairitu rwa mundu angiwa wi mukuru tani we ndbe bado no ruwe ndu urathakario ni mbia kuma ke mwana ke muru gwatara kurehere mbia uratura nginya na nderu cia ona itakiumagira ndirimagira riu ni ndirimera tondu ndona andu makingithaga ithio uguo ngona na taringituka muheshimiwa mbeca cikona ngoma nyingi muno endio kana urona mundu agia mbeca nginya mundu takugeithagia nginya kihi halo we mwega ngania ni atia ona nginya matine hadabu ni atia ukarigo kaiki urathi no turaku ukarigo kaitene andu matarakuona gucia ni mbeca marenda ni mbeca icio kwa wathi na ma andu makaje gukurana mahiga uragira ni hie na mahiga no mahure riu ndirenda atiriri ni nawe riu akwa ona ndigukwa mbeca ingi urikaga hua waria ni utari oya waria umuthi kuria ki kanyama ki kwaje tiga to ndacenjia nginya mwikirire wewe ona ninge igua gitia tondu ona mbeca kwero iraruta au ndigukuitha no mbeca iria waheire balance ya kiri weno ona itaragitikia atumi edu yakirire ngui no ngithie kanitha atumia a kanitha marathamia kanu na bisofu arahunjagia hau mbere marauga ene ona nie kiri gutumia ndiratumia ati ona no gutumia ndiratumia tondu riri twikengethia ithuothe riu no wega nani ndigitumie nigetha tuhakeneke riu ri ndwike nani ndigithi riu ge mathani twakiaragia no riu aragithi wake na mwaina-ini twayo nduri kindehagira ona tondu kioneka ngikega gugira kauna ngurehere ndunginye thome reke njikie uguo ukinye thome marie tene marie pio katuramaka niä ndaigua wega må no candä yo kwari kwega ahunjirie nä kä niä ngä igua ndateithä ka må no nä kä njuga nä å ru må no gå tä ra candä kaä rä u rä ndikano nä warigio acenjetie warigio acenjetie kwanja kaigana å guo nä wä kararä kongå reke ngwä re macarutire mbeca nä ndiå ä mwarä kaigana o karathiå nä maroneka ningä rä warigie na gä thuri aroire ndå tige kä iwanga nä kä o kä na mbeca iria itika atä å kä wa ngara ma ena gä thuri tiga mawangirä thi aya no ndå kä ge nä John wa mä gate å cio ndaiguire agä two atä a ndaiguire agä two karå me ai tondu aiko ni John wa mä gate magai arometwo akarugama ucio nawe njui ucio agikorwo niwe hau no hagikorwo hari thina tondu manyamuka muka wakimenya ni ukuririkana thina uria twinaguo ri tokorwo warigia ni arutite mbeca citå bengi
ndigwiciria tondu we angĩkorwo cirutĩte angĩtũhe ũhoro ũrĩ tũngĩka atĩa gũtirĩ tũngĩka no ndakwĩra ũũ angĩmenya tũrĩ atumia ona ithuĩ nĩ ũkũhona nima na ndwari Yes, mũrega tũrega ndagĩtarĩ wega mwaru ndarĩ araigua wega kira nĩ ndagĩũka nĩ weka wega rĩu andarigwa ngũrigagwo atĩrĩrĩ resort warĩ nacio kumaio nĩguo mbotie gũkũrora we nĩ kũrigwo ndĩrarigwo atĩrĩrĩ kuma iyo rĩ kaĩ gwathirie atĩa ta rĩu onona me haha rĩ kuma na kwĩna mahoya ũmũthĩ rĩu nĩkĩo gĩatũma njũke ũraie kũhũrĩra thimũ ira nĩkĩ ira ndĩanyitĩkanĩte mũno ndĩarĩ na wateja ndĩracugurikagĩra aya nĩ arata aitũ ndamona rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma njũke nĩ mũirĩtu wakwa nĩ mũirĩtu waku nĩ akorwo mũirĩtu wakwa ũyũ rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma njũke kũmũhe nĩ ahorere thikĩrĩria ndagĩtarĩ nĩ kũmũthondeka we nĩ gũthimwo rĩngĩ rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma njũke nĩ ũhoro ũcio wa kũrehe resort na resort icio ũrĩa cihana kira kũhopu inyuothe nĩ mũiguithanĩirie na mũkona mwana wanyu nĩ mũrwaru wakĩrĩ mũrwaru nĩ gũthimwo rĩngĩ mahĩtia marĩa meho rũgano rũu nĩ rũritũ o thikũ ici kĩana kĩrĩa kansa ona ti kansa mau matigakũmakie thikũ ici kũrerwo kamũrimũ kanini bata nĩ ũmenyage mũrimũ waku mbere no ũnyue ndawa ndagĩtarĩ akĩrĩ guo rĩu mũirĩtu wanyu thaa ici ena maũndũ matatũ marĩa maramũthumbũra thĩinĩ wa mwĩrĩ wake wa mbere nĩ ena ihu haya nĩ wega atĩa tũgwĩka ũguo twamenya wega tũtuĩrie wega tũmenye nĩ arutĩte rĩ cibwakĩrio haha kwĩ tũkũmũtwara no kũringana na ũguo ũramuona werĩ mbeca icio angĩkorwo arutĩte tondũ menye ũndũ wa mbere ũkire mbia ciothe akĩrĩha cia kĩama nĩguo menye ndarĩ thirĩ thaa ici mabaini marĩa mothe twamũhũrĩte akĩruta arabu wamwona ũguo arakinyakinyũkia ũguo ta kairĩtu ka mĩaka 18 kahana ũguo ke mbemba-inĩ kaiyũrĩtie biũ niĩ ona ndĩkonire ndamaka gagĩũka kĩama ũmũthĩ tondũ nderĩga rĩu ena mbia no niĩ ndingĩkwĩra cikiumĩte kũ tondũ ndiũĩ na ndiendaga kwaria ciene no ndiũĩ tondũ menye aretua ta mũndũ thũkũmaga na mũici mũgongo warigia nĩ gĩthuri kĩu ena gĩthuri kĩne cio haha arombo na gĩthuri kĩigana ũguo mandakwĩra gakĩagĩrĩte rĩu tirĩrĩa kararĩ komũ rĩu kena nyama ũguo na arũme nao nĩ mageragia mũndũ nĩ mũndũ wa kũmbo warigia ekwa kũmbo nĩkĩ akĩrĩ mũndũ ta andũ arĩa angĩ nĩoneka haha nĩoneka haha rĩa koĩ gũcaria wakwanjĩra warigia ngĩmũkora nginya atetwo hau ndangĩmuoya kabara gote mahato otakĩgeria kuoya warigia nawe ndamwĩrire ombo no angĩombo nĩ ithe wa ngara wakwa tuonana nĩ mũritũ nĩ mũra expect mwana ũcio nĩ ĩguo nĩ wega ũndũ wa kerĩ na nĩ mũgima mwana sawa ũndũ wa kerĩ ena mũrimũ wa gĩthũri nĩ arĩ nĩ ũrĩiguaga akĩhũma mũno nĩ asima ũguo gũkorora ena asima ũndũ wa gatatũ rĩu nĩguo mũritũ na ngũhopu nĩ mũiguithanĩirie mwĩta bamĩrĩ gũtirĩ haro ĩngiumĩra ya ndũĩ tondũ namenya rĩmwe mũndũ nĩ emendaga kwarangia meta bamĩrĩ ũkamenya eitha mũrimũ fulani ũngĩoneka nĩ atĩa kũngĩthiĩ na mbere rĩu tũngĩgĩtũra tondũ tũtikĩũĩ haya mũirĩtu wanyu nĩ yũrĩ ingĩtarĩria ena virusi ya ndũĩ cia HIV tigakoma wewe ndũrathimĩte we ithimi nĩ njega nĩ njega ndathimire maita matatũ nĩ igũcokerwo rĩu kĩrĩa ingĩenda kũmũmĩrĩria nĩ ũndũ ũmwe wewe tabotige uga nĩ igũcokerwo nĩkĩ we tondũ ndĩigua ũrĩa aroika ndagĩtete nĩ acokere gatũtarĩrie ũramakio nĩkĩ na niĩ nĩ nyina no nginya ngathimwo rĩngĩ athimwo rĩngĩ atĩrĩ nĩkĩ aya nĩkĩ au thimithĩkĩra nĩ ũmũrwaru na ngarĩwe no ngithĩ ti ũmũrwaru
Mwageiro ng'ombe muhorere. Tumikia weko maka. Ndiye mama kunya ndimakaga. Mutiageiro kubisana. Jabe ndeke na ripoti ciakwa. No, niĩ ndimakaga ndirĩ mũmaku. Bena kalima muthime. Nwanyita. Niĩ ndingĩmaka. No nĩ acokererio gũthimwo. Ona ndagenda gũcokera agĩcokerwo. Ndimo icio nĩ njega. Ũyũ no ngire nĩ waku. Hamdia kwa ni mwana wakwa. Akĩrĩ maidia tũtũrĩte nake. Wewe ndiye. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume, ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 *415# to get Vite as your skiza tune. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndiyo imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga 531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Support. Wewe ni civil sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ni shesheni ya Inoro TV. Kiumia kĩngĩ kunyita ugeni guku kwa Inoro TV kwiraga haha tuthomithagia maundu maingi megiĩ urugi tũkũrĩhio naki na muthenya wa muthenya ndoga tucere tutikurugiro haria tumenyerete kuguo twacera mwena wa Kilimani na ni 51 Lounge nikuo tugukorwo tukirugira niguo tukorwo tukimenya atiriri tiga indo iria tumenyete kurugari niki kĩngĩ tũngĩruga na muthenya wa muthenya ndina chef mugeni na etagwo Okeo. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Karibu sana. Asante. Uliniambia utanikaribisha kutupike na wewe leo. Tuko hapa leo tunataka kupika samaki. Samaki. Na tuko na aina mbili ya samaki. Tuko na tilapia na tuko na nail perch. Tofauti ya tilapia na nail perch, unaweza tuelezea ni nini? Sasa tilapia haikuangi kubwa vile. Kuna size bu inakaa ikifika kilo 1 ama 2 ifike hapo. Ipiti hapo. Lakini tilapia ni inaweza kuwa kubwa even 100 kg samaki mo. Hiyo ni nail patch. Nail patch. Alafu different yao pia kuna the taste. Utamu yao. Hii ni different na utamu ya hii pia. Kuna utofauti. Nitakuwa nikiambia mwenye anatazama ni gani tamu kuliko ingine dakika ya mwisho, si ndio? Sawa. Kwa hivyo unaweza nielezea ni nini tuko nayo kwa meza? Hapa tuko na mboga ya kienyeji leo, nasema tupike kienyeji.
Hakuna viungo mingi tunaenda kutumia. Tunaenda tu kutumia kitungu, nyanya na dania na hoho, vitu za kienyeji. Na hii mboga yetu lazima tutafika na maziwa. Ni maziwa tu ya kienyeji. Na ule samaki inaendana vizuri na ugali. Na hiyo ugali tuko na aina mbili ya ugali. Tuko na ugali ya white na tuko na ugali ya brown. Hii ugali ya brown ni tumechanganya na wimbi na muhogo. Lakini ya white ni unga tu ya kawaida. Kwetu wimbi na muhogo ni ogebe. Umeelewa hiyo ogebe? Ogebe na mwaga. Na mwaga. Yeah. Uwege na mwaga. Samaki ni tilapia, imetoka Lake Victoria. Iko na scales. Unaiona? Na hii scales lazima tutoe. Alafu tukitaka kutengeneza hii samaki lazima tutoe hii. Tunatoa hii kwa sababu tukiosa hii samaki, hii jili yake hapa ikiwe safi vizuri sana. Sasa hii tunaanza kutoa hii. Hii pia tunatoa. Sababu tunatoa hii ni kuosha hapa ikiwe safi, alafu tukichoma samaki. Hapa pia mafuta ingie vizuri ikiwe imekauka. Kwa sababu hii ni part pia ya chakula ya hii samaki. Utamu yake ni pia. Sasa hapa lazima tutoe. Tukisatoa hapo, tunaitoa scale yake. Tunajaribu kutoa hii scale zote itoke. Ndio ujue samaki ni fresh. Ukitoa hii scale, hakuna kidonda yoyote itatoka. Samaki inabaki tu hivyo. Lakini kama samaki si fresh, ukitoa hii scale utapata inatoboka. Inatoboka ndani. Inatoboka ndani. Na sababu yenye inafanya utoe hizo scales ni gani? Kwa sababu huwezi kula samaki na hii scale. Scale ni ngumu, hata ukiangalia inakaa kama juala. Na tunataka tukule unaweza guza. Yenyewe ni ngumu kabisa. Sasa hiyo ni kama uchafu. Sasa lazima utoe na samaki baki samaki. Okay. Hata ukipika na hiyo scale, kupika yake itakuwa ngumu, ndio hivyo unaona ni ngumu kama unachunguza githeri. Sasa hiyo pata kutoa scale tumemaliza. Samaki kusmooth, na usisahau hii samaki kuna uchafu ndani. Na unataka ipikwe ikiwe smart, ikiwe tamu. Sasa hapa kutoa hii chafu, samaki inalala ikiangalia hii side. Sasa unakata hapa. Tukisha kata hapo, hapo ndio mahali imebeba mpaka mayai. Na ukikata hapa utajua hii samaki ni mwanaume ama kike. Aje. Itapata mayai iko ndani. Hii uchafu yote huwezi pika nao samaki. Hii unatoa yote. Ukiangalia ndani yake sasa iko safi. Na kwa sababu hii samaki yetu tunataka kuidip kwa mafuta, lazima tuikate. Hii mambo ya kukatakata ndio mafuta ingie ndani ya samaki. Unaelewa? Sasa unaikata. Sasa wengine pia kuna wenye wakuli hii kitu. Sasa unapata wanaitoa. Unaitoa. Lakini sasa hii usitoe. Sisi tuna believe ukipewa samaki bila hii atukuli. Hiyo si samaki. Samaki lazima ikiwe na mkia yake. Utapata mtu anakusumbua hapa hii mkia ya samaki. Sasa hii una make sure samaki imeiva na imetoka nayo. Na hii pia kichwa. Hizi mbili lazima ikwe. Unajua unakula samaki. Alafu mtu akikula samaki awache kichwa, tunasema hujakula samaki. Kula samaki ni kula kichwa. Kila kichwa. Okay. Na nikuulize, hii naona umetumia kutoa hizo scales za samaki. Unajua inakaa ni kama kile kijiko ya kuvuta nyasi kwa shamba. Inaitwa aje? Hii jina yake kamili sana tunaitaka tu scratcher. Ya kutoa samaki. Ilitengenezwa sababu unapata saa zingine unakuna samaki mingi unataka kuitoa na inafanyanga hiyo kazi haraka. Na mtu ambaye ako nyumbani hana hii anaweza tumia kisu. Sasa hapa hii stage ya kuosha ni muhimu sana. Unaona nimeweka maji 2. Tumeweka maji 2 kwa sababu tunataka hii samaki ikuwe safi. Na kitu ya muhimu sana before uoshe hii samaki, hii maji tunaweka chumvi. Kwa sababu tunaweka chumvi, kuna wenye tukishachoma hii samaki kwa mafuta, kuna wenye watakula tu bila kupika tena na supu ama wet. Unanipata? Na tuna believe sisi wapishi that chumvi yenye imeiva ni mzuri sana kuliko ile chumvi mbichi. Kuna mahali nilitembea nikaona pia wakiosha wengine wanaweka ndimu, wanaweka vinegar.
Sababu yake ni gani? Sasa ndio maana nilikwambia sasa hizi sasa hapa tunataka kufanya vitu zenye si ya kienyeji. Uko nyumbani hauna pesa ya kununua hizo vinegar na unataka kukula chakula ya maana. Sasa hizo mambo ni vitu mingi. Sasa sisi tumesema wacha tuikimbie ile tulilelewa naye. Sasa hiyo ndio tunasema ile ya kienyeji. Yeah. Ndio maana sasa hapa kwetu hatumii vitu mingi sana. Sasa chumvi pia usiweki mingi. Na hiyo chumvi ukisaweka lazima utaste. Lazima tuonje. Ndio isikue mingi, isikue kidogo, lazima ikue ile ya katikati. Hebu nisaidie hiyo kijiko sasa nionje nayo hiyo kama chumvi iko sawa. Na nikionja sikukunywa maji, ni unanionja tu kidogo. Hii yangu nimeona hii iko sawa. Sasa nyingine pia lazima nionje. Chumvi iko sawa kabisa. Niliona ukiweka mkono ndani ya maji kumaanisha hiyo maji si moto. Hapa tunaoza samaki. Atupiki. Sasa hapa unakuja na maji baridi na maji safi. Sasa tuanze kuoza samaki. Sasa hapa kuoza samaki pia lazima ukue keen. Sababu samaki iko na parts mingi, iko na vile unaioza. Sasa tukianza kuoza samaki tunaanza na hapa. Ndio maana tulitoa ile cover yake. Sasa unaanza kuoza hapa ikiwe safi. Na utaona uchafu hapo ni kwa shingo ya samaki. Kwa jili yake hapa. Utaona kama uchafu ya hizo za damu zinafanya nini? Zinatoka. Kwa sababu sisi hii kitu tunaikula. Sasa hii lazima ikiwe safi kwa sababu inakuanga na mchanga. Unaiona? Unaipata? Imetoka kwa lake. Sasa ukisamalizana na hayo, kuna mahali tulitoa uchafu ya ndani. Unaenda hapo sasa. Kwa sababu zingine tulitoa tu na mkono, lakini kuna zenye zilikuwa zimebaki. Hapo sasa tena unafanya nini? Unaosha vizuri sana. Sasa tunaenda kwa final stage. Hii sasa ni kukamua tu. Samaki sasa ni safi. Na hapa ukiangalia inakaa sasa ile damu inatoka inakuja white. Samaki imeoshwa vizuri. Hii hata sasa kama hujaweka kwa supu inaweza kula. Hapa sasa tena utataste hii samaki yako kama ile chumvi uliweka iko sawa. Ikiwa mbichi. Utaweka tu hapa hivi. Unaona? Chumvi iko. Korea muti uyu ri turinyua ta cai tuhuthagira twari thia ri ikori hana koko wa mbere riri ukunywa gacai kau digestion yaku ri okagega ndungigwo kirurumanda uhoro tutira tukiga uhoro wa thakame ati thikia ni hinganie thakame yaku iceraga wega gwa kahinda gaka kira tukoretwo tukienja ni mbegu tondu mbegu nitugethaga na mbegu imwe ima makiri ya Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku hihinya *860*282# no ririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inoro ta 3 tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Naona sasa tumetayarisha tilapia. Hii nayo liniambia inaitwa Nile Perch. Na hizi samaki zote utazipata kwa the same lake kama kuna ile inakaa kwa maji ya chumvi, nyingine inakaa kwa maji ina chumvi. Sasa tilapia na Nile Perch hizi kaa kwa maji ambayo iko na chumvi.
Hizi inakaa kwa freshwater lake. Like utaipata kwa Lake Victoria, Lake Naivasha, Tanganyika. Those are freshwater lake. Zina survive huko. Na zile naona watu wanalisha kule nyumbani za fish pond. Kuna tofauti yoyote? Kabisa. Unajua samaki ya lake ni natural, lakini hii ya pond ni artificial. Ni kitu unaelelea. Hata ukiona samaki ya pond utapata hapo mali ya uchafu ni brown ama white, kwa sababu imekula chakula imetibiwa, chakula yenye mtu ndiye ameleta. Lakini ya lake wanakula chakula imetoka kwa lake. Utapata kwa matope. Sasa unapata hiyo uchafu yake ni black, na hiyo ndio sasa inaleta utamu. Naona sasa hapa tuko na Nile perch. Sasa Nile perch nyama yake ni nono. Unanipata? Ni samaki ni unaweza pea mtoto asikwe na shida hata kama ukumbali. Kula hii ni rahisi kidogo. Sababu ni kama unakula mboga yenye haina mfupa. Nyama ni kubwa, unaweza ichuna, na ile lazima ukue very keen. Sasa hiyo ni tofauti ya tilapia na taste pia iko. Sasa hii lazima tufanye nini? Tutoe scale, na scale yake si kubwa sana. Hii unapata ni ndogo na ni mingi. Sasa hapa nilikwambia sasa hii nail patch hii tunaitoa. Kwa tilapia hatu kutoa. Hapa sasa lazima uangalie kwa nail patch watu wengi waipendi. Naona hii. Sasa uchafu yake inatoka na hizi. Ndio maana hatuwezi wacha, kwa sababu uchafu inatoka na hapo. Sasa ukiangalia vile nimetoa uchafu yake, ndio nimetoa jil. Sasa utapata kasimo nyingine iko hapo. Alafu sasa hapa hii ni mfupa, ni kubwa sana. Tena ni ngumu, inaweza kumisa mtu. Sasa hii ukisai kata hii unaitoa. Hii pia unaitoa. Sasa tukisai kata mara 3 hivi, kwa sababu ni tunaenda kuichoma. Tutaikata into slices vile tulikata tilapia. Samaki za kwenyu mnaziitanga aje na kikonyu samaki? Unajua kwetu tunaitanga dhamaki. Sasa sisi tunaita rech. Yeah. Sasa tilapia kijina kilugha yetu huko tena iko na lugha yake. Sasa hii tilapia tunaita ngege. Yeah. Alafu hii nail patch kuna jina yake Kijaluo inaitwa mbuta. Sasa hii ya katikati kuna uchafu inakuanga. Unaona hiyo katikati? Sasa una mix hiyo kichafu imefanya, unaona? Naona ni nyeusi kabisa. Nyeusi kabisa. Una mix hiyo uchafu inafanya nini? Imeisha. Imetoka. Mafuta yako naona ni mingi vizuri. Kwa sababu hiyo mafuta ndogo, ukiweka mafuta kidogo utapata samaki imekaa chini ya saucepan. Alafu swali lingine umeniuliza, hii mafuta lazima umexwa imechemuka. Imechemuka kabisa. Unasikia? Yenye ukiweka samaki unasikia sauti. Ukiweka samaki kama mafuta haijaiva, ndio inafanyanga samaki zingine zimekatika, zimetoka. Unasikia? Haina sasa sura, ni kama samaki ilipata ajali. Sasa hiyo samaki nikiweka ita float. Hiyo inakuonyesha mafuta ile iliiva. Sasa wacha nikuonyeshe. Unaona vile mkono wangu iko hivyo? Nasikia sauti bado. Nataka nikichapa hiyo moto, haibaki bado inalia. Hiyo moto inaenda ni kama imechomeka samaki. Hiyo sauti inaisha yote mara moja. Sasa hapo iko karibu. But bado. Alafu kitu kingine inafanyanga samaki ina katika tena. Usichukue kijiko umeweka samaki immediately na umeanza na kijiko. Umeanza kupindua. Samaki bado ni mbichi na imeiva na mafuta hajakauka. Sasa the more unatumia kijiko unatoa hizo ngozi. Sura ya samaki inatoka mbaya. Unanipata? Nimeelewa. Sasa hii ni test ya mwisho. Ya mwisho sasa. Mafuta imeiva. Sasa tunachukua samaki yetu tunafanya nini? Tunaiweka. Nasikia? Ijalani na tumeanza kupika
Kwa upishi yote tumefanya, chakula yote ikiwe nyama lazima ikiwe golden brown. Mambo ya black hatuna, mambo ya white hatuna. Tumebelieve upishi yenye kitu imeiva ni golden brown. Okay. Samaki yetu tunakula, uniambia tunakula na ugali. Yeah. Ugali nilisikia ukiita kuon. Kuon. Unaweza tuonyesha nayo tunatengeneza aje? Tunaona kuna maji hapo. Yeah. Unaweza maybe yekea moto nayo ikuwe ikichemka. Sasa tuko na aina mbili ya ugali. Sisi kama Wajaluo hata tuseme hivyo. Tumebelieve samaki kitu inafaa ni ugali. Unapata? Hata ukikuja mahali kwa kazi unitize samaki na rice, mimi ni chef nafanya service. I will advise. Nakwambia my friend, kama unataka kuisikia utamu ya samaki, tafuta ugali. Kuna type ya type ngapi ya ugali? Mbili. Kuna ugali brown. Sasa sisi pia kama Wajaluo tunasema ugali brown kuna nguvu. Mwenye kula ugali white na brown, sasa ukikompare vile njaa itakuja. Tumekula at the same time. But mimi nitakuwa na njaa mbele yako kwa sababu nilikula white. Kwa hivyo inashika tumbo. Inashika tumbo. Na hiyo ugali pia utamu yake ni kuiva. Yenye tunabili ugali ikiiva, ukifanya hakuna kitu inabaki kwa mkono inabaki safi. Kimaliza kukula ugali hakuna haja ya kunawa. Hakuna haja ya kunawa, iliiva. You get it? Sasa nataka kuweka moto ugali na unikate hiyo mboga. Nikatakate. Unikate hiyo mboga, unaweka tu hapa. Hii ni mboga ya kienyeji. Okay. Sasa hii nataka tu unaigonga hivi. Sababu nataka naona hivi. Nigonga tu hivi. Sababu nataka inyoroswe vizuri. Naona ulikuwa kama ulikuwa umeichemsha. Nilikuwa nimechemsha. Sasa kasini karanga tu na inaisha. Samaki imeiva. Samaki ni golden brown. Wewe unaona hata hapo kuna mafuta unaona? Sasa hiyo ni tilapia natural. Sasa ugali, maji ya ugali imeiva. Sasa tunataka kukoro. Tunaanza na ugali ya white. Ya white. Hiyo ni ile watu wengi huku Ukikuyuni hiyo ndo wamezoea. Wanaizoea. Yeah. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Tuende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Uthuthuria wa maundu megiĩ ũrigitani wonanĩtie atĩ andũ arĩa mahonete mũrimũ wa kansa ya nyondo nĩ mabataraga kũnyitĩrĩrwo na kũheo mwĩhoko. Ta bamĩrĩ, arata na arĩa maroraga arwaru nĩ wega kũmonia wendo, kũmanyitĩrĩra ona kwaga kũmathutũkania. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ kambuni ya Royal Media Services nĩ tũgwĩciragia. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ukira wina muoroto bururi utanaihura inegene na matuhuhu tukamurika maria marakunuka kumuramura magatheti rucini ni kwa mwanya ngindiriku na nditigaga kuria niki gitumi
twarahukaga na ciuria iria igokonie we kuringana nawe thayo ugaga niki hindi ya wigwa kumuci kuma uteti public participation yagirwo ni gwikwo mbere ungirora arutani ri gutire thirikari iri yandika arutani aingi kuma independent family micie iragwo ngiko ni ndogo ona aria mari kihiko-ini ndagika ino ni aramenya haria muigwa wake uri no ningi muigwa ucio ni kurutwo rutagwo ugima wa mwiri miaka ndingituma magego maku maume giko nikio gituma ndatio iriaga irio kiria kiriaga irio ni cells cia mundu wa gatano naguo ni ihinda rikuranĩire wega ria kurora maria mari thiini wa mithako aria cia karate tumenya ararĩrĩria uhoro wa muthako uriku tutikone taekwondo thiini wa karate ria araria na tutikone judo thiini wa muthako Inoro rucini o muthenya kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 3 cia rucini. Sasa ugali lazima utwange. Kama ugali mingi lazima ukuwe na nguvu, kwa sababu mtu akikula yenyewe ugali ulipika na unga, but usipate unga kwa ugali. Sasa ugali pia usiweke unga mingi. Ikiwe tu ile katika ugali ile ka soft, si ngumu, si ile soft sana. Ni hivyo kapu katika. Na imeiva, unasikia unasikia harufu yake ikiiva. Na kujua ugali imeiva, unaanza kuangalia mwiko. Unaona hii mtu yangu? Ugali imeanza kuachana. Itafika mahali sasa hata hutaona hiyo ugali. Ninakuonyesha ugali imefanya nini? Imeiva. Na samaki kama hii anaelpa chukieka kwa moto. Na muda wake ni sawa tu na hii ya tilapia ama kuna muda tofauti yake kuiva? Hii kuna muda ni tofauti. Jinsi nilisema vile nail patch iko na nyama mingi. Sasa ikiingia kwa mafuta lazima umpe muda ya kuiva. Okay. Kwa sababu hiyo nyama yake ni nono. Mafuta ingie pole. Okay. Sasa tunataka hii tilapia yetu tulikubaliana tunataka ikuwe wet fry. Sasa hii wacha tumalizane na hii pan, tutoe hiyo wet fry yake. Ni kuweka tu mafuta kiasi sababu imesha chomwa. Sababu tunatumia kitunguu kwa chakula yoyote ama kwa samaki yoyote. Kitunguu inaletanga kwa mboga, inafanya kama mboga ilikuwa ngumu ina soft. Ilikuwa kwa supu inafanyanga supu ya kitu inakuwa thick. Hiyo ndio kazi sana ya kitunguu kwa chakula. Yeah. Kwa hivyo kitunguu si ya ladha peke yake. Si ya ladha peke yake. Unaweza pata umepika bila kitunguu na supu yako imewachana tu. Ingine iko huko sababu huko ile kitunguu kutosha. Okay. Naona pia ukichanganya mchanganyo wake na ile yako itaifanani hata kidogo. Haifanani. Hiyo ni kama inakuwa ina stick kidogo. Sasa hapa pia nyanya ni sawa, mimi sasa kwa golden brown. Nyanya tunaweka. Ugali brown inaendanga vizuri sana na vitu soup. Ukikula na kitu dry ama wet unapata inajaza mdomo sana. Lakini ukipata kitu ya supu kachapa ile kasimo inaitwa utonje. Umaka usiki lugha yetu tunaitwa utonje. Unatengeneza ugali vizuri unaweka kwa simo nyingine hapo. Unachota nao hiyo supu. Unasikia tu hakuna hata kuchiu, inaenda tu hivyo.
Naona sasa chakula imeiva kabisa. Tuko kwa meza. Tumefika pale tunasemanga ni kuonja. Kuonja sana. Kule kwenye nilisikia wanasema wadwochie. Wadwochie. Karibu tukule. Karibu tukule. Haya. Hizo chakula umeisikia? Nenjaga muno. Nenja. Sema nenjaga muno. Nenjaga muno. Kumaanisha ziko sawa. Nenjaga muno. Nenjaga muno. Iko sawa. Iko sawa kabisa. Yeah. Samaki ya tilapia nimesikia kwanza iko na flavor kazuri sana. Hata zaidi ya hii ya nail patch. Lakini nail patch nimeona nyama yake mkubwa. Kwa hata ukiuma ndani unaiuma unapata hii nyama imeshika kabisa. Lakini zote ni tamu kabisa. Nimezifurahia. Na hapa kwa samaki ni 100%. Karibu sana. Na ukumbuke ukienda huko Bondo usiniache. Tunaenda. Ndio. Kwa hivyo unaweza salimia watu wawili ama watatu pale mwenye labda amefika saa hizi na ungetaka kutuma salamu huko. Asante sana chef. Chakula imekuwa tamu sana. Salamu natuma kwa rafiki yangu Tony, rafiki yangu sana Kakikuya Town, na bibi yangu Esther Mama John. Wapokee salamu yangu kama tuko hapa Inoro. Mbarikiwe sana. Kwa hivyo tumekuwa tukimaliza upishi yetu ya leo na olegera mwirori o muthenya wa kiumia twakwa tugisemania haha niguo gakamenya maundu maingi megie urugi tina sana ndutu cia hwaini na no akorwo kira twakwa tukiruga thamaki cia kuma kure mwena wa Bondo no ngwirire guku no sama mutheri oguo kinya kiumia giukite ni twirigane. Asante. So ugali na shikwa. Sasa siko ugali hivi. Tunaweka kaika simu. Kwetu inaitwa kitonji. Nachapa nayo hii supu. Kuna supu. Inakaa hapo ndani. Hivyo. Unasikia ni kama umekunywa? No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduca.com and get